අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් ආදරණීය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි හිතවතියනි අපි මේ සූදානම් වන්නේ තවත් සුවිශේෂී අවස්ථාවකට. ඉතින් ලෝකයේම රටම ක්‍රිකට් ගැන කතා කරන වෙලාවේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ක්‍රිකට් උන්මාදය නිවසේ ඉන්න ඔබටත් එලෙසම ගෙන එන්න. පාසල් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ සුවිශේෂී තරඟාවලියක ආරම්භය අපි සනිටුවන් කරන්නට මේ මොහොතේදී කොළඹ සිසිපිටියේ සිට සූදානම් වනවා. මෙන්න කලකට පස්සේ මෙන්න පිටියට බැහැපු ජයිනි මහත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. අයිබෝන් ජයිනි. අයිබෝන් උදේශාන් කලකට පස්සේ අපි පිටියට අවතීර්ණ වුණාට දැන් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයට නම් වසර 96ක කාලයක් බොහොම කැමැත්තෙන් මේ ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙන පාසල් ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න මේ ඔස්සේ හැකියාවක් ලැබුණා කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ නිසා අද දවසේදීත් මේ ආරම්භ වෙන සුවිශේෂී තැන් කිහිපය පුරා අපිට නව බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙන තැනක් විදිහට මෙතන හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔව් ජයිනි කිව්වා වගේම සුවිශේෂී අවස්ථාවන් රැසක් අපි ඔබට අද දවසේ සිට ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දින සිට දින 3ක කාලයක් අකණ්ඩව මේ තරඟාවලිය සජීව ලෙස ගෙනෙන්නට සියත ටීවී අපි සූදානම්. ක්‍රිකට් කිව්වොත් ඉතින් සියත තමයි. ඉතින් ඒ නිසාම අපි මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ සියලුම තොරතුරු උදෑසන කාලයේ සිටම රාත්‍රී සවස් කාලයේ දක්වාම සජීව ලෙස ඔබට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ දින තුනක තරඟයේ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එක් දින තරඟයත් සජීවීව සියත ටීවී ඔස්සේම ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. ඒ වගේම තමයි එක් දින තරඟය පිළිබඳව මතක් කරපු නිසාම දිවා රාත්‍රී තරඟය පවත්වනවා කියලා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ නැවුම් හැරවුම් ලක්ෂයක් විදිහට අපිට මතක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳවත් බොහොම කැමැත්තෙන් මතක් කරන්නේ දුර තියා තිබුණාට ළඟ තියාම මතක් කරන්නේ. ඒ උන්මාදය ඔබට තව තවත් වැඩි කළ යුතු නිසාවෙන් ඒ නිසා ඉතින් ක්‍රිකට් වලට නම ගියපු විද්‍යාල දෙකක් අතර පැවැත්වෙන මේ ක්‍රිකට් තරගය ඇතුලේ සහෝදරත්වයේ බොහෝ සෙයින් තිබී මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කෙසේ වෙතත් හැම කෙනෙක්ම එකතුවෙන් මේ සියල්ලටම අනාගතයේ තීරණයක් එකතු කරાવી කියන විශ්වාසය තියාගෙන තමයි අද පටන් අපි කොළඹ සිසිපිටියේ සිට මේ සියල්ල සියත ටීවී තුලින් රැගෙන එන සෝදානම් වෙන්නේ. ජයිනි ඔබ කිව්වා වගේම මේක තරඟාවලියක් වුණාට නමුත් මේ පාසල් දෙක අතර සහෝදරත්වය උපරිම ලෙස වර්ධනය කරමින් පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට වංශ කතාවට හැමදාම අලුත් පිටුවක් පෙරලන්නට මේ පාසල් දෙක සමත් වෙනවා. ඉතින් විනය, ක්‍රීඩාශීලීත්වය මේ හැම දෙයකම එක්ක උද්‍යෝගය, තරඟකාරීත්වය මුසු වුණු සුවිශේෂී ක්‍රිකට් තරඟාවලියක එමනම් මේ සටනේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ අපි ආරම්භය මේ විදිහට සම්පූර්ණ කරන්නට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පාසල් ක්‍රිකට් වංශ කතාවේ අලුත් අකුරක් එකතු කරන්නට අලුත් තැනක් නිර්මාණය කරන්නට මේ අද පටන් හැකියාවක් ලැබෙන්නට කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් සූදානම් වන්නේ අපේ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක සමග එකතු වන්නට මේ තරගයේ ඉදිරි කොටසට යන්නට. එහෙමනම් අපි සූදානම් රොෂාන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. රොෂාන්. Well, it's a lovely day and we are live at the SSC and we are all here for this game. The 96th Battle of the Maroons between Ananda and Nalanda. And what history this game has. So many wonderful cricketers that has been produced by this school, and I can tell you that it is a beautiful setup. SSC is looking different. It's a new look SSC, and we are all excited going into this game between Ananda and Nalanda. As I said, it's the 96th Battle of the Maroons. A very warm welcome and a very good morning to all of you wherever you are as we welcome you to the broadcast. We are privileged to have the captain of Ananda from the year 2000. Of course, he's not just Ananda captain, also Sri Lanka captain. Yeah. Captain has a 100% record in T20 cricket as captain, has been a coach. Have you been a selector? No, not yet. Not yet. Okay, all right. So we've got Tilana Kandambi. So Kanda, as we call him, what is your take about the two teams this year? Actually, I think it has been a slightly difficult season for both the schools because during the tournament, I think we had to stop the season, middle of the season. They had A levels and O levels, so they had a couple of breaks, and we had a disaster as well. So it was a bit difficult for both the schools, but I'm sure that they are pretty much up for it. Indeed, no doubt. So let's first take a look at the head-to-head tally. Now 95 games have been played, and I think Ananda leads in the Yes. head-to-head tally. Yeah. Right, that's how it looks. 12 to Ananda and 7 to Nalanda. It's been tough. You guys have been dominating. Yes, but I think after 69 years, Nalanda have won the big match about 4-5 years ago because it was always 2-day game. So now
last year we started the 3-day encounter. So I'm sure in time to come there will be more results. Right, so let's take a look at the 95th, the last year's summary. Now that was a draw and that was high scoring, really high scoring. And both teams went over 300. Yeah, Dinada Atalage, I can remember, got a brilliant 100 in a slightly difficult conditions on the first day, and followed by Nalanda Nadul got a 100 as well. So, as you say, that it was a very high scoring game. Right, so that was what happened in the last encounter, which was the 95th. Now let's look back at the last 10 years. Now, it's been draw. And there is an Ananda victory. Your Anand, the former Anand, the captain, Nalanda, has won. What's going on with Anand cricket? Yeah, I can remember that we won the big match in 2003, if I'm not mistaken. During the COVID time, they played the game. No excuses. Yeah, because there was no crowd involved. Yeah, it was, as I said, that it was a two-day game. Now it has come to 3 days. So I'm sure that there will be more results in the future. Batting coach of Sri Lanka. You've seen a lot of young cricketers. Anyone that you like to pick from Anand and Nalanda? I know Kitma has already played under 19, but what about the others? Yeah, there is the Nalanda skipper Ocean. They're also a good batter, and also from Anand side, as you said, that Kitma with the national cap, and Nethula Edriman, who represented under 17 in the Bangladesh tour, and a youngster called Himira Kudagama, I guess. Yeah, Himira Kudagama. He's a player to watch out. Right, now we all know that Anand and Nalanda is a very special encounter and they build it up so beautifully. There was an opening ceremony a little while earlier. We can catch a few glimpses of that, Takanda. This is brilliant. I mean, it's lovely to see this kind of opening ceremony. Yeah, and always great to see my former principal, TB Damunupola. When I was schooling, he was my principal, and lovely to see him. And also the co-chairs, Mahela Javadana and Upali Dharmadasa. They had been running this event for the last couple of years, and they have done a superb job at the organizing level. Right, so how do you feel? Did you have this kind of thing during your time in 2000 when you captained? Was it all pumped up? Was it all built up like this? And was it like this or was it different? I can remember it was like this, but this year and last year was totally different. The atmosphere is unbelievable. When we were playing, yes, there was a crowd, but now we are expecting more than 17,000 spectators in this game. And it's at another level now. The big matches are at another level. There is so much of interest. There is so much of involvement from everybody. Old boys, present boys, and then the principals of the schools. How exciting is this? Pretty much excited because we, as a cricketer, that I always love to come and watch the big match. Unfortunately, for the last 10 years, I missed about good 4-5 big matches. But I'm lucky this year. I'm totally involved in this. Right now, 3 days. 2 days during your time. How do you see the change? Now, I felt last year that both teams were not ready. They didn't understand the 3-day format. So they tried to drag it along. They tried to bat long. Do you think that's a fair assessment? Yes, in our days actually we used to play only 2-day cricket. Now during the season also they played about a couple of 3-day games to get maximum for the big match. Mindset wise, yes, they want to bat longer, but I think it has to be positive, and maybe the strike rate has to go slightly up. Now, I want to ask you, I'm stopping you here. Now, is this big match totally controlled by Anand? No. You're here. Now, we are going to go to the pitch. Favish Maharoof is out there with Avishka Gunawardana. Nada Anand here. What's going on? Let's join Maharoof and Avishka Gunawardana. Let's hear as to how the SSC pitch looks.
out here at the SSC grounds in the middle for the 96th Battle of the Maroons on a hot and a humid day. I have been joined by Avishka Gunawardhan, who knows this pitch like his own backyard. Ava, good to see you. Talk us through. What do you think about Good this to see pitch? you, Ma. Good morning. I've been told it's 4 millimeters of grass. You can see a little bit of green in it. And as you go down and you knock it, yeah, it's hard. But it looks a little dry, but I think the pitch will get better and better as the day goes on. And if you win the toss as a skipper, what would you like to do? Well, I think there'll be something in the morning, maybe for about first half an hour or so. But then it's going to settle down for a good batting time. But it's a 3-day game. I'm a batting first man. And usually SSC, the first over is crucial for the end result. Do you think the same mantra will continue? Well, it depends on how brave you are. In a 3-day game, I like to put runs on the board and then go on as the game go on. But I still think if a captain is brave enough to see that half an hour off, you might tend to bat first. Cheers, Ava. You heard from the man. The first half an hour is going to be crucial. Avishka Gunawardhan says, take that risk, bat first and make that half an hour. Just don't give any more wickets and pile on the runs. On the other hand, if you bowl well, first hour probably will be very, very crucial. You have played at the SSC almost all your cricketing life. Just tell us, what do you think? What do you think of this SSC surface? Yeah, I think the best person was Avishka because he had played about good 15 years for SSC and How many years did you play? I played about 10 years. Yeah, so It's still long. Avishka, after that he coached SSC as well for about good 5 to 6 years. So he knows the wicket and I think he's spot on. There is little bit of grass. What I got to know is there is 4 millimeters of grass, but underneath it's really dry. So I think whoever wins the toss, I think better to bat first. With the overcast conditions? There is Slightly yeah, overcast. slightly overcast, but I think it will go on. And, So if you are Anand the coach, you're going to say bat first, is it? yes, bat first. So that's a very unanimous kind of yes for me. Yes, because the players have been doing well and they are very. Is that a sign of confidence that you're going to bat first? Yeah, that's the message that I think every captain wants to pass to the other team. So that's my choice. I don't know what their choice is. Yeah. Right. It's time, I think, to go to the toss. That's all important. Tilinakandami thinks win the toss and bat first. And both Maha and Avishka spoke about the surface. Haritha Pereira is out there with the two captains. And let's join him. The official match coin for this important game is being delivered by Pick Me Flash, Sri Lanka's most reliable instant package delivery solution. Representing Pick Me, we have Mr. Akila Pandita, a proud Anandian and a software architect, along with Mr. Vinura Vijayasundara, a proud Nalandian and senior specialist of fintech operations. And this specially crafted coin, a gold coin by Sampath Bank, who are promoting sports in a big way, and the Battle of the Maroons in particular, is being handed over to Mr. Darshan Patinayaka, Chief Business Intelligence Officer, Sampath Bank PLC, who is standing here with the match referee, Mr. Pradeep Jayaprakash, together with the respective captains from Ananda. There is Vasanta Pamudita from Nalanda and Kitma Vidanapatirana of Ananda, who is having the toss. Heads it the call. Tails it is. Tails it is. It's a tails and Kitma Kasi Vasi Dinagata. මොකද කරන්නේ? අපි මුලින් පන්දුනේ පහර දෙනවා. ඉතාමත් වැදගත් තරගයක් කණ්ඩායම් දෙකටම ඔබට සෑහෙන අත්දැකීම් තියෙනවා පාසල් සහ ජාතික මට්ටමින් මේ ඔබ ගත්ත තීරණය මොකද ඒ තීරණයට එන්න ඔබට ප්‍රධානතම වශයෙන් බලපෑවේ? ඇත්තටම අපි විකට් එක දිහා බලපුවම විකට් එක පොඩක් ඩ්‍රයි වගේ තේරුණා. ඒකයි අපේ ස්පින් එක ගොඩක් හොඳයි. ස්පින් එක තමයි ගොඩක් ඩොමිනේට් කරේ මැච් එක. ඒ නිසා අපි තීරණය කරා මුලින් පන්දුට පහර දෙන්න. ඉතාමත්
ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක් වෙනුවෙන් යොමු වෙනවද දවස් 3ක් තිස්සේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කිරීමේදී විශේෂයෙන් ඔබගේ පිතිකරු ලයිස්තුව යම් පීඩනයකට ලක් වෙයිද? ඇත්තටම පිතිකරණ අංශයේදී මගේ කණ්ඩායමේ තමත් හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා. ලකුණු ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයන් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ගහගෙන යන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ගේම් එකක් තමයි අපි ගහන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ඔබ මේ තරඟයට සහභාගී වෙලා විශේෂයෙන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවට මොකද කියන්නේ? හොඳ තරඟයක් දවස් 3ක් තිස්සේ දැක ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 96 වෙනි මහා තරඟය කියන්නේ ලොකු අභියෝගයක් තියෙන තරඟයක් වෙනවා කියලා මට හොඳට විශ්වාසයි. හරි අපි සුබ පතනවා ඔබට. බොහොම ස්තුතියි. ඔසඳ කාසේ වාසිය දින්න නම් මොකද කරන්නේ? අපි දෙකටම රෙඩි වෙලා ඉදී බෝල් කරන්න තමයි ඉදී. හරි යම් ප්‍රමාණයක අධ්‍යයනයක් ඇතිනේ තනතිරුව පිළිබඳව ඔබ හිතන්නේ මේ තනතිරුවේ කොයිතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට සීමා කරොත් හොඳයි කියලාද? 200 වගේ සීමා ගන්න තමයි අපේ බෝලින් ඇටැක් එක ප්ලෑන් කරන්නේ. ඔබටත් විශේෂ වැදගත් තරඟයක් ඒ වගේම කණ්ඩායමටත් වැදගත් තරඟයක්. කොහොමද මේ තරඟයට සූදානම් වීම පිළිබඳව? හොඳ සූදානමකින් ඉන්නවා. මේ අපි හොඳට කරා අන්තිම මැච් ටික හොඳට කට්ටිය හොඳ මොරාල් එකේ ඉන්නවා. බෝලර්ස්ලා ගත්තම හොඳ ලයින් අප් එකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම බැටර්ස් හොඳ රන්ස් වල ඉන්නවා මේ වෙලාවට. සමස්තයක් හැටියට ප්‍රේක්ෂක ප්‍රජාවට විශේෂයෙන් නාලන්දයට හිතකර අයට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? SSC එකට ඇවිල්ලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි බොහොම ස්තුතියි. අපි සුබ පතනවා. හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. So the story from the middle is that the toss went Ananda's way and they will have a bat first. Ananda won the toss. Tilina Kandambi here said we must bat. Kanda, take us through that team. Yeah, obviously I think that's a good positive approach from Anand, the skipper, because as you see that there is about good 4 to 5 spinners in their lineup. So if they bat well in the first innings and get runs on the board, I think when you come to the third day, there will be advantage for Anand. Right, so that's a look at the Ananda side. We will be able to look at Nalanda because they will be bowling first. How challenging is Nalanda to this Ananda batting lineup? Yeah, I think it was I think it's going to be a good battle because they have some good 3 seamers in their lineup as well, especially the left armer, and when Nuan Soisa is the coach at Nalanda, so I'm sure that he has done some good work with the seamers. So it will be challenging for Ananda batters in the first half, but after that I think it will be a very good batting track. Right, interesting thoughts from Tilina Kandambi, who was very, very sure that a team that wins the toss will want to bat first. But then why did the Nalanda captain want to bowl first? Now, you're talking about Nuan Soisa being the head coach, Sri Lanka cricketer, played here. What do you think the thinking? I think both the teams have planned and they are backing themselves for their strengths. I think Nalanda also have, as I said, they have a good 3 seamers, so they want to take maximum out of it. Maybe that's because the reason that they want to bowl first. Right now, Kanda, let's focus on the game itself. Right now, players they play 2-day cricket. So this is a question I want to ask you. So how do you make that adjustment mentally? Because in a 2-day game, I mean, you've got to either play very badly or play exceptionally well to win. But 3-day, it's a slightly different thing. 270 overs, minimum 90 overs, I think. So what should be the approach? Do you think the general approach of looking to score runs quickly, looking to bring the opposition in at a certain time? What do you think the strategy should be? I think when you compare with 2-day cricket, the number one thing, even if it's 2-day or 3-day, you have to be positive. Right. So 3-day game, you have a little bit of extra time in it. So you have to be patient and you have time to make some decisions. So that's all about it. I think end of the day, even in a 3-day game, you have to be positive. Yeah. So that I agree. But like as a school team, now it's very different to a first class game. It's very different to a test match. But is it all about results, or is it about playing good cricket, or is it about wanting to make sure that the record is intact? What I feel always that you have to be in a positive atmosphere
to improve yourself as well. So whatever said and done, Sri Lanka cricket has done a great job to make these big matches and some of the matches for 3-day, because it's all about preparing these youngsters to the next level. So when you go to first class cricket, you have to play 3-day and 4-day matches. So it's a good thing that Sri Lanka cricket has done. Now, who was your coach when you captained Anand in 2000? My first 11 coach was Mr. Anuruddha Polonovita. Yeah. So how different is coaching from then to today? I think they have been brilliant actually. I had the privilege of being a student of Mr. P.W. Pereira and Mr. Anuruddha Polonovita and Vipula Sittamage. But I'm sure that they were not full-time coaches. They did coaching while they were working in somewhere else. Yeah. Right. But still, the passion was unbelievable. And both of them are old Anandians as well. They had the passion and they teach us almost everything. Now you have reached a certain stage. You reached the highest stage. There are lots of other cricketers from Ananda that reached that stage. Ananda Nalanda has produced the most number of first 11 or at least international cricketers. Now you say that your coaches were not full time. So why change the model? I'm asking you a very, very pertinent question. Yeah, it's a bit hard to explain actually, but what I realized, I can remember when Polonovita sir, when he was coming for training around 4 o'clock in the evening, but till that, for the last, before a couple of hours, that we had to organize everything and the senior players had to take in charge. So that's where the leadership qualities have. So you get trained on the job. Exactly. So that's one of the positives that I have seen. But end of the day, they have been brilliant. They have teach us. So what would he tell you all before a big match? I mean, what would be the briefing? He was always telling us it's a matter of playing another match. It's between batter and the ball. End of the day, you can't control what is happening around you, but when you have the bat and ball, you have the control over that. So that's sort of a message that he always gave us. Is that now with so many coaches, like with qualifications and level 1s and 2s and 3s and even 4s, is that the message that still goes to the team, or is it something different? I think from the coaching point of view, I think that's the same message that everyone wants to give the players. Right, so we're all set and ready. A very quick reminder, it is, I'm reminding you the platforms you could watch us on. It's Papare 1 HD and that's on Dialogue channel 126. The Dialogue Play app. You also can watch this game on papare.com wherever you are. So that's the interest level, and it is time now to join our commentators as play is about to start. Right, so it's that time of the year again, the March Madness they call it. We're still not in March, but ideally we'll be wrapping things up on 1st of March. So welcome to the 96th battle of the Maroons. Now these are the two lineups for Ananda College and Nalanda College. Ananda College, of course, the captain Kitma Vidana Patirana, vice captain Nethula Ediriman, Tanidusela Peruma Himira Kudagama, Litma Pereira the wicket keeper, Sharad Jayaratna, Ashinsa Nainayaka, the captain from the previous year, Ovin Pereira, Rashan Vijayratna, Tasit Batugahage and Shamatka Irusha. And looking into Nalanda College, it's captained by Osanda Pamudite, a well-proved all-rounder, and Santul Vijayratna, Nadul Jailat, Ranmit Tiruvara, the wicket-keeper, Nemidu Akmimana, Mihin Soiza, Gevidu Manamperi, Malsha Fernando, Hasit Ratnaika, Dunita Anusara, and Metuka Pereira. So the two lineups for Ananda College and Nalanda College, all set for this 96th battle of the Maroons right here at this refurbished Singhali Sports Club grounds. It looks nice and the day looks perfect for this historic battle, the 96th battle of the Maroons. The weather, well, a bit overcast. I wouldn't say it's the perfect sunshine coming in these morning hours here at SSC, but no imminent threat of rain as well. So welcome Nimantha, how has been the 96th battle of the Maroons. The atmosphere looks electrifying. We're seeing the two umpires walking out to the middle as well. Good morning. Very good morning to you, Ashada.
and welcome to you too for the 96th Battle of the Maroons. And this is just not just a big match like you mentioned, a place where legends were born and legends were made at this same ground. And we can see the players are walking in. Nalandians are walking into the field. Like you said, Anand College won the toss and elected to bat. A tricky sort of decision in my opinion, but let's see how they'll take on. Indeed, a positive intent there from Anand College captain Kitma Vidhanapathanan straight away after winning the toss. No hesitations whatsoever, electing to bat first. And at the same time, the Nalanda College captain did mention that they were anyway going to bowl first. So it's a win-win situation, I would say, the outcome of the coin toss. We're seeing the two openers walking out to the middle for Anand College. And both these teams, not the perfect outing in the schools cricket arena for both the teams, Anand College and Nalanda College. But coming into this big match, it's a whole different setup. It doesn't matter whether you have done quite well in the school season, whether you had a bad season. Yes, the form matters, but when it comes to the 96 Battle of the Maroons, when it comes to the Battle of the Maroons, when it comes to the big matches in general, it's a whole different story. And I'm sure that both teams would really give their 100% to make sure that their glory would be carried out on the 1st of March out from SSC. So we'll see whether that trophy would go back to Nalanda College, or would Anand College will take that challenge to take the trophy back home. Absolutely, Oshada. It's like you said, when it comes to a big match, it doesn't matter how you've scored in your season in the past few matches. This is a brand new ball game. They come with a positive attitude. They're coming for a good fight, and this is the biggest stage that they can play in. So they'll put all of their hard work in to this particular game. We talked about the coin toss, and even in the pre-match show, Thilna Kandabi did mention that batting first would be the right approach. It's just that first hour or so here at SSC, it's a well-known fact. Here at Sinhalese Sports Club grounds, that first hour or so, it's going to be crucial. As a fast bowler, especially with these overcast conditions, might get some early swing, but from there onwards, the wickets will start to settle, and that's where you pile up on runs. And I'm sure that that has to be the plan, and that has to be the approach from the Anand College as well, after electing to bat first after winning the toss. Yes, that's definitely, I'm sure that's definitely the intent all the players had, or the two captains had. They've definitely had discussions about this when they came out. There is Nethule Dirban, the vice captain, coming in as one of the openers. Played for Sri Lanka under 17s. He was part of that tour of Bangladesh. So already been recognized as a talented opener. Scored 49 runs in the previous edition. Was very unfortunate to miss out on that half century. But he's a proven batter who can take the game deep, who can play that long innings. And all eyes on Vidhanapathanan. I beg your pardon, Edriman. Right, so here we go. All set for the ball number 1. 2 slips and a gully in position for Nethule Edriman, the right-hander. Right, so here we go. Ball number 1. Still on quite good that time. Just a wee bit of shape away from the batter that time. Comfortable there, Nethule Edriman. Here we go. Good channels straight away. Just asking the batter to poke his bat at the delivery outside the off stump. If you look at the field setting, you'll definitely give the answer to that question. 2 slips, look at that, 3 slips, and a tight ball there, just right outside the off stump, pushing that batsman backwards.
Yeah, made that slight adjustment this time, Anusara. Just much more tighter this time, much more closer to that off stump. Not giving any width outside the off stump that time. There we go, much better. Nethuledirimanna just on 2 minds that time. An early start is very much crucial, and I think both these batters know what to expect from these bowlers from Nalanda College, and knows what to expect from the conditions as well. Played nicely. What a wonderful fielding. That was very well stopped there. And once again, slightly overpitched from Anusara. Driven quite nicely and good bit of fielding. Had covers from the fielder. Especially with the new ball and the conditions. There's 4mm of grass right throughout the pitch, as mentioned during the pitch report. Mishka and Furvis Maharoof. So that is something that the bowlers should keep in mind. And at the same time, these batters, obviously, will have to keep in mind to play it safe during these first few overs to see through. The ball bowled right into the batsman this time. Also, I think Anusara should be looking at, with this field setting, he should be looking at bowling a little towards the offside so that he can get some movement in the ball, so that he can force batsmen to play some shots, and in the result taking up maybe a catch in the slip cordon. Yeah, indeed, that has to be the plan, to bowl it outside the off stump and enticing the batter to go for a drive on the offside, or maybe just to poke his bat outside the off stump. Nethuledirimanna. Nicely bowled once again, and well received from Nethuledirimanna as well. The on-field umpires for today's game, the 96th battle of the Maroons. We got Ravindra Kottachi and Chandrika Amarasinghe, the 2 on-field umpires. Hemanta Boteju coming in as the 3rd umpire, and Deepal Gudavardhana as the standby umpire. And Pradeep Jayaprakashdaran is the match referee, and Kamal Indrajit, the match commissioner from Sri Lanka Schools Cricket Association. Last ball of this first over. Nicely bowled once again, tight outside the off stump, and Nethuledirimanna looks confident out there in the middle. First over done, 2 runs on the board without loss. Introducing Elephant House Wonder Bar Gold. Crack your wonder. We did mention about the umpires, the match referee and the commissioners. Another set of people we cannot forget is the scorers. We got Chintaka Munasinghe and Umesh Anjana. Chintaka, of course, scoring for Nalanda, and Umesh Anjana has been part of Ananda College setup for a long time now. And Ishan Kudyank assisting us with scoring. It's a collective effort, isn't it? Absolutely. Cricket in general is a collective effort. And when it comes to these big matches, it very much is a collective effort. And you need that support from each and every one of you. And of course, I think you've been part of the organising committee for a long time now. Tell us about what kind of an effort has been put through to make sure that 96th Battle of the Maroons go seamlessly and flawlessly. It's not a, we all know it's not an overnight thing. The organising, the discussion starts maybe in October, November every year. Well wide, a little away from the batsman. Not a convincing first ball from Pamudita this time. Like I said,
The organizing, as in the meeting starts, the discussion starts maybe in October, November every year, and it's a full-time job, and all these gentlemen have put a lot of hard work into this, from former national caps to corporate leaders. Everyone sits down in one table and brings an event of this nature. Well bowled it this time, right into the batsman, giving no room, and well received as well, just pushing it down. That's a good adjustment there from Pabudita. First one very much wavered down the leg side, but this time much better on the offside. As you correctly mentioned, it's a collective effort where quite a lot of old boys from both the schools come in together. They sit on one table and they make sure that everything goes out perfectly. And right till yesterday night, they were here at the SSC just making sure that everything runs out smoothly. And as a result, we're having, I would say, an electrifying audience so far. We're not seeing much people coming in, but that's the thing with big matches. When the time goes on, the people will start to come in, and that's where the party actually begins. You see a lot of more people coming in after 12, and today being Friday, a working day, a lot of people will start coming in probably after match. And the nature of the big match anyway, the boys come to party and they'll start walking in midday. Very well bowled, edged, and races down. Will it have the legs? Very well fielded in the deep by the Nalanda fielders. Well edged and a good ball also. Swung away from the batsman. A nice edge there and going down the third man. Very well done also by the Nalanda fielders. Made so much effort. Nithula Dirman, 10 matches, 11 innings, 172 runs, and 54 is his top score in the two-day season. 20. Two more deliveries left in this over. Very well driven this time. Racing down, and that's the first boundary of the 96th Battle of the Maroons from down into Siyatha. And as he struck this time, positive intent straight away from Siyatha. And nicely dispatched. So 8 runs on the board. This is what happens. Driven down the ground, firm hands, didn't really try to hit it that hard, but the timing and everything was exquisite that time. Just a small deflection of the leg of the bowler, but just enough power to get it all the way towards the boundary. That's a good positive shot, and I'm sure that will boost his confidence. Nice ball this time, a good comeback from Pabudita. And that should be the end of the over. 2 overs done, 8 runs on the board for Ananda. Wonder Ekka, be the wonder. හඳුන්වාදන Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කට ගැස්මකට Crispy Chicken Thai. Spicy vibe එකට Spicy Crispy Chicken Strip. Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn. රස double කරන barbecue sauce සමග Keys Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Anusara continuing his second over. A little away from the batsman this time. Like I said, I think their plan is forcing batsmen to play shots on the offside, and in the meantime getting that slight edge towards that cordon. Yeah, indeed. Looking into the field setup, you can certainly see that Nalanda College, certainly that what you mentioned is exactly their plan, because they started off with just 2 slips, but now they've gone with
two slips and a gully is in place. Oh, that's a good delivery. Oh, is that a chance? I'm not sure, but it just went flying over the head of the wicket keeper. It'll be interesting to see what exactly happened there, but I don't think that was a chance there for the wicket keeper. But that's a good delivery. Let's have a look at that again. Good effort from the wicket keeper. Just off the ground. Came in and Nethiriman was trying to work that ball on. In fact, it was Sella Peruma. They have now taken the strike after that single. Very well bowled this time. Right onto the legs. I think that was moving away down the leg side. Umpire was not convinced. But I like this from Anusara. He is now attacking. Sella Peruma and Nethiriman, both the deliveries were full, but he was trying to get that ball right into that block call. This time, surely just going down the leg side. But I like this approach from Anusara and from Nalanda College in general. They've been attacking right from the start. The first two overs, they're bowling it wide outside the off stump, just testing the batter. But these two batters have shown some good resilience in those 2 overs. So now Anusara is forced to attack them. Really good there from the gully fielder. Stopped a certain boundary, I would say. Look at the intensity, Oshada. Very intense, very earlier in the game. Shows so much character. Look at that. Beautifully fielded there. Shows a lot of intent. Out of the college, the head coach Callum Pereira, assistant coaches we got Darantha Menerikama and Sean Havergate. Good ball once again, just keeping it tight outside the off stump. And Nalanda College, coached by Nuan Zoiza, and the former Sri Lankan bowler, have been part of the national setup for a long time. And then assistant coaches for Nalanda College, Nimantha Peris. Now this is Danidu Sella Peruma, 10 matches, 220 runs, just a couple of half centuries, coming in as the opener. This is the 2-day season, the 2024-25 2-day season. He has played 10 matches. And I think we've got to look into how these two teams have fancied in this 2-day tournament. Beautifully driven. Sella Peruma. That's the end of the third over. On the college, 9 runs for no loss. Introducing the Kiev's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in 1 pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiev's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. We're back in action. And Pamudita is taking charge from the Vidya Amamat end. And I think Roshana Besinger mentioned the national caps produced by these two schools from Arjuna Ramtunga, or even before Sidat Vettamani, Brendan Kuruppu. And yes, coming down in 1996, I think Avishka Gunawardhan and Mahela Jayawardena captained, or Tilan Samaravir and Mahela Jayawardena captained 2 schools from both sides and ended up playing for Sri Lanka. Yeah, so much legacy, so much history for both the schools. In Nalanda College and Nalanda College have produced so much international cricketers, so many international cricketers played for Sri Lanka in different time periods, right from the start, right from the first test
till the very recent times, both your schools have contributed with the national players who have taken the pride of their schools and at the same time the pride of the country to the international stage. Now, coming back to what I mentioned in the previous over, that is to look into these two teams' form coming into this 96th Battle of the Maroons. Now, Ananda College, they're playing in under 19 Division 1 Tier B, and they played 7 matches in this. Oh, that's a good delivery. That was very close to that outside the off stump, and at the same time the outside edge. And Sella Peruma just on 2 minds, but just the slightest of the deflection there from the bowler. There we go, nice shape. That late swing completely deceiving the batter. There we go, nicely bowled, and that's the channel the bowler should try to focus on. Pamudita has been very consistent, 1.3 overs, just 7 runs given away. Yeah, he conceded a boundary, but all in all, whenever he gets that ball right into that good length region, he gets it right spot on. There we go, once again that shape. He's pitching it right in that middle stump and getting that ball to move away from the off stump. He's trying to get that shape away from Sella Peruma. And he did that perfectly in the previous delivery, and that the last delivery also, he tried to imitate that particular delivery, that first or rather the second delivery of this over. Now coming back to Ananda College, they played 7 matches and they have one outright victory. And if I'm not mistaken, that was again the Masinat College Khandana. And then 2 first innings victories and 2 first innings defeats. So a mixed bag for Ananda College in terms of results in this Tier B tournament, the Under-19 Division 1 Tier B tournament. And looking into Nalanda, they're playing in Tier A, Under-19 Division 1 Tier A. And they have recorded 1 first innings victory. This is also the Pamudita, 9 matches, 71 overs, and picked up 9 wickets in the 2-day season so far. As a captain, a proven all-rounder. Once again, this time asking the question. Nothing there from the umpire. But this is really good from Osanda Pamudita. He's testing these batters. He's landing the ball in the right areas. 4 overs done. 10 runs on the board without loss. හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. රාසියාචිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි, හිරේ හැටියට. හෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරි නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි මාවතයි සුව ගණන යන්න නෙම ගම. Anusara back with the ball. Driven. Almost went for an overthrown boundary. Batsmen have to be very careful. Let's look at that replay. Nicely driven. And the non-striker was well away from his big crease. Would have been a chance, just close. Very, very close. Well, out of the 2 batters, Ediriman and Sella Peruma, Ediriman for me looks more confident. He's middling the ball. Yes, he scored just 3 runs of 11 deliveries, but he looks more confident. He's middling the ball well. He's defending the ball well. He's receiving the ball well, and he's being very good in terms of driving that ball on the offside, even though has not been able to breach that offside field inside the 30-yard circle. He's been middling the ball real well, and that shows a bit of confidence on Nethula Edirimana's part. Very well driven, straight to the mid-on fielder. I mean, what was that throw from the fielder? Sloppy hands, I believe, early in the morning.
And like you mentioned, Toshada, when you see the characteristics of the two batsmen, you can see that the body language says a lot, and Ediriman is very confident. He doesn't just go for shots, he leaves a couple of balls away also, but when he goes for a shot, like you said, he middles it and try to get the maximum use of that nature. This time, once again, asking the question, there's nothing from the umpire. And Ediriman just trying to play it across the line of the delivery. And that's the first time we saw Ediriman trying to play it across the line of the delivery. Let's have a look at that again. A straightish delivery, yeah, just probably sliding down the leg side, but maybe a risk-free shot there from Ediriman. Maybe he was just trying to see whether he can get a connection, and just a small deflection would have resulted in a boundary. So I would say a risk-free shot, but Ediriman got to be careful not to play across the line of the delivery. Still the ball is fresh and the conditions favours the bowlers. This time much better from Ediriman, and that will run away for a boundary. That's the first boundary for Ediriman off his bat, and the second boundary for Anand College, slightly over-pitched and wide outside the off stump, driven away quite nicely. And this is really good from Ediriman and from Anand College. It's been a positive start. They've been taking their time, but they've been positive. There we go. That's a good shot. That indeed is a really good shot on the offside. I'm sure this is what he wanted to do in the previous delivery as well, playing across. He wanted to break that barrier and break away the pressure from the batsman, and got a wonderful delivery to him next ball. But a beautiful delivery. Anusara, wonderful comeback after being sent for 4. Sambat Bank, we present your future. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරී නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි මාවතයි සුවදනන යන්න නෙම ගමන ගතින් සුවලව තිරුණ නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරි හෙල්ත් නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි. 5 overs down. We're at 14 runs on the college. 7 runs each for Ediriman and Sella Peruma both. Ball defensive play this time by Dandu Sella Peruma. He's broken that pressure. Will not take chances anymore. Just let the average game flow while collecting some runs. Ediriman and Sella Peruma, they have a couple of shouts, but so far they've not been able to break the shackles, and 14 runs so far in just 5.2 overs. The Sinhalese Sports Club grounds, refurbished Sinhalese Sports Club grounds, recently hosted the T20 Men's T20 World Cup by Sri Lanka and India. That's a good delivery. Not sure whether it would go down towards a boundary, but still a couple of runs on offer for Sella Peruma. But once again an edge has been subject to a couple of edges, Sella Peruma, whereas Ediriman has been middling the balls. Sella Peruma, we've seen a couple of edges going outside the off stump, or rather the outside edge of the bat. With 16 runs and no harm done so far. It's a good delivery from Mosunda Pamaditha. Once again, that channel we talked about in the previous over from Mosunda has been consistent. He's been consistent in terms of getting that ball, pitching on good length, just in between middle and off, and getting that ball to shape away from the batter.
outside the off stump. So Wasantha Pamuditha, the captain, he came in as a batter. Wasantha Pamuditha, more renowned as a batter, but now he's getting that new ball and he's delivering results for Nalanda College, and that's always a handy option, isn't it? It's a bonus. It's your captain who can bat well and at the same time who can take the new ball and who can pick up a couple of wickets early on. So that's a bonus and that's a handy option for Nalanda College in general. I mean, we spoke about this, Sosha. There's quite a bit of movement in the wicket. We spoke about that having mildly about 4 millimeters of grass, and you can see that movement. And also, we've seen quite a few edgers from the batsmen, and that says something. They'll have to play positive cricket. Also, batsmen will have to take care of their wicket as well. Driven away straight to the man at the mid-on. We talked about the SSA. It's a historic ground, so much of legacy behind each and every grassroots, I would say, here at the Sinhalese Sports Club grounds, and it's a very well maintained ground as well. Mr. Mahinda Halanguda taking good care of the ground. Has been recently renovated, refurbished for the T20 World Cup, as I mentioned earlier, the stands and everything. Right, so that's the end of the over. 6 overs completed and 16 runs on the board for Ananda College without loss. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කලේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි. අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. Rosavahe, mabhi kochara kebab cheesy, tomato and barbecue apiasa itama. Let's Tatos, let's Tatos, let's Tatos, let's Tatos. Tatos and aloo papinumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's Anusara to continue. Whipped away beautifully played by Edirimana. You cannot bowl to his pads. The vice captain of Ananda College. Perfectly timing. Easy pickings for Edirimana. Good head position from the Ananda vice captain. Beautiful delivery. Anusara, that's such a good reply from a fast bowler. And there you go. Perfect length, perfect line. And I'm here joined by another fast bowler. Good morning, Farviz. Been a good first half hour by both teams. Morning, Damit. Morning, everyone. It's been a steady start by the two openers of Ananda College. Just playing the ball on its merit. That's a lovely hit. Edriman in the previous couple of deliveries before flicked down the leg side. This occasion the ball was in the right length, but he made sure just outside the yaw stump. The only difference in the last two deliveries, the previous one which beats the outside edge was slightly on the shorter side, but this occasion the ball was full. Nothing wrong with the delivery by Anusara, but caresses through the offside by Edriman. Yeah, second boundary in this over. He gets into very good position early on. And this SSC pitch will definitely help the batters. He's batting way outside the crease as well. Loves pace.
challenge that Nalanda College had when they were batting first is to just survive the first half an hour. They've done it really comfortably in the end. As Mr. Kottachi, the on-field umpire, and joined by his partner at square leg, Chandrika Amar Singh, a first-class cricketer, very well respected in the first-class structure. Just on Another College, they've done the hard work now. The first half an hour has been negated. Now it's about piling up the runs and making sure that they bat deep as possible. A very tempting line by Anusara. He's not afraid to pitch it up early on, even though he was taken away for 2 boundaries. We have Hemant Boteju as the TV umpire. Deepal Gunawardana, the 4th umpire. Hemant Boteju, he'll be called upon throughout this 96th Battle of the Maroons with the use of technology. 7 overs completed. Anand 24 for none. Rasavahi, mabhi kochara kebab cheesy, tomato and barbecue apiyasa ikama. Let's potatoes, let's potatoes, let's potatoes, let's potatoes. Potatoes and aloo papinumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's potatoes. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Captain Pamudita to bowl from the new media box end. Osanda Pamudita, left arm seamer. Osanda Pamudita will definitely would want to get the advice and guidance of Nuan Soisa, the head coach of Nalanda College. Here's the playing center at Sinhalese Sports Club grounds. Nalanda College playing this game with 3 seamers. 2 seamers at the moment, Pamudita and Rana Singh has been bowling pretty well into the 8th over. Manampet, the 3rd seamer, is not that far, I reckon. In this heat, probably spells of 4 to 5 overs is going to be important to keep them fresh as possible rather than burning them down in this heat. It's all about making sure the bursts are quite quick and keep bringing on the changes, especially with Anand College negating the first half an hour, which had a bit of help and still does. It's very important on the Anand College perspective, once the batters got a start like Edriman and Sella Peruma, who has done the hard yards, is to continue. Remember, it's a 3-day game. In a pitch like this, it's all about the first innings score. All right, the Nalanda wicket keeper, he is now up to the stumps. That's much better from Pamudita. Run with the wicket keeper is up to the stumps, so this will force batter Adriman to stay in the crease. He did bat some deliveries outside his crease, so this will make sure that he's been forced back in his crease. So maybe he could induce an edge, LBW. So that's a good move by the wicket keeper.
He's keeping it tight, he's keeping it simple, Pamudita. So far there's not much movement off the surface. Keeping it really simple and tidy, Pamudita. Not much pace to work with. He knows and he understands his game plans. And Idrimanu too, showing good technique, playing three solid forward defenses on the trot. The crowd is building up, the heat with the sun beating down on this pitch. Whatever moisture which it had in the morning will just vanish in the next probably 10 minutes or so. So this is where the batting gets much more easier. So important as the batters, as they got a good start, to continue as much as possible. That's naughty. Bowling a no ball with some wicketkeeper up to the stumps, trying for extra pace here, Pamudita. Yeah, clearly overstepping that time from Pamudita. Trying a little too hard that time. Dinal and the captain. That's the end of the 8th over. Anand 26 for none. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Presence, confidence, strength, freedom. Jet to a T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Anusara will continue to his 5th over. 96 Battle of the Maroons, day 1, session 1, as the stands get filled up. Anand College have done the hard yards. Anusara coming round the wicket to left-hander Sella Peruma. Crowds are slowly coming in to Sinhalese Sports Club grounds. Very good running between the wickets from Sella Peruma. One thing I've been really impressed with is that Idriman and Sella Peruma, both their defenses are quite solid. On a surface like this at SSC, which has a bit of help for the fast bowlers, you've got to play as close as possible, closest to the body. I think Idriman and Sella Peruma would have been advised by the greats like Avishek Gunawardena, Tilna Kandam, who has played lots of cricket at the SSC, that the first half an hour, 1 hour, you just play close to your body. If the length is full outside the yaw stump, it's a different story. So I think those advices would have worked really well. On the other hand, I think none of the college bowlers have kept it really simple, but on their perspective, they have not had that the brilliant moment, a brilliant catch to the slips, an outside edge, something that be waiting for. So full credit to the Anand opening batters for putting the hard yards. Oh, that's a peach of a delivery from Anusara. He's
Pulling a very good spell here, Anusara. That's a Jaffa. That was threatening the ball to come back into the right hand. I just held its line. Don't think there was an outside edge. Probably would have brushed the hip area of the batter. Certainly into the 5th over. Bowling some good deliveries here, Anusara. Yeah, any schoolboy cricketer's dream is to be able to bowl here at SSC grounds early on day one. The brand new cherry. They love bowling on this surface, Farviz. Yeah, spot on, David. Rolling back days, even my playing days, playing a game at SSC was like playing at Lord's. So certainly it's a great opportunity for these youngsters to showcase their ability, showcase their talent, playing the big match as the entire world watches, with the old boys coming all over the watching the coverage all over the world thanks to the Papare. And I've been told there was a special flight as well from Australia, flew down just for the big match. So it just shows the interest among the old boys. He's very good, Anusara. He's mixing things up, just keeping the batters on their toes. Soft hands there from Sella Peruma, and a much needed boundary for the left-hander. End of the 9th over, Anand College 32 for none. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. TR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. හඳුන්වදන කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. I Design Studio Factory, bringing magical spaces to life. Here's the first bowling change of the 96th Battle of the Maroons. Santul Wijeratna, the right arm off spinner, will be bowling from the new media box end. He'll be relied upon to contain and get that all-important breakthrough. One slip in place for Wijeratna. Start of proceedings for Wijeratna, a short and wide. Edirimana didn't have much room as we slowly moving towards these day one proceedings here at 96th Battle of the Maroons. Very good single from Edirimana. We are here joined by the Chief Operating Officer of Sampath Bank PLC, Mr. Deepal De Silva. Santul, he has picked up 5 wickets this season. Had to sit for the GCE O-level examinations also. Haven't played much encounters. A very good morning to you, Mr. Deepal.
Good morning, Damita. It's been a great pleasure to have Sampath Bank PLC as the official banking partner of the 96th Battle of the Maroons. I'm sure Sampath Bank must be very pleased and honored to be the official banking partner of this prestigious big match. Yes, Damita, actually speaking, so Ananda big match is one of the main big matches in the Sri Lanka. And also as a responsible bank, so it's our duty, we believe that it's our duty to enhance the sports in Sri Lanka. So that is why we are sponsoring this one of the main big matches in Sri Lanka. Wijayaratne will enjoy bowling to the left-hander. Also, we saw that a specially crafted gold coin was presented by Sampath Bank for the toss. Yes, Damita, this is the second time we have this special gold coin to toss the Ananda big match. And this time actually it's a different type of a presentation. I believe you all had seen that. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. Sampath Bank. We present your future. ක්ලාසියාචිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. 10 overs completed, 33 for none. Anusara, an extended spell. Dipal, you were discussing about the specially crafted gold coin for the 96th Battle of the Maroons, which is being presented by Sampath Bank PLC, the official banking partner for the second consecutive year. That's right, yes. This is the second consecutive year that we have crafted this special gold coin for this big match. In fact, I stated previously that we help to enhance the status of the sports in Sri Lanka. Actually, not only the cricket, even the basketball, hockey, raga, and all sports. As a bank, we try to sponsor when we have the opportunity, and we always try to enhance the status of the every sport in Sri Lanka. Yes, it's imperative that the sponsors come in, especially reputed institutions like Sampath Bank, providing that much needed assistance to uplift sports in Sri Lanka. Sports is an essential part of your daily life, and Sampath Bank, we've all seen how best Sampath Bank can be. Beautifully driven by Anusara. Edirimana, he's putting in a very good show. The Anand, the vice captain. Deepal, I'm sure you must be enjoying this batting. Yes. Actually, they are playing very nice shots during this 1.5 hours. And if I say about the sports, I don't know whether the viewers, you all know about it. The Sampath Bank recruiting even the sportsmen to the bank, and we always try to help the sportsmen to build a career at Sampath Bank. And we actually, it's a privilege and privilege to talk about our present World Cup captain, Dasun Shanaka, and one of the main fastest bowlers in Sri Lanka, the Dushanta Samir. Both are employees of Sampath Bank,
and even earlier we had Rangan Herath as an employee of Sampath Bank. So likewise, we help cricket as well as the other sports as well to uplift the status. Thank you, Damita. Yes, indeed, we've seen how well Rangan Herath has praised the support given by Sampath Bank throughout, especially during his initial stages of his career, when he was maybe not even in the national team. That's right. It is essential for banks, all institutions, to be able to help sportsmen and sportswomen. Yes, thank you all the viewers. The Sampath Bank is one of the main banks in Sri Lanka and third largest private commercial bank in the industry. And we have branches all over Sri Lanka, and we are giving services to all the people in Sri Lanka, and we always try to enhance the economy status of Sri Lanka and the entrepreneurs in Sri Lanka. Another short ball from Anusara to in the 11th over, Anand the 39 for none. Deepal, just talk us through about how best the future plans from Sampath Bank, especially in terms of the digital economy in Sri Lanka. Also, yes, actually Sampath is one of the banks introduced technology to the banking industry in 1987. So we are the pioneers in starting the ATMs and online banking in 1987. And now we are very technologically advanced private banks in Sri Lanka, and hope all the viewers or the Sri Lankans experiencing these services of Sampath Bank. Santhul Wijayaratne bowling his second over. For none, Anand College. Good early call from Sella Peruma, sending back his partner. Here's the match referee for the 96th Battle of the Maroons, Pradeep Jayaprakash, very well known match referee in Sri Lanka. Deepa, just to elaborate further on the support from Sampath Bank to the Sri Lankan economy as well as the sports in Sri Lanka. I should actually thank the organizers of Battle of the Maroons for giving us this opportunity to Sampath Bank to sponsor this prestigious match in Sri Lanka. And actually, as a bank, we hope to continue this sponsorship in the coming years as well. Thank you, Damita, for giving us this opportunity once again. Thank you. Thank you very much, Mr. Deepal, for coming here to the commentary box of the Papare as we bring these live pictures of the 96th Battle of the Maroons. 41 for none, Anand College. Poor delivery from Wijayaratne, but very good work from the wicket keeper. Saved a certain boundary. Rashmika. Tried to fire it in valiant effort. That's what you need
from your wicket keeper. Twelfth over in progress of this 96th Battle of the Maroons. Very good delivery from Vijay Ratna to end the 12th over. Anand 42 for none. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Yola Motors. Call 07661999399. Sampath Bank. We present your future. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. ක්‍රිකට් තමයි අපේ ජය විපස්සේ. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. අපි රැල්ලට ගේම ගහමු. අපි සද්දට ගේම ගහමු. අපි ගැම්මට ගේම ගහමු. ජය විපස්සේ හද ගැස්ම Elephant House Lemonade. Bowling change from the far end. Hasit Ratnayaka. He's got a slip in place. Left arm spinner has picked up 12 wickets this season. Farviz, because of the GCA advanced level examinations, O-level examinations, then we've had the cyclone Ditwa. It's not been the ideal cricket seasons for some of these youngsters. Outside edge, safe, and Sella Peruma will get 2 runs. Amidst all these interruptions, all these challenges, these players are putting in a show here. Life is all about challenges, isn't it? You never know what challenge is going to come in your life. But certainly, you face a challenge as a teenager, you come through it. That will hold a good stead when they come out of teenage, get out of school, go to their own world in corporate worlds, or continue playing the professional sport. So I think it's all about experience. Just on Sella Peruma, you've got to be really careful with Ratnayaka, the left arm spinner, not turning the ball and going with the arm. Hence, that's why there's 2 slips in place for a left arm spinner against the left-hander. Yeah, indeed, the outside edge can be in play, especially when you're bowling in the first over here at Sinhalese Sports Club. Beautifully driven by Sella Peruma. Good bit of fielding from the captain as well. Osanda saved a couple of runs. A good piece of using the feet by Sella Peruma. As soon as the ball reaches the eye level, he was down the track like a flash and opening up the offside. A good piece of fielding as well at mid-off, saving a couple of runs. It's all about being patient. Yeah, that's not good bit of fielding that time. Farways. One thing both the sides will not be able to complain is about the outfield at the SSC. It looks green, it looks even. So misfields, fumbles, unless it was a bad bounce, which I don't think will be the case.
So getting the body behind the ball is going to be very important. Doing the basics right. For Nalanda College, it's important that they not lose the grip that they have so far. Since no wickets has fallen, I think going into the first hour, Nalanda College will be the happier side. But Nalanda College just have to hang in there and just build up bowling those dud deliveries. That's the best they can do. End of 13 overs. Anand 47 for none, and the players will now have a drink. Iringu Kiri Sudu Kakulu Soya. I am Captain Yahaposha. Protein Gunayan Shaktiya Vardhanaya. Yahaposha, Yahaposha. Dhanya Balayan Yahaguna Poshanaya. Yahaposha, Yahaposha. Winneka with the Duana Pare. Ranneka Balaganane. Yahaposha, Yahaposha. Navabaliban Yahaposha. Shakti Janaka Protein Poshanaya. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Sampat Bank. We present your future. Bukkala pick me ekak. Tibba prashna kohen giyada danne naha. Happy 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 mood ke. Young dan pick me ke. Vasim right ke. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. Pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. Pick me. Speed. Dominance. Power. Limitless. Jet Tour T2 by Yola Motors. Call 0766 199 399. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. ආනන්ද විශේෂ තරගයක් හැටියට මම සලකන්නේ. මොකද මේ ජීවිතයේ කුඩා කාලයේ සිටම මේක තමයි මොන තරග තිබුණත් ක්‍රිකට් කියලා කිව්වොත් අපේ ජීවිත වලට කාවැදිලා තිබිච්ච තරගය. ආනන්ද දෙපිට මේ 96 වෙනි දෙවිදුහල් අතර සංග්‍රාමය. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඕවර 13ක් වුන් මුහුණ දීලා තිබ්බා. මේ වෙන විට ඉතින් හොඳ ස්ථාවරයක් තියෙනවා. ආරම්භ පිටිකරවන දෙදෙනාම තමයි තාම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මේ අද දවසේ විශේෂ අවස්ථා. ආනන්දනීයයි. හරිත පෙරේරා මාසනක. සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. කැලුම් සුබ දිනයක්. සුබ දිනයක්. මේ කාසියේ වාසිය දිනාගෙන හොඳ තීරණයක් ගත්තේ මුලින් ලකුණු රැස් කරන්න මේ තුන් දින තරගේ. මුල් පැය තුලදී යම් ප්‍රමාණයක අවදානමක් තියෙන්න තිබ්බා. නමුත් බලන්න පන්දුවන්නන් හොඳින් අධ්‍යයනය කරමින් ලකුණු රැස් කරගත් බවක් තමයි මේ හරහා පෙනියන්නේ. ලකුණු 47යි අතරේ ලකුණු 2යි කොහොම හරි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් ඉතාමත් වැදගත්. අනුසර සහ කණ්ඩායම පන්දු කරන්නේ අසාර්ථකම නැහැ. නමුත් ඊට හොඳ පිළිතුරක් එදිරිමාන සහ සෙල්ලප්පෙරුම දෙදෙනා ලබා දීලා තිබෙනවා. නැවතත් විජයරත්න කැඳවා තිබෙන්නේ ඕවර් දෙකක් යවලා ලකුණු 3ක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ නවීකරණය කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩාංගණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පිටුපා තිබෙන මම හිතනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රීඩා නොකරපු ක්‍රීඩකයෙකුත් නැහැ. මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ක්‍රිකට් නොබලපු ප්‍රේක්ෂකයෙකුත් ලංකාවේ ඉන්නට විදිහක් නැහැ. ඉතින් එවැනි ඉතිහාසයක් ඇත්තනක දිවා රාත්‍රී තරග පැවැත්වීම සඳහා සියලු විධිවිධාන සකසලා තියෙන විදුලි ආලෝක කුළුණු ක්‍රියාත්මක කරන මම හිතන්නේ ආනන්ද නාලන්ද එක්දින තරගය පවත්වන්නෙත් විදුලි ආලෝක මැද්දේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට
මුල් වතාවට. මුල් වතාවට. ඒක විශාල ආදර්ශයක් ඊට පස්සේ බොහෝ දිනක් එක කරාබි. ඉතින් ආනන්දයට සහ නාලන්දයට ආනන්දනීයයි මේ තරගයත්. මොකද මේ දෙවිදුහල් අතර තිබෙන සුහදතාව නිරතුරුව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. ඔය දැන් මේකේ පෙරහුරුවක් නෙන්නේ සියවන තරගයේ තව වසර 4කින්. ඔව් 2030 දී නේද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 100ක් ශතක වාර්ෂික ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉදිරියට ඇවිත් ක්‍රීඩා කරන්න ඉදිරි මාන්න සාසෙල්ල පෙරමුණ අමරණීය සියවසක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි ඒ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න කියලා අපි හිතනවා. විජයරත්න පසුපාදයට යන්නේ ඉදිරි මාන්න. කිසි කලබලයක් නැහැ. දින 3ක් තරගය පැවැත්වෙන මේ පළමු දිනේ මුල් කාල සැසිය මම හිතන්නේ ඕනතරම් කල්යල් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙන දෙවිදුහලෙන් එක් කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ස්වීප් පහරක් කළා. හතරේ පහරක් විය යුතුයි නියත වශයෙන්. වේගය නැදී යන්නේ. කවුරුත් නැහැ පැත්තේ. දුර්වල පන්දුවක් හැබැයි. අර්ධ ශතක මුල් කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයක් සමගම සම්පූර්ණ වෙනවා කැලුම්. මම හිතන්නේ කාසිය වාසිය දිනාගෙන මුලින් ලකුණු රැස් කිරීමේ වාසිය දැන් ඔවුන් අත්විඳින බවක් පෙනියන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ ස්වීප් පහර වර්තමානයේ මේ ස්වීප් පහර කියන එක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දඟපන්දු යවන්නන් වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් අපිට නිතැතින් දකින්න පුළුවන්. අන්තර් පාඨශාලීය මට්ටමින් සහ ඉන් ඔබට අන්තර්ජාතික මට්ටමට සහ ජාතික මට්ටමට ගියාට පස්සේ හොඳ පන්දු නිදැල්ලේ ලැබීමක්. ඒ නිදැල්ලේ හරින පන්දුවත් තීරුම් ගැනීම අතිශයම වැදගත්. ඕවර් 14කදී ලකුණු 51යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. හඳුන්වා දෙන Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. ක්‍රන්චි කටගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, ෂෙයා කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස ඩබල් කරන barbecue sauce සමග Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Introducing the Keels Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Keels Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. spicy fun hit ganne ab sabe me bharat hata denawa bilade prima kotuli fun tamai පන්දුවරේ රත්නායක ඉදිරියට ඇවිත් දර්ශනීය ෆ්ලික් පහරක් හරියටම පාද චලනය ඉතාමත් පිහළයි ඒ අවස්ථාවේදී මිඩ් විකට් දෙසට පැමිණෙන ස්ක්වාලකී පන්දුරක් ඉන්න ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකි. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කළා තියෙනවා. දැන් 53 දක්වා යම් ප්‍රමාණයක පිටිය සහ පන්දු යවන්න අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු මේ තමයි සිද්ධ වී යුත්තේ. ඔව් හතරේ පන්දුවරකට ලකුණු හතරේ සීමාවට කෙමින් ළඟා වෙමින් ඉන්නේ උපනායකයා නෙතුල එදිරිමාන්න ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවෙකු බවට පරිවර්තනය විය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. කණ්ඩායමට හොඳ ශක්තියක් ලබා දෙනවා කැලුම් ආරම්භක පිතිකරුවා හැටියට. ලකුණු වේගය තරම්ම තාම වැදගත් නෑ. 3.7 බිඳුවක් මේ ඩෝන කෝණයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණය ආනන්ද නලන්ද තරගය පැවැත්වෙන අතරතුර මේ දැන් හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහර මහේල ජයවර්ධනගේ ප්‍රියතම පහර. ඔහුගෙන් ඇහුවොත් මහේල කියන්නේ මේ පිටියේම ලකුණු 375ක් රැස් කළා. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාව බිහි කළ අද්විතීයම ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතන්නේ මේ හාත්පසේ ඉන්නවා අද දවසේ ඔහු. රත්නායක වමතින් දඟපන්දු යවන්නේ. නැවතත් පන්දු හොඳට මුණ ගැසුණා. ඉදිරියට විත් ඒ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාවට එනවා. ලකුණු 4යි. ඉතාමත් හොඳින් පාද චලනය කරා පන්දුව වැටෙන ස්ථානයට ළඟා වුණාන් පස්සේ ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනුවා ස්ථානගත කරා. ඊට වඩා අර මැණික් කටුව ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. තාක්ෂණයේ සපිරි පහරක්. මෙන්න පහර බලන්න ඉතාමත්ම හොඳින් ස්ථානගත කිරීම සහ කාලය මැනීම තාක්ෂණයෙන් ඉතාමත්ම ඉහළයි. මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. නාලන්ද විද්‍යාලයේ නම් අපි තාම කිට්ටුවන්ත මිත්‍රෙක්
ප්‍රධාන පුහුණුකරුවෝ නුවන් සොයිස හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයා. නැවතත් හරි හොඳයි. මොකද ඉක්ුත් පාර ලකුණු 4ක් ලැබෙච්ච නිසා අනෙක් පන්දුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් කියා දිය යුතු දේ. හැම පන්දුවෙම 4 පහරවල් සහ 6 පහරවල් පිළිබඳව කල්පනා කරනවා නම් ඒක 6ක් ගැහුවා. මම හිතන්නේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කියන කතාවක්. 6ක් ගහලා ඊළඟ පන්දුව ඩිෆෙන්ස් එකක් ගහන ඕවරේ අවසන් රත්නායකගේ ලකුණු 57යි කිසිවෙක නොදෙවි ඕවර 15ක් තුලදී ආනන්දය. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Sampath Bank. We present your future. spicy fun hit के गाने अब सभी मैं भारत आता दिन वापस लगे प्रीमा को तुम्ही fun තමයි ලංකාවේ ඕල්කොට් පාසල් 8ක් තියෙනවා 10ක් තියෙනවා මේ ක්‍රිකට් වලට සම්බන්ධ. එයින් ප්‍රධානතම පාසල් දෙක මේ තරඟ වදින්නේ. අද තරඟයේ කොමසාරිස් හැටියට කමල් ඉන්ද්‍රජිත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ නියෝජනය කරමින් කටයුතු කරනවා. තරඟ තීරක ප්‍රදීප් ජයප්‍රකාශ්තරන්, පිටියේ විනිසුරුවන් හැටියට රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි සහ චන්ද්‍රික අමරසිංහ, හේමන්ත බොතේජු රූපවාහිනී විනිසුරු, දීපල් ගුණවර්ධන අතරේක විනිසුරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී චින්තක මුණසිංහ නාලන්දේ වෙනුවෙන්, උමේෂ් අංජන ආනන්දේ වෙනුවෙන්, අපි වෙනුවෙන් ඉෂංක උදයංග. හොඳ පන්දු නිදැල්ලේ හැරීමක්, හොඳ තීරණයක්. ඒ කියන්නේ පහර දිය යුතු පන්දුව සහ පහර නොදිය යුතු පන්දුව පිළිබඳව තීරණය කිරීමක් සුපිරි පිටිකරුවෙකුගේ එක් විශේෂ ගුණයක්. ඒ තමයි සොකී හැකියාව, කොහොමද තමන්ගේ දක්ෂතාව නිසි තැනට ගලපන්නේ කියන එක. මාල්ෂ ෆර්නෑන්ඩ් මේ පන්දුව යවන්න. හොඳම පන්දුව යවීම ලකුණු 73කට කඩලු 5ක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. සෑනෝස ක්‍රීඩකෙක් රවි පහර සාමාන්‍ය පිතිකරුවන් පුල් හුක්ස් එහෙම නැත්නම් කට් කිරීම හැරුණාම වැඩියෙන්ම එල්ල කරන පහර තමයි ඩ්‍රයිව් පහර. ඒක ඕෆ් ඩ්‍රයිව් එක ඔන් ඩ්‍රයිව්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට කල්යල් මැනලා ඒ පහර එල්ල කරන්නට ඕන. අවදානම දුටුවා පිතිකරුවා සෙල්ලා පෙරුම තමත් හොඳින් ඒ සහාය පිතිකරුට අවස්ථාව ලබා දුන්නා ලකුණක් කරා නොවන බවට. හොඳ කෝල් එකක්. කෙසේදත් හොඳ ආරම්භයක්. ආරම්භක පිටිකරවල දෙදිනා තම දැන් නම් ඔවුන් දඟ කැවීම, ඉපිලීම, නියම ස්ථානයේ පතිත කරේ පන්දුව. පිටිකරු එක්කෝ දඟයට පෙර පහර දෙන්න ඕනේ, නැත්නම් දඟයට පසු පහර දෙන්න ඕනේ. දඟ කැවෙන්න පෙර ආතුව පහර දෙන හොඳ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම ලකුණු 4ක් නවත්තන්න බෑ මේ SSC පිටියේ නම්. තනතිල්ල නැත්නම් අවුට්ෆීල්ඩ් එක ඉතාමත් වේගවත්. ඔහුත් යම් ප්‍රමාණයක උස්ස තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් දනිදු සෙල්ල පෙරුම. ඒ නිසා පන්දුව පතිත ස්ථානයට ළඟා වුණාන් පස්සේ ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කළේ. බිම දිගේ පහර එල්ල කළේ. මෙන්න පහර නිවැරදිව සිරුර සම්බර කරගෙන තාක්ෂණානුකූලව එල්ල කරේ. එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පොයින්ට් මැද්දෙන් ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක්. අපිත් මේ වගේ උස්සගෙන හිටිය අපිට මතකයි. හැබැයි 4 සහ 6 ඒ කාලේ එහෙම තිබුණේ නැහැ. මොනවද උස්සගෙන හිටියේ? එතකොට මොකක් හරි ඔය තිබිච්ච දෙයක් තමයි කාඩ්බෝඩ් එකක ඇඳගෙන තමයි මේ උස්සගෙන හිටියේ. ඕවර් 16ක් අවසන් ලකුණු 61යි ආනන්දේ කිසිවෙකු නොදෙවි. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Sampath Bank. We present your future. Presence, confidence, strength, Freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399.
මෙවර ආනන්ද නායකයා කිත්ම විධාන පතිරණ 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. උපනායකයන් ඇතුළ ඉදිරිමාන්න දැන් පිටියේ ලකුණු රැස් කරමින් සිටිනවා. ප්‍රධාන පුහුණුකරු කැලුම් ප්‍රනාන්දු සහාය පුහුණුකරුවන් හැටියට දරන්ත මෙනේරිගම සහ ලක්ෂාන් හේවගේ කටයුතු කරනවා. කැලුම් පෙරේරා නෙමෙයි නේද? කැලුම් පෙරේරා නෙමෙයි. කැලුම් පෙරේරා ඒ පිළිබඳ විස්තර කියනවනේ. කැලුම් පෙරේරා කිව්වම කවුද ඒ කියලා අහන්න හිතෙනවා. කැලුම් ශ්‍රීමාල් පෙරේරා කිව්වම මේ ඉන්නේ යා තමයි. ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා චතුර අතුකෝරල ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට අමරනාත් රණසිංහ කටයුතු කරනවා. ආනන්ද විදුහල්පති ලාල් දිසානායක මැතිතුමා. නාලන්දාව ගැන ලකුණු 30යි පන්දු 48කට මුණ දීලා තියෙනවා. සෙල්ලම් පෙරම 29 ලබා ගන්න පන්දු 49 පන්දු ප්‍රමාණය නම් කමක් නැහැ. ඉතින් ලකුණු ප්‍රමාණයත් එක ළඟයි. හොඳයි. මම හිතන්නේ මේක තමයි සිදුවියදී ඉවසීමක් තියෙනවා. ඒකෙන් සැනසීමකුත් තියෙනවා. 17 වෙනි ඕවරේ මේ ආරම්භ වන්නේ අනුසර කැලි කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහු තුස ක්‍රීඩකෙක් මේක පන්දු යවන්න. නාලන්දේ අද හොඳ කාලගුණ තත්ත්වයක්. පහුගිය ටිකේ පොඩි දුර්වර්ණ කාලගුණ තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. මේ තිබෙන්නේ මේ SSC ක්‍රීඩා පිටේ අභිනව විදුලි ආලෝක කුළුණු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එතනේ සෑහෙන දායකත්වයක් තිබ්බා. දැන් පැවැත්වෙන පූර්ණ දායකත්වය. දැන් පැවැත්වෙන විශේෂ ලෝක උසාන තරගාවලිය වෙනුවෙන් අදත් තරගයක් තියෙනවා. රාත්‍රී ඊටම තීරණාත්මක තරගයක් එංගලන්තය සහ නවසීලන්තය අතර. මෙන්න සෑහෙන අවුට් ස්විං පන්දුවක් පිටත දෝලනය අවුට්සයිඩ් ඔෆ් ස්ටම්ප් කලාපෙන් ලෙග් ස්ලිප් කලාපයේ නෙක් ඒ දෝලනය වුණා. යම් කිසි දෝලනයක් මේ තනතිලි තියෙන බව පේනවා. තනකොළක් තියෙන නිසා. නමුත් ඉලක්කය වැරදි. ඒ නිසා ඔහුට සිදුවෙනවා පිටින්නට පන්දු යවන්න. අපි නාලන්දේ ගැන කතා කරමු. නායකයා ඔසඳ පමුදිත ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට කටයුතු කරා. උපනායකයා නදුල් ජයලත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඔබ පයවසුවා නුවන් සොයිස ජාතික ක්‍රීඩකෙක්. ඔහුට සහාය වෙනවා නිමන්ත පීරිස්. පායින්න වෙත කී තා නිවැරදිව ඊට ආරක්ෂිත පහරක් තල්ලු කරනවා පන්දුව මිඩ්විකට් දෙසට. කපිල නන්දකුමාර ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා නාලන්දේ ක්‍රීඩා බාර ආචාර්යවරයා හැටියට විරාජ් චමින්ද සිල්වා කටයුතු කරනවා. නාලන්දාවේ විදුහල්පති ඉරාන් චම්පික සිල්වා. අද උදාසන ටීවී දමනුපල මහත්මයා තමයි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා හැටියට පැමිණි ආරම්භක උත්සවයට. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දෙවන්ත නාමයක් හිටපු විදුහල්පතිවරයෙක් ආනන්දේ. ඒ වගේම ඊට පෙර ධර්මරාජය සහ විද්‍යාර්ථී ආනන්දයට ආනන්ද ජනක තත්වයක් උදා කර දීමට විපුල මෙහෙයක් සිදු කළා කියලා කියවෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිපුර මේ අධ්‍යාපනඥයින් පිළිබඳව කියවෙනවා අඩුයි හරිත. හැබැයි මේ හැම පාසලකම හැමෝම ශිෂ්‍යෝනේ. කවුරුත් ශිෂ්‍යෝ තමයි හොඳම ශිෂ්‍යෝ තමයි පස්සේ කාලෙක ගුරුවරියන් බවට පත්වන්නේ. ඊට පස්සේ විද්‍යාලාධිපතිවරුන් ඊට පස්සේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ නිලදරුවන් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මම හිතන්නේ මේ පාසල් ක්‍රිකට් තියෙන කාලේ තමයි වැඩිපුර කතා බහ කරන්නේ. කතා කළ යුතුයි. කතා කළ යුතු දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතින් හොඳ දෙයක් ඔබ අපිට සිහිපත් කළේ. මේ සම සංවිධායකවරුන් හැටියට මේ තරඟ සංවිධානයේ ඉවර්දිව කාලේ මැනීම නම් එච්චර සාර්ථකුනේ. නමුත් හතරේ සීමාවට යන පන්දු දක්ෂ පන්දු රැකීමක් බවට පත් වෙනවා තව පොඩ්ඩින්. නමුත් ඒක සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. සෑහෙන උත්සාහයක් ගත්තා. හොඳයි උත්සාහය. ලකුණු 4 වළක්වන්න බෑ. නැවතත් ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. කල්යල් මැනීම හොඳයි. උපරිම උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් පහරේ තරම් ජවයේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් තන තිල්ලේ සහ තන නිල්ලේ වේගයත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඊට පූර්ණ සහායක් පළ වුණා. මෙතන ගෙමිදු මනම්පෙරි ප්‍රබල උත්සාහයක් ගත්තේ. දැන් 62යි 66ක් විය යුතුයි මම හිතන්නේ. ඒ ලකුණු 4ත් එක්ක
66ක් විය යුතුයි. ඕවරයත් අවසන්. ලකුණු 66යි ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තමගේ මුල් ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කිසිවෙකු දැවී නැහැ. Cricket match fun. Kottumi tiyanaka. Prima kottumi. Fun tamai. තරගය සංවිධානය කරන්නේ සම සංවිධායකින් හැටියට ආනන්ද නාලන්දා එක්ව නාලන්දා වෙනුවෙන් මහිර ජයවර්ධන ඒ වගේම ආනන්දය වෙනුවෙන් උපාලි ධර්මදාස කණ්ඩායම් මෙහෙවමින් ඉතාමත් තරග සංවිධානයක් ලබා දෙනවා කියලා එක හෙලාම කියන්න පුළුවන් අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. ඔව් මේකට සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ වුන් ලැහැස්ති වෙනවා. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ හොඳම සූදානම. ඒ පිළිබඳ පෙරහුරුවක් නැහැ. ඒක ඒ සඳහා කිසිදු හිදැසක් තියන්නේ නැතුව ඒ සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව විවේචන විචාර මොකවත් නොෙන්න වග බලා ගන්නට වුන් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ තරගය පැවැත්වෙන්නට පෙර ආතුව පටන් ගන්නේ ඉක්ුත් දෙසැම්බර් මාසයේ. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒකම හොඳ ආදර්ශයක් සෙස්සන්ට. පමුදිත හොඳ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී. හොඳ පන්දු රැකීමක්. හොඳ පහරක්. නායකයා ඔසන්ද පමුදිත නාලන්ද වෙනුවෙන් නැවතත් පන්දු යැවීමට පැමිණිලා සිටින්නේ. දඟපන්දු යවන්න උපයෝගී කරගත්ත සාර්ථක වුණේ නැහැ. රොෂාන් මහනාමෝ මතක් වුණා මට. ඔහුත් ආදී නාලන්දියෙක්. ඔව් සෑහෙන කාලයක් ඔතනම තමයි පන්දු රකින්නේ පොයින්ට් වල. ලෙස්ලි නාරංගොඩලා ජයන්ත සෙනවිරත්නලා එහෙම පටන් ගත්තොත් බඳුල වර්ණපුරකින් පටන් ගන්න වෙයි. නෑ නෑ මං කියන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් පන්දු රකින්න. ඔව්. අනුර රණසිංහ හැමතැනම හිටියා. හැමතැනම ඉන්නවා. හැබැයි ඔතන තමයි ඒත්‍යාගිත් ස්ථානය. අර වෙඩි උණ්ඩ රැක ගැනීම තමයි. බුලට්ස්නේ අල්ලන්න තියෙන කෙනා මට දවසක් කිව්වා. ඔව් යාර 30 සීමාව යාර 20 සීමාව හැටියට ඔව් ඉස්සරහට එනවා. ඔව් තරම් අර ආක්‍රමණශීලී පන්දු රකින්නේ. පන්දු රකින්නේ. ෆෝර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් ගහපු ඒවා අල්ලගෙන තියෙනවා ඉදිරියට පැනලා. කියන්නේ එවැනි මේ පන්දුවට බය නැති. ඔය පන්දුවට බය වීමනේ මේ බොහෝලාට බහුතරයක තියෙන පාසල් අවදී නැති වෙන්නේ නැති කරගන්නෙත් ඒකනේ. නැති කරන්නෙත් ඒකයි. මේ හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් විශ්වාසවන්තනීය ලෙස පන්දුවට පහර දෙනවා. පාසල් මහා තරගවල තිබෙන සම්ප්‍රදායන් රැක ගැනීම සහ සීම පවත්වා ගැනීම ගැන ඇත්තටම ප්‍රශංසනීය. ඒක වෙනම සංස්කෘතියක්නේ කැලුම් මං හිතන්නේ ඔබත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ සංස්කෘතියේ සැරිසරලා තියෙනවා. කියන්නකො මේකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා පිටරටවල තියෙන ඔය පාසල් ක්‍රිකට් ඇත්තටම මොකද මේ පාසල් මම හිතන්නේ පිටරටවල මේ වගේ දේවල් නැහැ. හරියට බැලුවොත් රයි පාර උඩ පන්දුව රකින්නවා. පමුදිත මුල් විකට්ටුව දැහ ගන්නවා. හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක්. මෙතෙක් වේලා ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු රැස් කරමින් සිටියා සෙල්ල පෙරුම. මොකද උනේ තරගය පිළිබඳ තිබ්බ ඒ අවබෝධය අඩු කරගත්තද නැත්නම් කලබල වුණාද? කලබල වුණානේ. මම හිතන්නේ කලබල වෙන්න ඕන මේ ගෙවිඳු උඩ පන්දු රැක්ගත්තේ. සෙල්ල පෙරුම ලකුණු 33කට දෙවිය යනවා. පන්දු 55කට මුහුණ දෙමින් කෙසේ වෙතත් හොඳ ආරම්භයක් වෙන්නේ පන්දුව. ඔහු එල්ල කළ දිශාවට නොවේ උඩ පන්දුවක් හැටියට යන්නේ. ඔහුගේ ඇහැ තිබුණේ මදක් හිස එස වුණා. එන පොයින්ට් හි පන්දු රකින්න ඉතින් පහසු උඩ පන්දුවක් රැක් ගන්නවා. තමන්ගේ අතට වෙන උඩ පන්දුව. උඩ පන්දු කියන්නේ අර කවුරුත් දන්න කතන්දර catches win matches. සෙල්ල පෙරුම ලකුණු 33කට දෙවිය යන්නේ. දනිදු සෙල්ල පෙරුම.
එසේ වෙතත් හොඳ ආරම්භයකින් පසුව ඒ පිළිබඳව ඔහුට පැසිය යුතුයි. නමුත් අර්ධ ශතකයක් හෝ අභියස තිබුණා. Sampath Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගත හොඳ තීරණයක් තමයි ගිය වසරේ ඉඳලා මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟ සහ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් තරඟ දින 3ක් පවත්වන්න ඕනේ කියලා. ඒ සඳහා අනුග්‍රහයක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ගිය වතාවේ නම් එහෙමයි කුඩාගම අලුත් පිටිකරු ලකුණු 67ක විකට්ටුවයි ආනන්දය 18 වෙනි ඕවරේ තමයි උන් ප්‍රථම විකට්ටුව අත් කරගත්තේ. පමුදිත තමයි හොඳ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කළේ නායකයා. ඔහුම අරගත්තා. ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව. මුල් කඩුල දවා ගැනීමේ ආරම්භක සම්බන්ධතාවය බිඳව ගැනීමේ මේ බලන්න මේ උඩ පන්දුව සෑහෙන්න උඩ ගියා. ඕන තරම් කාල්යල් තියනවා පන්දු රකින්නෙකුට තමගේ ඉහළම තාක්ෂණය භාවිත කරලා ඒක රැක ගන්න. කල්පනා කරනවා මට මොකද්ද උනේ කියලා. මම මොකද්ද කළේ තමාම. අන්න ඒක තමයි. ඔව් තමාම තමාට බැනගන්නේ. ප්‍රථම පන්දුව නේ මම හිතන්නේ ඉදිරිමාන්න පන්දුවට පහර දුන්නේ. දැන් හිමිර කුඩාගම නව පිටිකරු අංක 3 පිටිකරුවා කියන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හොඳම පිටිකරුවෙක්. තාක්ෂණය හරියට තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ඉවසීමක් තියෙන්න ඕනේ. නිවැරදි දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව 52යි ලකුණු 284ක්. සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 30කට වැඩිය ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂත්වය ඔහුගේ වයස අවුරුදු 15යි. හොඳ පන්දුවක්. එය නිවැරදිව පිළිගත්ත කලබලකින් තොරව. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ඔබ සංගීත ක්ෂේත්‍රයත් එක්ක බොහොම සම්බන්ධයිනේ කලු. ඔන්න සංගීතය දැනටම පටන් අරගෙන මේක එකම සංගීත සැඳෑවක් නේ අවස් වෙනකොට. ඔව් මම හිතන්නේ ගිය වතාවේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සීලම සංගීත කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා මේ විවිධ කුටි වෙන් කරගෙන වාදනය කළා. මට මතක විදියට 40-50ක් විතර ආපු නැති සංගීත කණ්ඩායමක් හිටියෙත් නෑ. යලිත් ෆර්නෑන්ඩෝ මාල්ෂා ෆර්නෑන්ඩෝ දඟපන්දු යවන්න ඉවරදි හොඳ පන්දු රැකීමක් ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ. ඒකම මේ තරගයට සහභාගී වීම සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි සහ මෙල්බර්න් වලින් විශේෂ ගුවන් යානා වෙන් කරගෙන මේකේ ආද ශිෂ්‍යයන් පැමිණෙනවා. ඒ ගුවන් නියමුව පවා එක්ක ආනන්දීක එක්ක නාලන්දීක ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරොත් ඇත්තටම මොනතරම් විශේෂයක් තියෙනවද කියන එක ඇත්තටම අදහන්නත් අමාරුයි. ඔව් මේකටම පමණක් නෙමෙයි මේ රාජකීය ශාන්ත තොමස් මහා ක්‍රිකට් තරගයටත් ඒ ටික වෙනවා. බලන්න මේ අපි කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ගැන විතරනේ. තව ටික සහ අපි කියමු තව ටික දවසක් යනකොට ඇමරිකාවේ ඉඳලත් එයි. ඔව් බලන්න. ඔව්. දැන් ඇමරිකාව බැරිම තැන ක්‍රිකට් තෝරගත්තනේ. ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි පාපන්දු වලින් තොර රටක් නේ මේ පාපන්දු වලින් තොරව ඒ රට නෑ. ඒ තමයි ඉතාලිය. ඔවුනුත් තීරණය කරනවා කණ්ඩායමක් ක්‍රිකට් වලට යොමු කරන්න. අපි ඉතාලිය ගැන කිව්වහම මේ විශේෂයෙන් කතා කරනවානේ මේ පාපෙදි සමාලිය මේ පාපෙදි ගැනත් ලෝක මට්ටමේ පාපෙදි සවාරියක් තියෙන. මේ අද තියෙනනේ ලංකා පාපෙදි සවාරියක්. ගුවන් හමුදා පාපෙදි සවාරිය. ගුවන් හමුදා පාපෙදි සවාරිය ආරම්භ. ෆර්නෑන්ඩෝ තාමත් නිවැරදි. ඒ වගේම තමයි ෆෝමියුලා 1 මෝටර රථ දාවන ඉතාලිය. ඒ වගේම
ලෝකයේදී මෝස්තර කලාව සහ සංගීතය ඒකම සිනමාව දෙස බැලුව විට ඉතාලිය හැමදාම පෙරමුණේ හිටියේ. ඉතින් ඔවුන් කිසිසේත් අඩුගානේ මේ ඔවුන්ගේ ටර්ෆ් එකක්වත් නැහැ ඉතාලියේ. නෑ මේ අපිට මේ ඔබ වගේ අර సౌందර්ය සම්බන්ධ චරිතයක් ආවම ඉතින් ඕක කතා කරන්න හිතෙනවා. බොහොම දනිදු සෙල්ලප්පරම දෙවිගේ ලකුණු 33කට පන්දු 55කදී දැන් නැවතත් අලුත් සබඳතාවක් ගොඩනැගිය යුතුයි මේ දෙපළ. සබඳතා ගොඩනැගීම තමයි. මොකද එක ලකුණක් ලබා ගන්න දෙන්නම දුවන්න ඕන. මේකෙන් තමයි සබඳතා ඇති වෙන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය හිමීට පිටිය තුලම වර්ධනය වෙන්නට ඕන. නීටක් පාත්‍රය. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහරක් හිසට ඉහලින් හරියට හරි. නමුත් ජවයේ තිබුණේ නැහැ පහරේ. මදක් ඉහළ ගිය නිසා බොහොම ලාබාල ක්‍රීඩකෙක් ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. දක්ෂයි වගේ. ඔව්. ඕවර 19 ලකුණු 72 එක විකට් වයි ආනන්ද විද්‍යාලය. Sampath Bank. We present your future. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? Smack Trolley Ceylon. අපෙන් ඔබට අපේම කාට. මේ වටපිට බැලුවම පේනවා මේ ලෙජන්ඩ්ස් කුටියක්, ප්‍රවීණයන්ගේ කුටියක්, ඒ වගේම බ්‍රදර්ස් කුටියක්, ඒ කියන්නේ සහෝදරත්වයේ කුටිය. ඊට අමතරව තියෙනවා 19 කුමාර වීදිය. අපි ඒක ගැන කියන්නම් පස්සේ. හොඳ ආරක්ෂිත පහරක් පන්දුව ඩිෆෙන්සිව් පහර ඔහුගේ ජවයක් තියෙනවා. ඒ හා සමාන ක්‍රීඩකයන් ඉන්න ඔය ඩිෆෙන්සිව් එකත් හතරේ පහරක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඒ තරම් වේගයෙන් ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරනවා. එවැනි එක ක්‍රීඩකෙක් මම දැකපු අනුර රණසිංහ. ඔහුගේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහරත් කවුරු හරි අල්ලගත්තේ නැත්නම් අනිවාර්ය ලකුණු 4කින් තමයි නතර වෙන්නේ. ලකුණු 73යි එක විකට් වයි. ලොකුම ගෞරව දෙකක් තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ආනන්දයටත් නාලන්දයටත් හරියට. මේ පන්දුවේ පස්සේ කියමු. ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා නාලන්දී බන්දුල වර්ණපුර. ශ්‍රී ලංකාවට පළමුවෙනි ලෝක කුසලානේ දිනා දුන් නායකයා අර්ජුන රණතුංග ආනන්දය. ඒවා බිඳින්න බැරි වාර්තා. ඔව් ඉතින් ඒ වගේම තමයි අර රණතුංග සහෝදරයන්, වෙත්තමුනි සහෝදරයන් ආනන්දය වෙනුවෙන් දස්කම් දැක්වුවා. ඒකම ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රධාන විනිශ්චයකාරවරයා අපි කවුරුත් දන්න මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලියේත් හැමෝගෙම පැස්සුමට ලක් වෙච්ච කුමාර ධර්මසේන. ඔහුත් නාලන්දිය කුඩ පන්දුවක් දැවියන නෑ. දැවියනෝ නෑ. ඔහුගේ මදක් ඉදිරියේ පතිත වෙලා අතට ආවේ. ඔසන්ද පමුදිත තමා පැමිණුනේ කඩළු දවා ගන්න. මේ බලන්න පිටත ධාරයේ වැදිලා ඔහුගේ අතටම යනවා. තමත පහසු උඩ පන්දුවක්. මේ උපනායකයන් අදුල් ජයලත් අතාරින්න යමාරු ඒ උඩ පන්දුව. කියන්නේ රැක ගන්න නේ අමාරු සමහරවිට. දැන් මේක නම් අතාරින්න යමාරු. විකට්ටුවක් ගිලිනවා කියන්නේ උඩ පන්දුවක් අත්හරිනවා කියන්නේ නැවත වතාවක් ඔහුට නව ප්‍රාණයක් ලබා දීම. දැන් ඔහු නිවැරදිව පාදචලනය. උස ක්‍රීඩකෙක් නිසා ඉදිරිපාදයට පැමිණුනාම සෑහෙන දුරක් පාදයේ ඉදිරියෙන් තියෙනවා. ලකුණු 73යි. එක විකට්ටුවයි. 20 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ තරගයේ මේ ඉනිමේ මුල් දිනේ මුල් කාල සැසී. ඉදිරිමාන්න නොසැලී ක්‍රීඩා කරනවා. නැවතත් හොඳ
ස්ලොක් ස්වීප් එකක් කෙලින්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. දුර්වල පන්දුවක් ෂෝට් පිච් බව කිව්වේ ඉදිරිමාන්න දවා ගැනීම අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් ගිලිහි ගියා. දැන් මේ ප්‍රතිඵලය නෙමෙයි කුඩාගමදී කලින් උඩ පන්දුව දුන්නේ. මේ කුඩාගම තමයි මේ පහර එන්න කරන්නේ. ඔව් තමයි වමත් පිටිකරුවා. ඔව්. අනුත් ජයලත් තමයි උඩ පන්දුව අතෑරියේ. ලකුණු 4 පහසුවෙන්ම. මේ වෙලාව වැඩියෙන් අරගෙන තියෙනවා. එහෙමද? ඔව්. 20 වෙනි ඕවරේ අවසාන පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් නිදැල්ලේ හරිනවා. ලකුණු 77 එක විකට්ටුවයි ඉදිරිමාන 34යි කුඩාගම 8යි. විස්තර විචාරයේ වෙනසක් සිදුවෙනවා. ඉන්නේ තව පන්දුවක් තියෙනවා. මොකද මේ නිපන්දුවක්. යන්න දෙන්නෙම නෑ. මේ ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief. Well, the no ball has been drifted away all the way for a boundary. Edriman looking good and looking confident out there in the middle. That's the end of the over number 20. 82 for the loss of 1 wicket. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Cricket season එකේ single TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ single TV එකක් අදම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. They lost a wicket down on the college, but Edrimana looking good, 34 of 54, and Kudagama is on 12 of 13. Both these batters has been able to put some restrictions on these Nalanda College bowlers. But couple of chances, in fact, one genuine chance being dropped down by Nalanda College fielder. That was the vice captain Nadul putting down at first slip. Could have been a costly miss, but we'll see how this game will progress. 82 for the loss of 1 wicket already. Both the Adriman and Silla Peruma, the two openers, they look quite promising out there in the middle. Especially with the introduction of the spinners, whenever there was an opportunity to come down the track, they used their feet really well. They came down the track. Whenever their ball got into that eye level, they were keen on coming down the track and get into that pitch of the delivery. So in that sense, they've been very, very successful. But so far, since that wicket of Silla Peruma, Ediriman and Kodagama has been able to get things underway right from the scratch. These two batters putting up a good solid partnership here just at the stroke of lunch. Edrimana coming down the track in the last delivery against Fernando. I thought he just came a little too early. Fernando, I thought he saw the batsman coming down, just dropped the ball a little short. But interestingly, as well as encouragingly for the spinners, there is some turn. Though there's 4 millimeters of grass has been left on top. If the spinners are brave enough to give a bit of air and a bit of purchase can be taken, if you have a good seam position, if you bowl the right pace, I think the spinners will be hard to come by or hard to bat, especially come the third day. Looking at just in the first couple of hours, there is turn for Fernando. Nice high arm action. He's using the height for a very good advantage. So certainly Kudagama will find it a little hard against Fernando since the ball is turning away from the left-hander.
It's been positive intent right from the start from Anand College. Ever since they've won that toss, elected to bat first. So this time goes down the track. We'll talk about positive intent, and there we go. Just one bounce and down the ground. That's a commanding shot there from Kudagama. He moves into 16, and that's the end of the over. 21 overs done. Anand College 87 for the loss of 1 wicket. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Sampath Bank. We present your future. Yeah, the first session certainly so far belongs to Anand College. They've been right from the start. They've been positive. As I mentioned earlier, they won the toss, electing to bat first. They lost a wicket just a couple of overs ago. But look at this positive. I'm sure that has been walked out to the middle with the message, be positive, play positive cricket. That's exactly what they've done so far. Also, the Pamudita for the wicket taker in this innings so far was very unlucky that he didn't have his second wicket since Kudagama was dropped in the first slip. So I reckon when the conditions are tough for the fast bowlers, the least the fielders could do is to stay alert and grab whatever chances come their way. Because the sun is beating down on this pitch, and I think deep into the game, deep into the day in fact, will be testing side for the bowlers for sure, with the pitch behaving as it is. 87 for 1, Anand Etirimana on 34, and Kudagama on 16 of 15 deliveries. Right, so Pick Me, the official toss delivery is done by Pick Me this morning. The official match coin for the 96th battle of the Maroons. Delivered by Pick Me Flash, Sri Lanka's most reliable instant package delivery solution. Need to send or receive package urgently? Well, Pick Me Flash has just got you covered with instant, affordable and secure deliveries every time. So all you got to do is just open your Pick Me app, give it a go, and the next time you need to deliver a package, whether it's for yourself or for your business, Pick Me Flash will be there for you. Oh, that's a good delivery. Also the Pamudita. This is the man with the golden arm so far for Anand College. Picked up a wicket. Now, interesting fact, Pamudita is so far for Anand College. He's been delivering with the ball in hand, but he's also the highest run getter for Anand College throughout this season as well. So he's been delivering as a captain with the ball, with the bat. There we go once again, wide outside the off stump from Pamudita, just asking the batter, asking Etirimana to chase that ball outside the off stump. And with a slip in position, you can see the position where the slip fielder is positioned. He's very wide. If you compare it with a conventional slip fielder, he's locating very wide. So that means Pamudita is enticing the batter to poke that bat outside the off stump, to chase that ball out wide outside the off stump. Last ball of this over. And a good over once again comes to an end from Osanda Pamudita. 22 overs done, 87 for 1. Sampath Bank. We present your future. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Pattu enna rasa khanna blast. Hoina item make it peppery blast. Blast, make it
Papare Blast. Flavor Blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor Blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare. රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ බ්ලාස්ට්. From Nestle. So far, plenty of bowling options used by Nalanda College in this 22 overs. Sosantha Pamadutha, as I mentioned earlier, has been the standout performer with the ball in hand. Fernando and Vijay Ratna, the two spinners that they've used so far, Nalanda College. They bowl with good discipline. It's just that these two batters have been very cautious, and at the same time, they haven't really played anything reckless, I would say. They have a couple of instances, couple of chances, couple of shouts, I would say, from the bowlers. But other than that, this time it goes up in there, but safe. Right over the head of the mid-on field, and it goes all the way for a boundary. And that's a second boundary for Kudagama in the last couple of overs, and this time as well. Not the best of the connection, but still good enough to get it all the way towards the boundary. It's really good. This is just putting so much pressure on Nalanda College at this stage of the game, especially at the stroke of lunch. These two batters just making sure that the momentum stays on with Nalanda College. As soon as the ball is given air, as soon as the ball is in the arc, Kudagama, one thing for sure, is not shy to go aerial. I like the fact that the skipper of Nalanda College giving the challenge to the batter to go over the top. But it won't be long until the mid-off or the mid-on go and saves the boundary. That's a good delivery by Fernando, good comeback. Probably Kudagama playing for the turn, he just went with the arm. Once again, just onto the pads and clipped away from Edriman. He's been very steady right from the start. I mentioned this even at the start as well. He's been very confident in terms of how he handles the ball. Even at defense, he's been middling the ball well. Watching Edriman bat reminds me of a former Anandian player who I used to play against and with for the national side in the under-19 setup from the year 2000 till about 2003. A player called Damindu Kularatna. Technically correct, very sound technique in fact. And watching Edriman bat certainly reminds me a bit of Damindu Kularatna. We used to call him Jonty for his field improvises. I'm pretty sure he must be watching this coverage. So if he's watching it, a quick hello from Colombo, Sri Lanka. 93 for 1. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Maggie Blast. Blast, make a flavor blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. Flavor blast, Maggie Papare Blast. Blast, Maggie Papare Blast. රස පත්තු වෙන මැගි පපරේ බ්ලාස්ට්. From Nestle. 93 for 1 in 23 overs. Since you mentioned Damindu Kularatna, that was in 2003 where he captained. And that was the last time when Ananda College won the Battle of the Maroons, the two-day trophy back in the day. And so it's been a long time since Ananda College has held that trophy. But at the same time, Nalanda College, they won that trophy in 2022 after 69 long years. So now the trophy rests at Nalanda College shelf. We'll see on 1st of March, ideally on 1st of March, on who will take the trophy back home. Whether Nalanda College would keep it in their trophy cabinet or will Ananda College take it back? Since the 2-day cricket has become 3-day cricket, I think the chances of an outright result is much more.
I reckon it's a good decision taken by the organisers to play a 3-day game. It's encouraging the players to play positive, go for a result rather than playing for a draw, which we've seen in the past. Traditional games, 2-day cricket is fine, but as far as when it comes to 3-day cricket in big matches, I think it's a very good move. The 96th season or 96th year being played, and if the weather holds fair, I reckon there will be results looking at how the pitch has behaved. Yeah, that was the case last year, the 95th Battle of the Maroons. Very unfortunate as the rain took the game away from both the sides. The game ended in a draw. But this time around, it was a bit overcast in the morning. But as I mentioned, there was no imminent threat of rain. And now those clouds have gone away and we're having full sunshine pouring in here at the Sinhalese Sports Club grounds. And these two batters are just enjoying the conditions. That first hour or so is always tricky here at SSC. But once you survive that, it becomes very settled and you can bat long and long and long, just as what we're seeing right now. It's just been confirmed that the last year the Sri Lanka Cricket's initiative to make it 3-day cricket so that is result oriented and good for selection going forward. So certainly that's a right way forward. I think that's a message should be for the other big matches as well. Yes, some are playing 3-day, some are 2 days. From a former player's perspective, I like to see young boys who are in the teens to play that 3-day cricket and understand the game and grind it really hard in good surfaces. And playing at the SSC is a dream for any schoolboy cricketer. So myself, we enjoy going out there as the entire world is watching this coverage going around the entire world. The old boys watching from all corners of the world. It's certainly the way forward. And more time for the spectators to enjoy as well. Well, that's one way of looking at it. The crowd still evening hours, people will start to come in, and especially in the weekend, we can expect a full house, a packed house here at SSC. Plenty of stands, plenty of tents, different tents. From the looks of it, I can see the Grand Maroons, you can see Prince, and that's the end of the over. 24 overs done, 96 for 1. Maritsbury Bubbles. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Oh, that's a good delivery. Asking the question there. Nothing there from the umpire. Just went with the arm. That delivery, Fernando. And Edriman was caught off guard. Ravinda Kottachi unmoved. Experienced umpire. Beautifully bowled by Fernando. I thought Edriman was playing for the turn. I think it gripped a little bit, but Edriman just played down the wrong line. Off the edge once again, but this time it'll run away. Not sure whether it would run away for a boundary. Ah, yes, it does. So there we go. Off the edge, a thick edge and a healthy edge. Takes out on the college 200 for the loss of just one wicket in 24.2 overs. And Edrimana to 41. Yet again, Edrimana playing for the turn. On this occasion, the ball actually went with the arm. There was about a third slip or a gully would have been a different story. Safe in the end. Massive effort by the cow point fielder who sprinted about 40 yards to his left. But just not good enough. The outfield is lightning fast. Once again, touch to full this time from Fernando. Nicely glided down from Edrimana. The best place to be just 5 minutes into the lunch break is at the non-strikers end. I think Edrimana is showing all his experience by collecting a boundary, then just hungry for a single
And probably just letting Kudagama know, just bat out the next 3 deliveries. I'm happy on this side. Yeah, he's on 42 of 32. Came in as the opener. There we go once again, Fernando. Thinks he got an outside edge, but put down by the wicketkeeper. I don't think there was an edge there, but the bowler was certainly excited and interested. Let's have a look at that again. Not sure there. Half of an appeal there from the bowler Fernando. And once again, this over is turning out to be a good one from Fernando. Very tentative outside the yaw stump here, Kudagama. I think he too has gone into his shell. Looking at the field, the mid-off has dropped back to long off, so probably his area of scoring has stopped. So in 2 minds whether to defend or to attack. That's much better. Getting behind the line. End of the 25th, 101 for 1. Sampat Bank. We present your future. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Probably the last over before lunch. Pereira being brought in. He's on the board 1 over. He has given away 3 runs. Here's Edriman. He's on 42. That's a ball once again. As Maruf correctly mentioned, he might just try to go and get to the other end. 42 of 73. Pereira was very impressive in the first over. I think this is the right time for Nalanda College to attack a little bit with the 2 off spinners bowling in tandem from both the ends to attack Kudagama. Just what? This probably will be the last over before lunch. I like to see extra field in the slips. Probably get the mid-off, long off into the mid-off area, cut off the single. The deep square leg fielder, get him to the ring to save the single and try and create pressure bowling the next 4 overs to Kudagama. At the moment, the Nalanda skipper happy just going with the flow of just going through the overs. They're touched to full once again and driven nicely on the offside. There is a fielder down in the deep. Anything full on the offside, is very keen on driving that ball on the offside. Beautifully played, all on the ground. Even better fielding at long off, putting the body behind the line and saving a couple of runs. Now it's a high time to bring that extra fielder in to put that pressure. The last 3 deliveries of this over. So you bring in that field, and Kudagama, before that couple of runs, before that previous delivery, one before the previous delivery, he was feeling that pressure. Oh, cut away nicely. A good bit of fielding. To stop a certain boundary there. It was cut down by Kudagama. Powerfully struck, slapped away, but really good bit of fielding. Let's have a look at that again. Short, not that short, but still the fielder did well to stop that certain boundary that time. And there we go. That's the end of the over. 26 overs done. 104 for 1. And it is indeed lunch at the day 1 of the 96th battle of the Maroons. Certainly the first session. Sampat Bank. We present your future. Pain can pause your active life. Get the all-new Move Pain Relief Spray.
for fast, long-lasting pain relief. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Right, so that's the lunch here at the day one of the 96 Battle of the Maroons. The two batters walking off the field, Nethule Diriman, and they obviously Ananda College. They would be the pretty happy side walking off the field at the lunch of the day one, the 96 Battle of the Maroons. Yeah, the session one clearly belongs to Ananda College. They took the risk of batting first in the testing conditions. They came out all guns blazing with 104 for 1 in 26 overs. They will be the happiest side for Nalanda College. There was some encouragement. It's all about taking these 40 minutes to regather their thoughts, regroup and come back and put up a better performance in the second session. Plenty of time remaining in this game for Nalanda College to come back, and let's have a look at the batting card so far. Edirimana is on 43 of 74 deliveries. Came in as the opener, very solid, very confident out there in the middle. Sella Peruma, very unfortunate to get dismissed for 33 of 55 deliveries. And Kudagama has been very positive as well. He's on 24 of 29. So in 26 overs, Nalanda College 1 of 4 for the loss of 1 wicket with just 4 extras. Looking into the bowling performances from Nalanda College. Well, they had their chances. There were a couple of shouts and there were a drop chance as well. But the only wicket so far belongs to Osanda Pamudita, the captain of Nalanda College. He bowled 7 overs, gave away 22 runs and picked up 1 wicket. And the rest of the bowlers were not able to consolidate themselves out in the middle to pick up wickets and to put Nalanda College into the back seat. So that's how it ends for Nalanda on the session 1 of the day 1 of the 96th Battle of the Maroons. Well, looking into the highlights, it was a positive start from the two openers from Ananda College. Ediriman and Sella Peruma played some really lovely shots all around the park and really put Nalanda College right on the back seat right from the start of this game, and especially against the fast bowlers, especially in the first hour. They say that you got to be careful here at SSC in the first hour or so, as the ball might just skid on a bit and there could be some deflections off the surface, but the two openers negotiated the bowling really well and really made sure that Ananda College would put up a solid total on the board on this session 1 of day 1 of the 96th Battle of the Maroons, and 104 for the loss of 1 wicket. This was the wicket where also the Pamudita got the wicket of Sella Peruma, and that was the only chance where Nalanda College were given to sort of celebrate it out there in the middle, I would say, in this day 1 session 1. But Kudagama also joined Ediriman out in the middle, really made sure that he played some really good shots all around the park, a couple of boundaries to his name. And this was the last boundary before the lunch, where Ediriman got a very healthy edge and it runs away for a boundary. So a positive start for Ananda College, and as Pervez Maharouf correctly mentioned, the session 1 of this day 1 certainly belongs to Ananda College, and they end their session 1 with 104 runs for the loss of 1 wicket. Right, so that's the end of the session 1 of this 96 Battle of the Maroons, day 1, and we'll be back with after the lunch with the second session, as Ananda College will continue their run fest, and they was on 104 for the loss of 1 wicket. Been a wonderful effort from Ananda College, the two batters, especially Ediriman, as I mentioned earlier. Right from the start, he's been very confident in terms of how he negotiated the bowling of Nalanda College, especially against the fast bowlers at the start. And soon as they introduced the spinners, the use of their feet, and I think that was the highlight of this session so far from Ananda College, how they used their feet against the spinners. Whenever that ball came into the eye line of the batter, they were very keen to come down the track to get to the pitch of the delivery and to glide that ball, plenty of gaps all around the park, and they were very much successful in terms of bisecting the fielders and in terms of breaching those fielders, especially within the 30-yard circle, and they have done a good job so far.
and some wonderful efforts with the bat in hand, and that has put Ananda College right in charge of the session 1. This is what I mentioned. Ananda College, the session 1 certainly belongs to Ananda College. They just lost only 1 wicket, and they've piled up 104 runs with the bat in hand. It's been a wonderful effort. Some good cricket being played by both the sides, especially with the ball in hand. There was this phase of play where Nalanda College got the control. Right, so now we got things underway at the studios downstairs, and handing it over to continue with the lunch break. ආනන්ද නාලන්ද 96 වෙනි තරගය එහෙම නැත්නම් 96 වෙනි මහා තරගය පැවැත්වෙන තව අවුරුදු 4කින් 100 වෙනි තරගයටත් පැමිණෙනවා. ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා සංස්කෘතිය පමණක් නෙවෙයි අපේ ජීවන සංස්කෘතියත් එක්තරා තීරණාත්මක තරගයක්. කියන්නේ මතක හිටින සහ සම්ප්‍රදාය සංස්කෘතිය සහ සියලු දේවල් ක්‍රීඩාවට අදාළ බොහෝ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් කරන සුවදතාවය තහවුරු කරන එවැනි බොහෝ දේ පිළිබඳව සාමාන්‍ය මේ ඩිජිටල් අවකාශයේ ඩිජිටල් යුගයේ පවා මේ තරගය මෙහෙම පවත්වන යාවත් කාලීන වෙලා දින දෙකකින් දින තුනකට මාරු වෙලා දැන් වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන සුපිරිම ක්‍රීඩාංගණයේ SSCPT පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒකම මම හිතන්නේ යාවත් කාලීන වීම පිළිබඳව ආනන්දයට සහ නාලන්දයට ඒ ගෞරවයක් ලබා දිය යුතුයි. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ඉතින් දැන් අද උදෑසන තරගය ආරම්භ වුණාට පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දෙමින් සිටිනවා. නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන්ම පන්දු රකිමින් ඉන්නවා. ඒකම මම හිතන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා වෙනදට වැඩිය විශේෂයෙන් මේ තරගයේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි වෙනදට වැඩිය යම්කිසි වේගයක් තියෙනවා මේ බලන්න. වෙනද නම් විකටුව නොදී ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි තැත් කරන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩුයි. දැන් මේ තරගයේදී මේ මිනිත්තු 120 කාලේ ලකුණු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලබා ගන්නවා. ඔවුන් ආරක්ෂිත පියවරක් නෙමෙයි තරගය සඳහා හොඳ ජීවයක් සහ තරගකාරීත්වය මනවින් පිළිබිඹු කරන තරගයක් බවට මෙය පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මා සමග මම හිතන්නේ චිරාත් කාලයක් තිස්සේ අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරන විස්තර විචාර ක්ෂේත්‍රයේ ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාව දෙකින්ම කටයුතු කරන රාජකීය විද්‍යාලය සහ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය වගේ තරගත් විස්තර විචාරයේ යෙදෙන 80 දශකයේ ඉඳන් ඉන්න විස්තර විචාරකයෙක්. පාසල් තරගත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඉදිරියදා තාම කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක විශාල සතුටක්. හරිත පෙරේරා මා සමග සිටින්නේ. හරිත සුබ මධ්‍යහනක් මේ තරගය මම වෙනදා දැක්ක මන්දගාමීත්වය මේ තරගයේ අද නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. අයිබෝන් කලුම් අයිබෝන් ඔබ සැමට ඔව් කාසිය වාසිය දිනාගෙන දැන් බලන්න පන්දුවර 26ක් යවලා දෙනවා. එක පන්දුවරයකට ලකුණු 4 ගානේ 104යි එක කඩුල්ලයි. දැන් මෙය තමයි මෙවැනි පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැකිනම් කඩුළු වැටෙන්නේ නැත්තම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් වේගවත් කරා නම් තරග තීරණය පිළිබඳවයි පැමිණ සිටින හැමෝටම තරගය රස විඳින්නයි පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මේක විනෝදාස්වාදනීය ක්‍රීඩාවක් වර්තමානයේ මේ වෘත්තියක් බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙන. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ තත්ත්වය සඳහා ක්‍රීඩකින් සූදානම් කිරීම තමයි පාසල් ක්‍රිකට් පද්ධතිය කළ යුතු තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඊට මේ පුහුණුකරුවන් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරුන් සහ මේ ලෝකයේ යන විදිය පිළිබඳව හොඳට කල්පනා කළා. ක්‍රිකට් ලෝකය වෙනදට වැඩිය වේගවත් සහ තරගකාරී. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරලා කටයුතු කරපු නිසා තමයි බොහෝ දුරට මම හිතන්නේ මේ මුල් කාල සැසියේ මිනිත්තු 120 කාලේ හරියට ටෙස්ට් තරගයක වගේ සාමාන්‍යයෙන් ජයපරාජයෙන් තොරව යන ගමනක් නෙවෙයිද අපි දකින්නේ. දැන් මේකේ පැහැදිලිවම මට හොඳ සුබ නිමිත්තක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මේ හොඳ දෙයක්. ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිත පහරවලු තිබුණා. නමුත් ලකුණු රැස් කිරීම ඊට විශේෂයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලයකට තමයි ලකුණු 100 පන්නලා ලබාගෙන තියෙන්නේ. ඔව් කැලුම් දැන් මේදී වැදගත් වන්නේ කාසියේ වාසිය ඉල්ලුවේ නාලන්ද නායකයා ඔහු පරාද වුණා. ඒ අනුව ආනන්දය මුලින්ම තීරණය කළා මේ
ලකුණු රැස් කරනවා කියලා. ධනාත්මක මේ ප්‍රතිචාරයක් දැක්වීම මම හිතන්නේ තරගයට හොඳ මේ ආදර්ශයක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ආනන්ද නායකයා පැවසුවේ ඔවුන්ගේ පිටිකරණය හොඳයි, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ දඟපන්දු යවන්නන් හොඳයි. ඒ නිසා අවසන් දිනේ ඔවුන්ට වාසියක් ලැබෙයි කියලා. මේදී වැදගත් වන්නේ ඔවුන් මේ මුල් කාල සීමාවේදී කඩුල්ල විසි කරන්න ඒ තරම් උත්සාහයක් ගත්තේ නැහැ. බිඳී ගිය කඩුල්ල දැවි වැටුනේ නම් බොහෝ දුරට මම හිතන්නේ ඔහුගේ අවධානය බිඳ වැටුණු නිසා දනිදු සෙල්ල පෙරමුණ එකේ. නමුත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 67ක හොඳින් කඩුළු අතර දිව්වා. දුර්වල පන්දුවට නොබියව පහර දුන්නා. ඒ නිසා මේ කඩුල්ලේ ලකුණු තියෙන බව අපි හැමෝම දන්නවා. නමුත් අර මුල් පැයේ වගේ තිබ්බ ඒ අවදානම හොඳින් ඔවුන් කළමනාකරණය කරගත්තයි කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන් කිවිය යුතුයි දෙතුළු එදිරිමාන්නගේ පිටිකරණය ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. ඔහු බොහොම පොසිටිව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරයක් තමයි දැක්කේ. මේ බලන්න ඉතාමත්ම මේ සුබවාදී හරි ධනාත්මකයි. ඒ කියන්නේ කිසිදු චකිතයකින් තොරව ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍යත් වර්තමානයේ. දෙතුළුගේ පිටිකරණයේ තිබ්බ වෙනස දැක්කේ මේ අවදානම අවම කරමින් තමයි ඔහු පන්දුවට පහර දීම සිදු කළේ. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. උපනායකයා හැටියට ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට තැන්පත් වුණාට පස්සේ ඔහු ලබාගත්තේ පන්නරය සහ අත්දැකීම ඔහු කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නේ ලකුණු හරහා. එය තමයි සිදුවිය යුත්තේ. අපිට නැරඹිය හැකි ලකුණු පුවරුව දැන් ආනන්ද නාලන්ද 96 වෙනි සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මුල් දිනේ දිවා භෝජනයේ සහ තරගය නතර කරද්දී තත්වය ආනන්ද විද්‍යාලය ඉතා හොඳින් තරගය පාලනය කරගෙන තමන්ගේ අනසක පතුරන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. පන්දු ඕවර් 26යි ලකුණු 104ක් එක විකට්ටුවට විශේෂයෙන්ම එදිරිමාන්න ලකුණු 43යි පන්දු 74කට මුහුණ දීලා තියෙනවා. සෙල්ල පෙරමුත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. ඔහු පන්දු 55කට මුහුණ දීලා ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා. කුඩාගම හොඳම ඉනිමක්. ඒ කියන්නේ නම්බර් 3 නොසනම් තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයා වශයෙන් ඇවිත් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු 29කට. පැහැදිලි ඔවුන්ගේ ඉලක්කය මොකක්ද කියන එක මේ ඔස්සේ ගියාම අතිරේක ලකුණු 4ක් තිබුණා. අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනට වැඩිය ඕවර් 26 ලකුණු 104ක් ලබාගෙන තිබුණා. මේ නාලන්දිය ක්‍රීඩකින් පන්දු යවා ඇති විදිය විකට්ටුව ලබාගත්තේ නායක ප්‍රමුදිත එක විකට්ටුව ලකුණු 22කට පන්දු යවන්න ඔවුන් භාවිත කරලා තියෙන 1 2 3 4 5 6 දෙනෙක්. ඔතන මේදී දෙවන වතාවට පන්දු යවීමට පැමිණීමෙන් පස්සේ තමයි නායකයා ප්‍රමුදිත උසඳ මුල් කඩුල දවා ගත්තේ. ඒ ළඟ ඔහුට හැකියාවක් තිබුණා දෙවන කඩුල්ලත් ලබා ගන්න. නමුත් උපනායකයා නදුල් ජයලත් අතින් ස්ලිප් ස්ථානයේදී උඩ පන්දුව ගිලී ගියා. නව පිතිකරුවා ඒ වගේම ලාබාල පිතිකරුවා හිමිර කුඩාගම. ඔව් හිමිර කුඩාගම ඒ කඩුල්ල දවා ගත්තා නම් සමහර වෙලාවට තුන්වන කඩුල්ලක් වෙනුනොත් උන්ට මේ ළඟා වෙන්න බොහෝ දුරට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් මට පේන විදියට කුඩාගම වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු කිත්ම විධාන පතිරණට නායකයාට ඉදිරියෙන් අංක 3 පිතිකරුවා කියන්නේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක වගකීම සහිත පිතිකරුවෙකුගේ ස්ථානය. අනිවාර්යයෙන් වක්කීම ඉටු කිරීම සඳහා ඒ අකුර රීට කරන නමුත් වැඩිම පන්දු ප්‍රමාණයක් වැය කළා නැහැ ඔහු. ඒක තමයි මම දැක්ක විශේෂත්වය. මොකද මේ වෙනදා මීට වැඩි හාත්පසු වෙනස්. අද හරිම මේ සුබවාදී මේ තිබෙන්නේ අද දවස මේ උදෑසන කාලේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මුල් කාල සීමාවේ වැඩිවාසී ආනන්දේ. ඒ කියන්නේ එහෙම තමයි දැන් වර්තමානයේ අපි කොටස් කරගෙන ක්‍රිකට් මොකද මේක වෘත්තීය ක්‍රීඩාවක්. ඒක නිසා ඒක කොටස් කරගෙන ඒ සැසිවලදී කවුද ඉදිරියෙන් ඉන්නේ? කවුද තරගය පාලනය කරන්නේ කියන එක තමයි මේ විශේෂ වගුවෙන් ඔබට පෙන්වන්න කරන්නේ. මේක මේ අලුත් ඇත්තටම මේ නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අපිත් අප්ඩේට් වෙනවා. අපිත් ක්‍රියාවත් කාලින වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි එවැනි දේවල් අපි දැන් T20 තරගයක නම් ඔබ දකිනවා ඇති කොටස් කීපයකට තමයි වෙන් කරගෙන තරගය පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරන්නේ. ඒකට තමයි ඒක භාවිත කරන්නේ සහ ඒක ක්‍රීඩකින්ටත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ අනික මතක තියාගන්න ඕන මේ වර්තමානයේ පාසල් ක්‍රිකට් තුලින් එකවරම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම සඳහා ක්‍රීඩකින් අත්‍යවශ්‍ය කාලයක්. එහෙම කාලයක් තිබුණා. ජාතික කණ්ඩායමට ක්ෂණයෙන් විද්‍යාලයෙන් එළඹෙන කාලයක්. දැන් ආනන්ද සහ ආනන්ද විද්‍යාල තුලින්
ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරලා තිනවා ක්‍රීඩකීන් 55 දෙනෙක්. 55 කියන්නේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම ජාතික තලයට ක්‍රීඩකීන් බිහි කරපු පාසල් දෙක ආනන්දේ සහ නාලන්දේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ තරගය ඉක්ුත් තරග වලට වැඩිය සහ මුලින්ම වෙනස් සහ ඊටමත්ම සුබවාදී ධනාත්මක ලක්ෂණ මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා දැන් අර ඔබ කතා කරපු ඒ කාලයට වඩා. මොකද දැන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ව්‍යුහය අනුව අර ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම් අර නැගී එන කණ්ඩායම් ඒ වගේ කණ්ඩායම් වලට ඇතුල් කරලා තමයි ජාතික කණ්ඩායමට බොහෝ වෙලාවට ක්‍රීඩකින් පැමිණෙන්නේ. අර සුපිරි පන්දු යවන්නෙක් පිටිකරුවෙක් හිටියොත් තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර ඔවුන්ට ලබා දෙනවා පන්නරය සහ අත්දැකීම ලබා දෙමින් තමයි ජාතික කණ්ඩායම වෙත ඔවුන්ව කැඳවා ගන්නේ. ඉතින් ඔක තමයි තත්ත්වය. දිවා භෝජන සහ තරගෙන නතර කරලා ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මේ වතාවේ ලකුණු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන මේ ඊළඟ කාල සෙසිය අතිශයම වැදගත්. මම හිතන විදිහට මේක තමයි කණ්ඩායමක් තවදුරටත් ක්‍රීඩා කරන විදිය දේහ ලක්ෂණ වලින් දේහ භාෂාවෙන් තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මේ දෙපළ විකට්ටුවේ රැඳී සිටමින් ක්‍රීඩා කරනවාද සහ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරනවා නම් ඔවුන් අරමුණක් කරා ඉලක්කයක් කරා යන බවක් තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් වන්නේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් තම හොඳ ස්ථාවරයක ඉන්නවා නාලන්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව. අපි ඊළඟ දිව භෝජනයෙන් පස්සේ කාල සෙසිය සඳහා සූදානම් වෙමු. Sambat Bank. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy.
ස්කලා ආකාශයේ වාසිය දිනාගෙන ලකුණු 104යි එක කඩුල්ලයි පන්දුවර 26ක් යවා අවසන් මේ වන විට උපනායකයා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා මේ තුළ ඉදිරිමාන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. දැන් ඔහු නොදැවි ලකුණු 43යි. ඔහුත් සමග ක්‍රීඩා පිටියේ මුලින්ම පැමිණි දනිදු සෙල්ලම් පෙනුම ලකුණු 67ක ආරම්භක සම්බන්ධතාවකින් පස්සේ දැවි ගියේ. ගෙවිඳු මනම්පෙරි උඩ පන්දුව රැකගත්තා. නායක පමුදිත පන්දු යැවීමේ යෙදී සිටින අතරතුරේදී ඔසන්ද පමුදිත දෙවන කඩුල්ල දවා ගැනීමට බොහෝ දුරට අවස්ථාවල් තිබ්බා. නමුත් හිමිර කුඩාගම ලබා දුන් උඩ පන්දුව ස්ලිප්පි සිටි උපනායකයා අතින් ගිලිහි ගියා. නදුල් ජයලත් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඒ ඉන්න මේ වන විට ලකුණු 37ක නොබෙදී සමනතාවයක් දෙවන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. එකම කඩුල්ල පන්දුවන්නන් 6 දෙනෙකු අතරින් මේ දක්වා නායක ඔසන්ද පමුදිත දවාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් සමස්තයක් හැටියට පන්දු යවන්නන්ට විශාල පීඩනයක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. සන්තුල් විජේරත්න පන්දුවර 3යි ලකුණු 7යි. ඔහු මීට වඩා පන්දු යවුවේ නැත්තේ ඇයි කියන කාරණාවත් මතකට සලකා බලන්න වෙනවා. දැන් නැවතත් නොදෙවි සිටි පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමත් ප්‍රවේගකාරී ඉනිමකට අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නේ. කුඩාගම හිමිර කුඩාගම පන්දුවට පහර දෙන විට අපිට හිතෙන්නේ ඔහු ඉතාමත් පහසුවෙන් ලෙහෙසියෙන් පන්දුවට පහර දෙනවා කියලා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔෂද බණ්ඩාරව. අයිබෝන් හර්ද නැතුළු ඉදිරිමාන්න ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්ම ලක්. දවල් කෑම කොහමද? තාම කෑවේ නැහැ. ඉදිරිමාන්න එවඟ තමයි කුඩාගම තාමත්ම හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින පළවෙනි විශේෂයෙන්ම පළවෙනි සෙෂන් එක ආනන්ද විද්‍යාලයේ තාමත් හොඳින් ඔවුන්ගේ අනසක පත්‍ර ගත්තා කිව්වොත් නෙවෙයි. ඉතින් ඉදිරිමාන ලකුණු 43යි කුඩාගම ලකුණු 24යි. නොදවි ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ටෙනිස් පිටිය අන්තයේ සිට පන්දියවන මෙතුක පෙරේරා තමත් හොඳයි. මුල්ම පන්දුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. දැන් අඩුම තරමේ ලකුණු 4ක් එක පන්දුවරකට ලබා ගන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන මේ දෙවන කාල සීමාවෙත් පන්දුවට පහර දුන්නොත් තේපානේ වෙනුවිට අමත් හොඳ තත්වයක ආනන්දය පසුවීමට බොහෝ දුරට අවස්ථාවල් තියෙනවා. හොඳ කාලගුණ තත්වයක්, ඉතාමත් හොඳ පිටියක්, පිටිකරණයට හිතකර තන තීරුවක්. ඒ නිසා ඒ උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතු ඉකාසිය වාසිය දිනා ගැනීමෙන් අනතුරුව ආනන්දය. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ගැන කතා කළොත් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එක් වෙන්න කලින් මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තිබ්බේ 3.2ක් 3.3ක් වගේ ප්‍රමාණයකට. නමුත් කුඩාගම සහ ඉදිරිමාන්න එකතු වුණා විතරයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ 4 සීමාවට ලං වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකට විශේෂයෙන්ම බලපෑවේ කුඩාගමේ තාමත්ම හොඳින් අර ඉදිරිමාන්නට අපි කියනවා ප්‍රෙෂර් එකක් එන්න නොදී ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරණය යෙදුණා කුඩාගම ලකුණු 24යි පන්දු 31කට මුහුණ දීලා. ඉතින් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ දක්වා පිතිකරණය යෙදෙනවා. මෙතුක පෙරේරා මේ දක්වා කඩලු 9ක් පමණයි බිඳ සිටින්නේ. තරග 4කට සහභාගී වෙලා මේ නවීකරණය වෙච්ච සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණය එවකම තමයි හරිත එක් දින තරඟය 48 වැනි Battle of the Maroons එක් දින තරඟය මේ under lights තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ පළවෙනි වතාවට. එතන ඒක මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් හොඳ අත්දැකීමක් වෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. හොඳ පන්දුවක් ශරීරයට ඈතින් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ ගත්තේ කුඩාගම බේරුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. දිවාහාරයට පස්සේ මුල්ම පන්දුවරය අවසන් එක ලකුණක් එකතු වෙලා තියෙනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට. 105යි 1යි ආනන්දය කාසිය වාසිය දිනාගෙන.
එකම කඩුල්ලාභියා නායක ඔසන්ත පමුදිත ලබා තියෙන දත්ත අනුව නම් ඔහු එතරම් ලකුණු අතර සිටියට කඩුළු අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සටහන් වෙන්නේ. නමුත් තමත් හොඳින් පිටිකරුවන්ට යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයක් යොදමින් පන්දු යවන ආකාරයක් පෙනී යන්නේ. පන්දු ඕර 7ක් නිම කරලා විශේෂයෙන් මේ තරඟවාරයේ වූ කඩුළු 9ක් පමණයි ලබාගෙන තින්නේ තරඟ 9කට මුහුණ දීලා. ඉතින් ඔහු නමුත් අපි ගත්තොත් එහෙම ලකුණු ලබා ගැනීම අනුව ඔසුදු පමුදිත තමයි නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණුලාභී. ලකුණු 383ක් ලබාගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍ය ලකුණු 63.83ක් ඉතාමත්ම හොඳින් පිතිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම තමයි අද මම හිතන්නේ මේ පන්දු යවන්නම් ගත්තාම ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයා තමයි ඔසුදු පමුදිත. පිටිකරුවට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව පතිත කරන්නේ. නිසා යම් අවදානමක් සහිතව තමයි පිටිකරණය යෙදෙන්න වෙන්නේ ඉදිරිමාන්නට. नेतुल ඉදිරිමාන්න හොඳ තාක්ෂණයක් සහිතව ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරන බවක් පෙනී යනවා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නැවතත් සෑහෙන ඈතින් හිතාමතා සෑහෙන වැඩි පන්දු රකින්නන් ප්‍රමාණයක් පිටින් යොදවමින් තමයි පන්දු යවීම සිදු කරන්නේ. මම හිතන්නේ ප්ලෑන් එකකට තමයි මම පන්දු යවන්නේ ඔසුදු පමුදිත. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්ම ඔෆ් සයිඩ් එකේ ඉතාමත් පැක් ෆීල්ඩ් එකක් තියෙන. ඒත් එක්කම ඔහු අර අපි කියන වයිඩ් ඔෆ් දි ඔෆ් ස්ටම්ප් පන්දු යවන්නේ ඔසුදු පමුදිත එක දිගට මේ පන්දු ඕවරේ ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් බලන්නේ කොහොමද මේ ක්‍රීඩකයා එදිරි මාන්නගේ අපි කියනවා ඩිෆෙන්ස් එක කඩන්න තමයි ඔසුදු පමුදිත පිටින් ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙකු ස්ථානගත කරලා තිනවා පන්දු රැකීම සඳහා. පායින දෙසින් සිටින්නේ ෆයින් ලෙග් සහ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයන්. ඒ අනුව ඒ සම්පූර්ණ ඉඩ කිසිවකු නැහැ. නිසා නියත වශයෙන් වමතින් ඕදිකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ ඔසුදු පමුදිත. ඔහු කෝණය යොදවයි පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් යන ආකාරයට. මෙවර තරමක් ස්ට්‍රේට් පන්දුවක් මේ වෙලාවේ පමුදිත ඔසුදු පමුදිත ඉදිරිමාන්න ඉතාමත් හොඳින් මේ පන්දුව නෙගෝෂিয়েට් කරනවා. ලකුණු 46යි පන්දු 80කට මුහුණ දීලා නැතුර ඉදිරිමාන්න ආරම්භක පිටිකරුවෙක් වශයෙන් පැමිණිලා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක සම්බන්ධතාවයකට පස්සේ දැන් නැවතත් කුඩාගමක් එකතු වෙලා මේ ආනන්ද විද්‍යාලීය ඉනිම ගොඩ නගනවා. දැන් ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවයක් දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් මේ දක්වා මේ දෙදෙනා අතර. යම් අවදානමක් තමත් හොඳ තීරණයක් හැටියට කියන්න පුළුවන් පමුදිතගේ පන්දු යවන විලාශය. පන්දු 28ක් අවසන් 107යි ආනන්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. හඳුන්වාදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසයෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Sampath Bank, we present your future. Cricket tamai ape Jayapase api jammata game kahamu api rayata game kahamu api sattata game kahamu api jammata game kahamu Jayapase hadu gasma Elephant House Lemonade පවතින කාලගුණයේදී විජලනය පාලනය කරගන්න සිසිල් කරන දියර පානය ඉතාමත් වැදගත්. පිරිසිදු වතුර තමයි එහිදී ප්‍රධානතම පානය සිදුවන හැටියට අපි සලකන්නේ. ඊට අමතරව මේ දැන් බෞද්ධ චිකිත්සකයින් විවිධ ඇඟ උණුසුම් කරනවා වගේම ඇඟ සිසිල් කරන
පානයන් ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙනවා. ශක්ති ජනක. යමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේ. දැවි යනවා. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු දැන් ඒ දුවද්දී දැවියාමක් හිතා ගන්න බෑ හිමිර කුඩාගම. මේ පන්දුව ගියේ විකට්ටුවෙන් පිටුපසට එහෙම නැත්නම් සීමායරෙන් පිටුපසට. එහෙමනම් සාමාන්‍යයෙන් කැඳවීම පන්දු යවන අන්තයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් අපි බලමු මේ ඒ ආකාරයෙන් දුන්නේ කියලා. පසුපාදේ ඔව් සීමායරෙන් පිටුපසින් බොහෝ විටට කියනවා මේ හරියට පන්දුව රැකගත්තේ නැත්නම් දුවදී දැවියාමක් බොහෝ විට සිදුවිය හැකි කියලා. ඒ තමයි උනේ. පන්දුව රන්මිත් දිනුවර වෙත ලබා දුන්නා. මේන් සොයිසා පන්දුව ලබා දෙන්නේ හිමිර කුඩාගම දෙවන වර අවාසනාවන්තයි. ඔයත් සමගින් දෙවැනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ හිමිර කුඩාගම ලකුණු 24යි පන්දු 37ක. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත දැවියාමක් ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ 107යි කඩලු 2යි මේ මොහොත වන විට. ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒකේ හොඳ දේ තමයි මම දැක්කේ පන්දු රැකී ක්‍රීඩකයා අපි කියනවා රිකවරි එක ඉතාමත් හොඳයි. ටක් ගාලා බෝලේ නවත්තලා අනිත් අතට කඩලු රකින්නාගේ අතට පන්දු යොමු කළා. ඉතාමත් හොඳ ත්‍රෝ එකක්. කඩලු රකින්නට ලොකුවට දෙයක් කරන්න තිබ්බේ නැහැ. ශතකලාභී ආනන්ද නායකයා ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස සිටින්නේ කිත්ම විතාන පතිරණ ශ්‍රී ලංකා 15 යෝන් කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. නැවතත් ලකුණු දෙක කරා එන්න තමයි සූදානම් වුණේ මොහොතේ කිත්ම විධාන පත්තිරණ ලකුණක් ලබා ගන්නවා පළවෙනි පන්දුවෙන්ම ඔහු. දැන් ආනන්ද වෙනුවෙන් නායකයා සහ උපනායකයා පිටිකරුවන් හැටියට කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ඔවුන්ට වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට අත්දැකීම තිබෙනවා. තත්ත්වය පාලනය කරගෙන කණ්ඩායමට හොඳ ස්ථාවරයක් ලබා දෙන්න. නැතුල ඉදිරිමාන ගැන කතා කරොත් ගිය වසරේ Battle of the Maroons සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ ලකුණු 49කට දැවීගේ ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත විදිහට මේ කිත්ම විධාන පත්‍රයට තරග 9යි ලකුණු 335යි ලකුණු 37.22ක සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන තියෙනවා මේ තරග වාරේ. ආනන්ද නායකයා තමයි ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ වැඩිම සමස්ත ලකුණු එකතු කරගත් ක්‍රීඩකයා. ඔහු ක්‍රීඩා පිටියට පිවිසුනේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. හිමිර කුඩාගම මේන් සොයිසා පන්දුව රැකගත්තා. අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඔහු පිළිබඳව අවධානයකින් නැතුව පන්දුව දිහා බලාගෙන තමයි ලකුණ වෙත යොමු වුනේ. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ නෙතුල ඉදිරිමාන්න කිසිසේත් මෙතන කිව්වේ නැහැ ලකුණකට යන්න ඕනේ කියලා. ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන්ම ඔහු කුඩාගම පන්දුව දෙස තමයි බලාගෙන හිටියේ. අනිත් පැත්තේ non strikers end එකේ හිටපු නැතුල ඉදිරිමාන්න දිහා බැලුවේ නැහැ. Sampath Bank, we present your future. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. ඔබ එකතු වී සිටින්නේ කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන 96 වන කොළඹ සුලෝහිත මහ ක්‍රිකට් තරගයේ මුල් දිනේ දෙවන ක්‍රීඩා කාල සීමාවේ සජීව ආවරණය ලබා දෙන්නේ ද පපරේ ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. එදිරිමාන ලකුණු 47යි ලකුණු 3ක්
පිටුපස ඔහුගේ අර්ධ ශතකය කලින් වගේම පසුගිය වසරේ තාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට ලකුණු 49 දී දැවී ගියා. ඉතින් නැවතත් ඔහුට chance එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්න. තමත් හොඳින් පන්දුව දර්ශනය වෙනවා. හොට සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා කතා බහ කණ්ඩායමේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා නායකයා සහ උපනායකයා වයිට් පන්දුවක්ද? නෑ. නැවතත් අර wide of the off stump අපි කියනවා ස්ට්‍රැටජි එක තමයි ඔසද පන්දුත යූස් කරන්නේ. ඉතින් කඩුලක් ලබා ගත්තහු අපි බලමු නැවතත් මේ ක්‍රමෝපාය හරියයිද කියලා ඔසද පන්දුත ඉතින් හොඳින් පන්දු යවපු ක්‍රීඩකෙක් ඔහුගේ 9 වෙනි පන්දුව වර තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කඩුලක් ලකුණු 24කට. මතන ආනන්ද කණ්ඩායම ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටලා ඊට පස්සේ ඊටාත්ම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන. දැන් නැවතත් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි මැදට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් කිත්ම. ඒක තමයි නෙතුර දිරිමාන. ඉතින් නැවතත් අපි කියනවා starting from the scratch ඒ අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන්න මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට ඒ අවශ්‍යතාවය මම හිතන්නේ අනිවාර්යයි තියෙන. ඒක තමයි මේ හැකියාවත් උන්ට තියෙනවා. දැන් නාලන්ද ප්‍රධාන පුහුණුකරු නුවන් සොයිසා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වේගපන්දු යවූ ක්‍රීඩකයා. ඔහු යොදා ගන්න මේ එක් සැලැස්මක් තමයි පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා නොදී ඔවුන්ව මානසිකව වටලා ඔවුන්ට පීඩනයක් ඇති කරලා ඒ හරහා ඔවුන් වැරදි පහරක් වෙත යොමු කරවා ගැනීම. මේ තනතිරුවේ අවදානමක් තියෙනවා මේ සැලැස්මේ. එවැනි පන්දුවක් යොමු වෙච්ච ගමන් අඩුම තරමේ ලකුණු දෙකක්. මතර තුන්වෙනි ලකුණටත් එන්න අවකාශය තියෙනවා. දැන් පසුගිය පන්දුවර දෙකේම පන්දු දෙකක් ඔය ආකාරයට ඒ හරහා ලකුණු 5ක්. මොකද ෆයින් ලෙග් සහ මිඩෝන් අතරේ ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. අර්ධ ශතකය ඔහු ඔබ නිතරම පැවසුව ඔහුට නිතැතින්ම හිමි විය යුතු මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අර්ධ ශතකය නෙතුලේ දිරිමාන සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මම හිතන්නේ තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා. පන්දු 89කදී 4 පහර 6ක් සමගින් මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම හොඳින් ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස පැමිණිලා. ඉතින් මේ තමයි අපි මේ දකින්නේ. හිතන්නේ හැමතිස්සම දකින්න දෙයක් නෙමෙයි. දකින්න හොඳ දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඔව් දුර්වල පන්දුව හොඳ හැටි තෝරා බේරා ගත්තා. හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා ලකුණු රැස් කරා. බලන්න එකක්වත් ගුවනේ එල්ල කරන ලද පහරවල් නෙමෙයි. ඉතාමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්න නෙතුරේ දිරිමාන්න. ලකුණු 50යි පන්දු 89කදී හොඳින් තෝරා බේරා ගත්තා. ඔහුගේ පහරවල් වලට යන්න ඕනේ පන්දු මොනවද? ආරක්ෂිතව පන්දුවට පහර දෙන්න ඕනේ පන්දු මොනවද? ඉතාමත්ම හොඳින් මේ සියල්ලම තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දුන්න නෙතුරේ දිරිමාන්න. ඉතින් ලකුණු 51යි පන්දු 90කදී. මේ පිටිය ඉතාමත් හොඳින් සකසා තිබෙනවා. මෙහි
ක්‍රීඩාංගනයේ බාර සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ ලේකම් හැටියට කටයුතු කරන්නේ මහින්ද හලංගොඩ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු ජාතික පිරිමි කණ්ඩායමේ ඒ වගේම එහි තනතිලු සකසන්නා සහ ක්‍රීඩාංගනයේ කළමනාකරු තුසිත කරුණාරත්න තමත් හොඳ ක්‍රීඩකෙක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් ඒ වගේම තරග තීරකෙක් හැටියට කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ප්‍රධාන තනතිලු සකසන්නා චමිල ගෝමස් උට වසර 14ක අත්දැකීම් තියෙනවා. ලකුණු දෙකක් උත්සාහ කරයිද නැහැ. වසර 35ක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරලා තිනවා ආරුමුගම් රාමචන්ද්‍රන්. ඒ වගේම ධර්මලිංගම් මුතුකුමා වසර 31යි. සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ කැපී පෙනෙන පිටියේ සේවකින් හැටියට නම් කරන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක් ගැන තමයි අපි මේ කතා කළේ. මහා ක්‍රිකට් තරඟ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ මහා තරඟ දුර්වල පන්දුව යොමු කිරීමක් මෙයින් පීඩනය නිදහස් කිරීමක් සිදු වෙනවා ලකුණු 5ක් යනුව. ඔබදර මේක තමයි නාලන්ද විද්‍යාලය කරන්න ඕනේ නැත්නම් මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් කඩුලක් බිඳ වැටලා තියෙන අවස්ථාවක ඒ ප්‍රෙෂර් එක ඒ පීඩනය පිටිකරුවන්ට ලබා නොදී මේ වගේ ලකුණු 5ක් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ආනන්ද කණ්ඩායම වෙත ලබා දෙනවා. ඉතින් එදිරිමාන්න මොන් කලාපේට මේක තමයි ත්‍රෝ එක. නමුත් හරි හැටි ක්ලික් කරගන්න බැරි වුණා පන්දුවේ මේ මොහොතේ ලකුණු 4ක් විදිහට සංඥා කරනවා. ඒක තමයි ලකුණු 5ක් ආනන්ද කණ්ඩායමට 119 කඩලු දෙක. යනුව අවසන් වන්නේ 31 වන පන්දු ඕවරේ. පන්දු ඕවර 5ක් යවා තිබෙනවා දිවාහාරයෙන් පස්සේ 119 දෙකයි ආනන්ද. Who would you share your secret with? Elephant House Sausages since 1966. කෙමෙන් ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරය වැඩි වෙන ආකාරයක් අප දකිනවා. ස්ථානගත කිරීම සුපිරි ස්ථානගත කිරීමක්. කල්යල් මැනීම ඉතා හොඳින් පවත්වා ගත්තා. ලකුණු 4 අයත් වන්නේ නෙතුල ඉදිරිමාන්නට. ඉතාමත්ම හොඳ පහරක් පමුදිත මෙවර තරමක් අපි කියන ඕවර් පිච්ඩ් පන්දුවක්. එතෙකම නෙතුල ඉදිරිමාන්න ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ පන්දුව 4 සීමාව කරා යොමු කරනවා. ඉතාමත් හොඳයි සමබරතාවය රැකගෙන නිවැරදි තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන පිටිය හරි මැදින් පහර එල්ල කරේ. ඒ නිසා තමයි කල්යල් මැනීම තරම් හොඳට පැවතුනේ. මදක් ගුණේ පාකල යවන ලද පන්දුවක් මද වේග පන්දු යවන්නගේ. මෙවර කෙලින්ම පන්දු රක්ෂක ක්‍රීඩකයා අතට එදිරිමාන්න නැවතත් outside the off stump පන්දුව drive කිරීමකට තමයි ලක් කරන්නේ. නමුත් කවර්ස් පන්දු රක්ෂක ක්‍රීඩකෙන් එපිටින් ඒ පහර එල්ල කරන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉරන්දි සිටියේ මල්ච ප්‍රනාන්දු ඔහුට හරියට පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා. නායකයන්ගෙන් නායකයාට. දැවි යනවා. ඒත් සමගින් ඔසද පමුදිත ඔහුගේ දෙවැනි කඩුල ලබා ගන්නවා නායකයාගෙන් නායකයාට.
නදුල් ජයලත් විය යුතුයි ස්ලිප් එකේ හැටියට සිටියේ. මෙවර ඔහුගෙන් සුරක්ෂිත උඩපන්දු රැක ගැනීමක්. කිත්ම විධාන පත්‍රන ලකුණු දෙකකට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ආනන්දය තුනන කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ ලකුණු 125 දී දිවාහාරයෙන් පස්සේ ඉතා ඉක්මනින් කඩළු දෙකක් බිඳ දමා ගන්නවා. මේ බලන්න. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් ඔහු පන්දුව එල්ලවා ගොස් පන්දු පාර එල්ල කරන්නේ පිටිදාරේ වැදිලා ෆස්ට් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයේ අතට පහසු උඩපන්දුවක් හැටියට යොමු වන්නේ. මදන් මේ තමයි ඔහු බලාපොරොත්තු වුණේ ක්‍රීඩකයා එපිට ඔෆ් ස්ටම්ප් එකට එපිට පන්දුව කිත්ම විධාන පත්‍රන ලකුණු 2යි පන්දු 6කදී. ලකුණු 125 ආනන්ද කණ්ඩායම දිවා ආහාරයෙන් පසුව කඩුළු දෙකක්. දිවාහාරයෙන් පසුව විනාඩි 25ක් පමණ කාලයක් තරගය පැවැත්විලා තිබෙනවා. ඒ අතරතුර මේ යවමින් පවතින්නේ 6 වන පන්දුවෝරය. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 21ක් එකතු වෙලා කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අප්‍රමාණයක තරගයට අවතීර්ණ වීමක් නාලන්දය වෙතින් දැන් පෙනී යන්නේ. ශාරද ජයරත්න නව පිතිකරුවා. අනිවාර්යයෙන් මේ තමයි නාලන්ද කණ්ඩායම මම හිතන්නේ දිවාහාරයෙන් පසුව පිටියට පැමිණෙන්න ඇත්තම කොහොම හරි කඩුල්ලක් දෙකක් මේ මුල් පැය අතරතුර කොහොම හරි කඩා ගන්නවා කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔවුන් පිටියට පැමිණෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ඔසද පමුදිත නැවත අතර වයිඩ් ඔෆ් දි ඔෆ් ස්ටම්ප් පන්දුව නම් මෙවර කිත්ම මම හිතන්නේ නෙතුලේ දිරිමාන්න මෙච්චර වෙලා ඒ පන්දුව හොඳ හැටි කල්යල් බේරගෙන ලීව් කරනවද ඩ්‍රයිව් එකක් ගහනවද ඔහු ඉතාමත් හොඳින්. නමුත් කිත්ම විධාන පතිරණ ඒ මොහොතේ පන්දුව හඹාගෙන ගොස් ඒ අවුට්සයිඩ් එජ් පන්දුව පිටන ශාරද ජයරත්න තරග 11යි ලකුණු 235යි වැඩිම ලකුණු 66ක් ලබාගෙන තියෙනවා එකම අර්ධ ෂොට් එක. ඔව් ලකුණු 24ක පමණ ලකුණු සාමාන්‍යයක් සටහන් කරනවා ක්‍රීඩා වාරය තුල. සෑහෙන පිටින්නට පිටින් දිගටම මේ කෝණයකට පන්දු යවුවොත් මෙහි යම්කිසි ඍණාත්මක බවක් තිබෙනවා විශේෂයෙන් පිටිකරුවාට. එනිසා ලකුණු රැස් කිරීමේ වේගය සෑහෙන අඩාල වෙන්න පුළුවන්. ලකුණු 4කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ලකුණු රැස් කරමින් මේ බලන්න කොතරම් ඈතින්ද කියලා. පිටින්නට සෑහෙන ඈති. ශාරද ජයරත්නට නවක පිටිකරුවාට හරියට පන්දුව දර්ශනය වීමට මත්තෙන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු වැටීමත් යම් ප්‍රමාණයක අස්වැසිල්ලක් වෙයි මුල් කාලේ. නිපන්දුවක් චන්ද්‍රිකා අමරසිංහ විනිසුරුවා විසින් නිපන්දුව සටහන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ නිපන්දු 4ක් මේ දක්වා නාලන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නිපන්දු 4ම පමුදිතකේ. ඔයගෙන සෑහෙන ඉදිරියට ගොස් පන්දුව යවන්නේ. ශාරද ජයරත්න සාර්ථකව ලකුණක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ අනුව 32 වන පන්දුවරේ අවසන් වෙද්දී ආනන්ද ලකුණු 127යි කඩුළු 3ක් දෙවි. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි.
ලාසි ආච්චිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. Siyatha is the official automobile partner. Fernando is back. He's bowling his 9th over. Very well bowled. Putting some pressure on the batsman this time. Nalandians, after losing 2 quick wickets of Ananda, pushes outside. Quite a bit of activity has been happening after the lunch. Beautifully bowled, giving no room to the batsman. You can see the drives it straight to the field there. Fernando operating a very good over, putting so much pressure on the batsman. That's the end of the 33rd over. Ananda College 127 for the loss of 3 wickets. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත New Dale Drinking Yogurt ගට් එක රෙඩි කරන්න. Sampath Bank. We present your future. You can see the trophy this both schools are fighting for. The Battle of the Maroons trophy. 96th edition is what we are witnessing at the SSC today. Pamudita way too wide this time. What they're trying to do is force the batsman to play wide, and that is exactly what happened to Khitma Vidana Patirana. Few overs back. Punches it down, trying to slow the game now. They know they have to stay in the crease in order to put some runs on the board. Metula Edrimana, batsman on runs, 61 runs so far, facing 95 deliveries for Ananda College.
Given away. Very well fielded there. No runs. You can see the Keel's Crest tomato sauce and Keel's Crest spicy crunchy pasta cup in the commentary box. No added MSG and halal certified. Have you tried it? Not yet. I'm hoping to. Why not? It's right before you. A very good afternoon to Mr. Roshan Abesingha. Afternoon, Nimanta. Well, Anand is making progress, which is good. They won the toss. That was a bold decision because there was so much of cloud about in the morning, and they still decided to bat, and they seem to be doing well on a decent looking surface. Just a quick single there. Edrimana Moses 62 and Anand College 127 for the loss of 3 wickets after 34 overs. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි. අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. Celeste on Uber Eats and Picnic Market. Just Celeste it. .128 for 3. We see Edrimana and Jayaratna trying to get a partnership. That's not a bad run rate. 3.76. That means they're looking to score runs quickly. We're going to see spin. Left arm. He's got a slip. He's got that man under the helmet at short leg. So it's a kind of an in-out field as far as Nalanda is concerned here, Hemanta, because they're just trying to make sure that they get wickets, but they're also not going to let easy runs. That's nicely bowled. I like the flight. It's good. Just got him pushing at it. So creating that, just a sense of uncertainty there. Absolutely. I'm sure the Nalanda bowlers wants to apply pressure this time around. So what will be the role of Ratnayaka? Now Ratnayaka will be looking to try and probe around that off stump. His role will be to do that. Hasit Ratnayaka, but it's gone for 11 runs into his third over. And you could see that he's not pushing it through, but he's bowling with nice loop. Not getting the batter to come forward, who's kind of pushing from the crease, but watching it very carefully. Good bowling on the part of the left-arm spinner. But one thing is, there is no turn at all. So this looks a very, very good surface. That's exactly what Edrimana would be trying to do. The pitch has settled after the 2 quick wickets that they lost. 128 for 3.
T2. Buy your motors. Call 0766 199 399. I Design Studio Factory, bringing magical spaces to life. .128 for 3. It's Anusara who's gone for 32 runs in 7 overs. And always love the atmosphere of big matches, isn't it? The schools get together, the school boys, they join in the fun. And these youngsters, it's a massive, massive experience. Playing in front of a big crowd. I mean, these crowds are expected to be what? Any idea, Nimantha? 20, 25,000, you think? We had a crowd of about 18 to 20,000 last year. They would be looking at around the same number this time as well. Very good. I mean, imagine playing a school game in front of so many people. Just a hint of movement. It's the line, I think, where Anusara was a little bit wrong because he went wide to the crease, or at least he went wide to the off stump. But he got movement, went past the outside edge. That's another look. Now look at where the batter is. His feet, they're not going anywhere, but he's playing a lot away from his body. Lucky he didn't nick it. And especially today, being a Friday and a working day, you can see a lot of people walking in after the lunch hour. Just getting it wrong. The line, this fast bowler, Anusara. Now, we watched the last year. When we watched the last year, people watching, I personally felt that both teams didn't seem to understand playing the 3-day format. They were very defensive. They were playing very cautiously, both Anand and Nalanda. So eventually it was a high-scoring draw. But here, we see something different in terms of the approach. Scoring rate of around little over 3. Nicely punched. Good feeling at backward point. So the scoring rate is decent. They're going at better than 3 runs. No, in fact, better than 3.5. So in terms of runs per day, it will be a good number. And I think last year was the first time that these boys played a 3-day game, and they're gaining more experience with the school cricket calendar this year. And now they're more familiar with the format and how things go about in this game. Yeah, I mean, it's visible by the fact that the players seem to understand the game a bit better. They seem to understand the approach better. Obviously, the planning is better. Suddenly, you get thrown into the deep end and told play 3-day cricket. Can't find that gap, isn't it? That was so close to a drive, but instead it was a very watchful shot. I think that was a half volley. That should have been driven. Also, in the other hand, by Anusara, apart from those a little wider balls, he'd been bowling quite well to the field. And hence, batsmen have not been able to find that gaps and go for runs or boundaries rather. Well bowled. Very well bowled. It's a good finish to the over. 128 for 3. Sambat Bank. We present your future.
එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Right, so that's the support staff. That's the Anandian support staff. Looks relaxed, isn't it? The dugout, the dressing room looks quite nice and relaxed. It's always good to see a coach relaxed. So that gives a message. That means your team is all right. Now I like this. Silly point in. And he's got a slip. He had a short leg in the last over, so he's shifted him around to the offside. Applying more pressure on the batsman. Defensive. And the batsmen now know that he's been trapped and probably wanting to get out of it. However, now I'm sure that's the plan. That is definitely the plan. He's throwing it up. He's taken the short leg out and he's keeping that leg side open because he's wanting the batter to play across the line. Very well bowled, well bowled. Very impressive, this left arm spinner. He's not getting much turn, and that's the surface, I think. But he's got a nice action, you'll agree. Nice delivery. And I'll be keen to see how well he uses the crease. So at the moment, he's someone who goes wide of the crease. Haven't still seen him get close to the stump. So these are little things he will learn. And not much of a flight also for the field setting. Those little nicks that you would be looking for. Very well bowled. Wonderful line. And 128 for the loss of 3 wickets. Sambat Bank. We present your future. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම. Celeste on Uber Eats and Picnic Market. කඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. Welcome back. For the viewers who are joining us right now, I'm coming to you live from the Singley Sports Club. Playing. Pushed it down. Runs all the way. Races down to the boundary. Wonderful shot. Siyatha Jayaratne finding the gap finally. Outstanding shot. Really good shot. Use the wrist. Just another look. Look at how he works it from almost the middle stump. And he saw the gap and beautifully done. That is a very good looking shot. So 132 for 3 now. Now that he didn't know much about it. That's a good comeback. That's a really good comeback. Because that's what you call that area or the corridor of uncertainty, as most international cricketers would call it. Just short of a length, just outside the off stump. Caught between 2 lengths, not knowing whether to go forward or back. Good battle, isn't it? Between bat and ball. Absolutely. Very exciting cricket is being played by both the schools. And as we know, it's a that time it did come on. It just, I think, got just a bit slow off the track. He was looking for the pull. You need a bit of pace to play that shot. So he hit the toe of the bat back to the bowler. But the danger is
Nimanta there is that you can easily, now another look, you can easily miscue it and hit it back to the bowler. You can offer a return catch. Left the ball this time. Netule Edirimanna. Like you said, Roshan, Edirimanna was ready for the pull, but there was absolutely no pace in that ball. That's So how excited are you to watch yet another big match as an Anandian? I know 95 years, 5 years to go, and well bowled, very well bowled again, just played at it. So many wonderful cricketers produced from both schools, great heritage, great history. How proud are you as an Anandian? absolutely very proud, Roshan. I mean, for all these years, I've been a spectator. I've been in the grounds, and this is the first time that I'm in the commentary box, and that gives me so much pleasure also. And something humbly proud, I've seen Anushka Gunawardene Thilan Samaraweera plays the big match at this same ground. Right, we'll continue the conversation. 133 for 3. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. Sambat Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh, 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. $133 for 3. Edirimanna 62. He's taking his time. He looks the anchor. Jayaratne, the non-strikers, then on 6. Spin continuing in the form of Ratnayaka. That's good bowling. Right, so you're excited. You saw Thilan Samaraweera play. You saw Avishka Gunawardene play. And you've seen them in flesh now. Is that what you're saying? Absolutely. How big is the moment? Very big. And honestly, I can't explain in words how big that is. And Mahail Odawat, another Sri Lanka cap, was my classmate at a point. Is he here? He's in Australia. Living in Australia now. He's in Australia, but I'm just wondering whether he's come over. Lovely use of the feet. Get a single. And also, I've seen winning the big match in 2003 under the captaincy of Damdu Guluratne. And I've also seen the losing side of it in 2022. We unfortunately played with no crowd that year during because of the pandemic. And after 69 years, that is when the trophy returned to Nalanda College. So as an Anandian, you must be hoping for the day for the trophy to come back. So when do you think it's going to happen? And to be very honest, when they said it was 3 days last year, I was very excited because we knew that we could hope for some excitement as opposed to 2-day games. And on paper, hopefully, Ananda College looks better, a little better than Nalanda this year. And could be looking for a win this year too. Nice use of the feet. 135 for 3. Cricket match fun. Prima Kottumi Tianaka. Prima Kottumi Fantamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Cricket season එකේ single TV 20 නැවතත්
ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් ටීවී එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඕමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. 135 for 3. It's a lovely afternoon. The sun's shining. There's excitement. Young kids. So much of activity. Anusara will continue. That's good running. Very, very good running. So Nalanda need a wicket here. They need to break through, but I don't think you will agree with me. Well, they got 2 already after the lunch. Right. And so if I say they need another wicket, will you agree? Not really. I'm looking for runs on the board, so. So everyone will know which camp you're supporting. And absolutely rooting for Ediriman. Why? I mean, boy have been playing good cricket and absolutely deserves a century. That's nicely done. Short delivery on top of it. He's got the field set. The idea is right. He's got a backward square leg. Bang it in short. Invite him to try and play something, do something different. How is the transformation from being a schoolboy, watching a big match, coming here, more disciplined, not allowed to express yourself in the boys' camp and or the boys' tent? We'll come to that. And now, older, you could do a few things on your own with no objections or no restrictions. As a Ola Anandian, how do you see that transformation? Absolutely wonderful. If I'm not wrong, my father apparently says that I've seen my first big match in the year 1988 when I was just 2 years old. Really? And touch wood, I haven't missed a single big match ever since. Do you remember anything from 88? Vaguely. Really? That's Vaguely. fantastic. That's fantastic. Well bowled. Good bouncer. Very, very good bouncer. Well, it's called a wide, but I like that bouncer because he was bowling length and then suddenly threw in the short ball just to keep the batter on check. So, what do you remember as a 2-year-old? What do you vaguely remember? I've seen a couple of pictures from that, back in the day, the reels, and I've seen a couple of pictures so that I can refresh my memory. Apart from that, I was just 2 years old. And interestingly, this ground is the first ground I watched an international cricket match, I think 1992 or 1994, when New Zealand toured Sri Lanka under the captaincy of Martin Crowe. That's not great fielding, but only a single. Oh, what's going on? The bowler didn't expect that throw. Got to be careful. So that's great. That's great memory. That's fantastic. I think you've been a fan from the very day you were born. You'd been saying cricket even before you said Amma and Tata. That appears to be you. Because if you can remember as a 2-year-old, if you can kind of, have a glimpse of that particular game, that is fantastic. Right. Oh no, that's unnecessary. He's just looking to try and play it behind point. So Anand and Nalanda, they've been battling it out now for 95 years. And first, let's take a look at that outside the off stump. 12 wins for Ananda and 7 for Nalanda. And Nalanda winning after a very long time. When did Ananda last win? Under Deepal, right? Or was it? Nalanda? Ananda. Ananda, I think in 2003, under the captaincy of Davindu Kularatne was the last time. Okay. Right. I remember winning. Did you all guys lose under Deepal or Deepal Dharmasekara? That year, I remember. I remember vaguely watching it on TV. I wasn't sure. So 137 for 3. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC.
නැවතත් තරගය යම් ප්‍රමාණයකට දිවා භෝජනයේ පෙර ආතුව තිබිච්ච තත්ත්වයක් එක්ක බැලුවහම යම් ප්‍රමාණයක මන්දගාමී තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. දිවා භෝජනයේ පෙර ආතුව සාමාන්‍ය විනාඩියකට ලකුණක් වගේ ලබා ගැනීමට තැත් කරා. තාම ලකුණු 140යි. ඒ කියන්නේ දිවා භෝජනයෙන් පසුව රැස් කරලා තියෙන කීයද කියලා මම කියන්න. එදිරිමාන්න හැබැයි ලකුණු 36 කඩලු දෙකයි. ලකුණු 36කට විකට් දෙකක් ඇද වැටුණා. ඒක නිසා තමයි හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4යි. බිම දිගිමයි යන්නේ. ඉරක් ගැහුවා වගේ හරියට. තාමත් දක්ෂ ප්‍රතිකරණයක්. මේ තමයි දැන් ශාරද ජයරත්න පිටියේ තැන්පත් වෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔහුගේ විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. මේ පහර ඉදිරියට ඇවිත් තමයි ඩ්‍රයිව් හර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් එක එක්ස්ට්‍රා කවර්. ඔව් අපි මේකට හොඳ නමක් කියනවා. නමුත් ඒක මේ වෙලාවේ කියන්න විදිහක් නැහැ. නැවතත් ඉදිරි පාදයට රත්නායක පන්දු යවන්න ඔහුගේ 6 වෙනි ඕවරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. 144 විකට් 3යි ආනන්දය. නැවතත් කලබලයකින් තොරව ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරන්නේ. 144 විකට් 3යි ඕවර 41ක් අවසානයේදී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Smack Trolley Ceylon අපෙන් ඔබට අපේම කාට. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. ඔයාගේ house මෙයාගේ house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house උංගල් house එංගල් house එல்லோரும் சாப்பிடுற ice cream elephant house Pereira house Rimzan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Candy house Jaffna house எல்லோரும் சாப்பிடுற ice cream elephant house Radia house So hot raining house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Cricket house Antibody Carom house Everybody's favorite ice cream elephant house Aurudu house Ramazan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 07661999399. Sambat Bank. We present your future. හඳුන්වා දෙන Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කට ගැස්මකට crispy chicken thigh, spicy vibe එකට spicy crispy chicken strip, share කරන් කන්න crispy chicken popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Who would you share your secret with? Elephant House Sausages since 1966. සිසිල් පැන් විරාමය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙනද නම් සිසිල් පැන් රැගෙන එන එක විතරයි කරන්නේ. දැන් හැබැයි අනිවාර්යෙන් ඒ ක්‍රමයට දැන් උපදෙස් කීපයකුත් සිසිල් පැන් වලට දාලා මිශ්‍රණය කළා තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සැසියෙන් කල්පනා කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට මිනිත්තු 20න් 20
ඇතැමිට ඕරින් තමයි මේ පිතිකරුවන් සංවිධානය වෙන්න ඕන. සැලැස්ම අනිවාර්යෙන් නුවන් සොයිසකින් ලැබෙන්නේ නැති පන්දු යවන කණ්ඩායමට නාලන්දයට ආනන්දයට ඒ වගේම තවත් කැලුම් ප්‍රනාන්දුකින් ලැබෙන්නේ නැති. තව පොඩ්ඩක් දැන් මේ ඉතිරි කාලය ටිකක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන්න කියලානේ. ඔව් දිවාහරෙන් පස්සේ පන්දු අර 15ක් යවා තිබෙනවා. කඩලු 2යි ලකුණු 40යි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්තයගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වෙන්නේ පළවෙනි ලකුණු 50 කඩුල්ලක් නොදැවි 14 වන පන්දුවරේ. ලකුණු 101 කඩුල්ලක් දැවි 25 වන පන්දුවරේ. අපි බලමු ඒ ලකුණු 4 සීමාව වෙනස් වුණාද කියලා. මේ ගෙවිදු උඩ පන්දුව රැකගත්තේ මේ මිහින් පන්දුව ආපසු එවන්නේ. දුවද්දි දැවියාම තමයි අවාසනාවන්තම දේ සිද්ධ වෙන්න ඕනම නැති දේ. උඩ පන්දුවක් රැක්කන්නේ තුන්වෙනි විකට්ටුව. නදුල් දාලා උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. ඔව් කලින් ඔහු උඩ පන්දුවක් අතෑරියා. ඒක ප්‍රතිඵලය ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි දැනුනේ. එදිරිමාන්න ඉතා ඉහළ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. කලබලයකින් තොරව පන්දු 119කට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ජයරත්න ඔහුගේ අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ. 144 විකට් 3යි. මාල්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ ඕවර 9ක් කවල ලකුණු 34ක් තියලා තියෙනවා. තාම ඔහුට විකට්ටුවක් ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. දැන් මම හිතන්නේ අර කඩලු දෙක බිඳ වැටුණාන් පස්සේ උපනායකයන් ඇතුළේ ඉදිරිමාන්න ඉතාමත් වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ආනන්දය හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට මුල් ඉනිමේ ළඟා වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඇතුළේ ඉදිරිමාන්න ඉදිරියෙන් ඉන්න ඕනේ පිටිකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. පාරක් නමුත් පන්දුව එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නෑ. මම හිතන්නේ මුල් ලකුණ මීට වඩා හොඳින් ඉක්මනින් ලබා ගත්තා නම් දෙවෙනි ලකුණට අවස්ථාව උදා වෙනවා. යන්න තිබ්බා. ඔව්. ඒ ගැනත් කල්පනා කළ යුතුයි. මොකද විකට් අතර දිවීම අතිශයම වැදගත්. මම අර කලිනුත් කිව්වා එක ලකුණක් ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දුවන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නත් ඒ වගේම තමයි. හැබැයි පළමු ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගැනීම තමයි හරිනම් සිද්ධාන්තය මූලික අභ්‍යාසය. ඔව් ඒ අතරතුර අර පිටිකරුවන් දෙදෙනා කියනවා දෙවෙනි ලකුණට සූදානම්. එහෙම නැත්නම් අපි දෙවෙනි ලකුණ ගන්නවද කියන එක විවිධ ක්‍රම වලින් කියන්න පුළුවන්. දෙකයි කියලා කියාගන්න දුවනෝනේ අපි. ඒක හරි. 145යි දැන්. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් පහර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂිත පියවර. මොහු පිටතඟ පන්දු යවන්නේ කැටිට උස්ස තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු දඟ කැවීම සිදු කරනවා නම් කාලයකට පස්සේ දකින්න උස්ස දඟ පන්දු යවන්නේ පිට දඟ පන්දු යවන්නේ දකුණ තියෙන. හොඳ පහරක් අපි සාමාන්‍යයෙන් වමතින් දඟ පන්දු යවන්නේ කිව්වම මට එකවරම මතක් වෙන්නේ ආනන්දය අජිත් සිල්වා. ඒ වෙනම ශ්‍රී ලංකාව බිහි කරපු මම හිතන්නේ අති විශිෂ්ටම වමත් පාදක පන්දු යවන්නන්ගෙන් මේ මුල් තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙක්. පස්සේ කාලෙක රංගන හේරත් ඒ කියන්නේ ඔව් අපි සමස්තය බැලුවොත් අජිත් සිල්වා ඊට පස්සේ රෝජර් විජේසූරිය වගේ ක්‍රීඩකයන් හිටින මොකද අජිත් එක්ක මම හිතන්නේ අජිත් අයත් එක්ක ටික සම කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒ වකට හිටපු සියලුම ඒ කියන්නේ අන්තර් සමාජීය සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් ඔහුට සෑහෙන බය අඩු බවක් දැක්වුවා. ඕකට 42යි ලකුණු 146 විකට් 3යි ආනන්දය. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Sampath Bank. We present your future. බුක්කලා පික්මිය එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ යංගන් පික්මිය එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. ඔබ අජිත් ද සිල්වා මතක් කරපු හින්දා මේ පිටතඟ පන්දු යවන්නන් දකුණු තින් කමල් ධර්මසිරි. ඔව් එක්කාන්තයකින්. අයි ඖෂධි වීරසිංහ. ඔව් නමුත් අර අජිත් ද සිල්වාගේ ආකාරයට ඔව් කඩළු දවාගත්ත
රත්නායක මේ පන්දු යවන්න. හොඳ කට් පහරක් ලකුණු 4ක්ද නෑ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා. ඔය මේ ඉතිහාසය පොයින්ට් කලාපිය. මේ ඉතිහාසය ගැන කිව්වහම කැලුම් ඔබත් සෑහෙන කාලයක් මේ ගැන අවධානයෙන් හිටපින්ද අර එක කාලයක හිටියා රුවන් පෙරේරා මේ රුවන් පෙරේරා මම හිතන්නේ මට මතක හැටියට වසර 6ක් එක දිගට ක්‍රීඩා කළා විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. හොඳ පන්දුවක් ඉස්සර මේ 70 80 දශකයේ මට මතකයි ජාතික පත්‍රවල පිටුවක් වෙන් කරනවා ආනන්ද නාලන්ද තරගය වෙනුවෙන්. කියන්නේ සෙසු විද්‍යාලන්තර තරග වෙනුවනුත් එහෙම කරනවා මහා තරග වෙනුවෙන්. ඒක සිරිතක් වශයෙන් නිරන්තරයෙන් මේ මම සෑහන් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන හිටියා. කියන්නේ සුසන්ත කරුණරත්න කාලේ ප්‍රසන්න අමරසිංහ ඊට පස්සේ රොෂාන් මහනාම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම දීපල් ධර්මසේකරගේ කණ්ඩායමට පරාජයට පත් වෙච්ච අවස්ථාව. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් වගේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. නෑ එතන තිබ්බනේ ලොකු කතාවක් ඒ සංස්කෘතිය පිළිබඳ කතාවක්. ඒ ආපු ආගමනය තමයි මේ තව අවුරුදු 4 ඒ ඉතිහාසය තමයි මේ වර්තමානයේ අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ යාවත් කාලින් වෙන්නේ කවුරු ක්‍රීඩා කළා. තෝර 43ක් අවසන් ලකුණු 148යි විකට් 3යි. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. ඔය නම් ටිකක් කියාගෙන එනකොට අර අපේ කාලේ මගේ කාලේ හිටියා මේ කුෂිල් ගුණසේකර තිලන් විජේසිංහ. ඔව් තිලන් මේ පහුගිය දවසක මුණ ගැහුණා. ඔහු ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන මණ්ඩල සභාපතිවරයා දක්වා ගියා ක්‍රිකට් අතහැරීමේ ප්‍රතිඵලයේ මියුසිකුත් සංගීතයත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි කුෂිල් ගුණසේකර දැන් ඔහුගේ පදනම හරහා තරුණ ක්‍රීඩිකාවන් රසකට මඟ ආසරලා දෙනවා. මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කළ අනුර ද සිල්වා ඔහුගේ ඒ කාර්යයේ ඒ සංවිධානයේ ඉන්න කෙනෙක් නේද? ඔව්. අපිට එන්න පුළුවන් අපිට ඉංග්‍රීසි විස්තර චාරට එකතු වෙනවා. දැන් එන්නේ නැහනේ. තරගය බලන්නවත් එන්නේ නැහැ. එච්චර වැඩ. ඒකට තව ගුණසේකර කෙනෙක් හිටියා යොහාන් ගුණසේකර. ඔව් උට එක කාලයක් පන්දියේ මේ වාර්තාවක් තිබ්බා. අනුර රණසිංහගේ වාර්තාව මම හිතන්නේ බින්දේ ඌ විකට් 8ක් ලබාගෙන ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි මට දැන් ඔලුවට එන්නේ නැත්තේ. බන්දුල වර්ණපුරගේ වාර්තාවනේ ප්‍රසන්න අමරසිංහ විසින් බිඳ දැම්මේ. ඊට පස්සේ රොෂාන් මහනාම. මම දැන් වෙනකොට ශාන්ත කලවිටිකොටද මන්ද? ඒක ඔව් ඊට පස්සේ ශාන්ත කලවිටිකොට. ඊවත අපිත් එක මේ විස්තර විචාරයට එකතු වුණා ඔහු. මෙවරත් ඉන්නවා ඔහු අර සම්පත් බැංකුව හරහා ඔහුට වැඩ වැඩි වේවා වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා. 143යි තාම ෆර්නැන්ඩෝ 149යි තාම ට්‍රයි පහර ඉදිරි බාන්න චෑරත්න තමයි දෙන්නේ පහ. හුඟක් වේගය අඩු වෙලා නැහැ. දිවාහාරය සඳහා තරඟ නතර කරන විට 4 සීමාවේ තිබ්බේ පන්දු වාරයකට ලකුණු රැස් කිරීම. දැන් 3.4යි. මල්ෂ තැවෙනවා ඇත්තේ උට තාම විකට්ටුවක් නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නය. ඕවරේ අවසන් 149යි විකට් 3යි ආනන්දය. Iringu Kiri Sudu Kakulu Soya I am Captain Yahaposha. Protein gunayan shaktiya vardhanaya. Yahaposha, Yahaposha. Dhanya balayan yahaguna poshanaya. Yahaposha, Yahaposha. Win එක වෙත දුවන පාරේ රන් එක
පත්මන් විශේෂ ලෝක කුසලන තරඟාවලිය සඳහා පැමිණ සිටින විදේශිකයින් මේ මහ ක්‍රිකට් තරඟය නරඹනවා නම් බලයි මොකක්ද මේ කියන්නේ. ඔව් විද්‍යාලන්තර මට්ටමේ මෙහිම එකක් තියෙනවද කියලා උන් පොඩ්ඩක් ඕ උඩ පන්දුවක් නමුත් රකින්න කෙනෙක් නැහැ. ඉදිරිමාන්න කිසි කලබලයක් නැහැ. ඔහු තමයි දැන් කියන්නේ ඉදිරියට රැගෙන යන්නේ. ඔය ඉතාමත් ඉවසීමෙන් ඔහුගේ වගකීම ඉටු කරන්නේ. මං හිතන්නේ දැන් තව පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. තේපානේ සඳහා සැලකියුතු වෙලාවක් තිබෙනවා. නෑ තියෙනවා. ඔව් එතකොට මේ කාලය අන්න ඉදිරියට ඇවිත් පහරක් කළා. ඔය ෆ්ලික් පහරට තමයි වඩාත් ප්‍රිය යොමු වෙන්නේ. ඔව් අර ඉහළින් පහළ එල්ල කරන්නෙත් නෑ. ඒ තමයි යෝගේ දක්ෂතාවය ඉවසීම. තව පැයකට විනාඩි 5ක් විතර තියෙනවා තේපාලේට. නිපන්දුවක්. මේ කාලේ මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත් නිපන්දුවක්. නෝබෝල් පන්දුවක්. නෝබෝල් පන්දුව සඳහා මේ තරග රටාවේ ෆ්‍රී හිට්ස් නැහැනේ. ඔව් මෙන්න ඒක සෑහෙන්න ලෙන් ෆැස්කෝ දාපු නෝබෝල් පන්දුවක් ඩබල් නෝබෝල්. හොඳ පන්දුවක් ඊට නිවැරදි ප්‍රතිචාරය. අන්තිම ලකුණු 50 එකතු වෙන්න පන්දුවාර 20ක් කැවලා තියෙනවා. ඒකින්ද අර ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අඩුවීම ඉන්නේ හිතෙනවා 2මාරක් වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයකට ලකුණු රැස් කරන්නේ දැන්. එකසේ 50යි දැන් කෙසේ වෙතත් යම් ස්ථාවරයක් ඒ කියන්නේ මේ 150 මීල් SSC ලකුණු పూర్වේ ආනන්දේ. Sambat Bank. We present your future. Speed. Dominance. Power. Limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 07661999399. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. කෙලු මට මතක් වුණා පාලිත පෙරේරලා ප්‍රේමසෑම ඇපසිංහ තෝට හේමජිත් ප්‍රනාන්දු මයිකල් කරුණාතිලක මං දැන් ඈත කාලේ කරුණාරත්න අබේසේකර මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඇති මේ තරගය වෙනුවෙන්. ඔව් ප්‍රේම්කිත් දල්විස් එතකොට අමරබන්දු රූපසිංහ තව කීප දෙනෙක් කියන්නේ මුල්ම කාලේ මං හිතන්නේ ඒ විස්තර විචාර කලාවෙත් ඉතිහාසය නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රමුඛයින් බවට පත් වුණේ ආනන්ද නානන්ද දෙවිදිවල් කියන එක අමතක කරන්න නරකයි. මොකද විස්තර විචාර කලාව විස්තර විචාර ක්‍රිකට් විස්තර විචාරය කියන එක ජනතාවට හුරු කරපු සිරිතක් බවට සිංහල භාෂාවෙන් හුරු කරපු තරගයක් ආනන්ද නානන්ද කියන. ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රධාන තරග කෙරෙහි ජාතික මට්ටමේ තරග කෙරෙහි ආගෙත් අවධානය මොකද ශ්‍රී ලංකාව ටෙස්ට් තත්ත්වයට ගත්තට පස්සේ මේක වැඩි දියුණු වුණා. ඒක තවත් වැඩි දියුණු වුණේ 1996 අර්ජුන රණතුංගගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුස්ලානේ දිනාගත්තට පස්සේ තමයි මේ උඩු යටි කුරු වුණේ. සියල්ලම. ඊට පස්සේ මහේල ජයවර්ධනගේ නායකත්වය යටතේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වෘත්තීය මට්ටමටපත් වුණා. ආදි නාලන්දී ඒක විශේෂයෙන්ම කියන්නේ. මහේල තමයි ඒකට මුල් වුණේ කියලා මම නම් හිතන්නේ. අපි අගය කරන්න ඕනේ. දැන් මහේල ජයවර්ධන දැන් මේ IPL තරඟාවලිය ගැන කතා කරාම ඉදිරියෙන්ම කියවෙන නමක් නේ පුහුණුකරුවෙක්ට ඇවිල්ලා ඔහු පාසල වෙනුවෙන් මේ දක්වන දායකත්වය සෑහෙන ලොකු වැඩ කොටසක් කරනවා. සම්පත් ඒක රාශි කරගෙන ඔහුගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන තාක්ෂණික මට්ටමේ මේ තරඟ ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. තරග ඉතිහාසය තවදුරටත් රැගෙන යන තරග වංශ කතාව. ඒ අතරේ හොඳයි අපි දකිනවා දැන් තිලින කන්දම්බේ අවිෂ්ක ගුණවර්ධන මේ පුහුණුකරු ලයිස්තුවේ දැන් ඉදිරියෙන් ඉන්න දෙන්නෙක්.
ජාතික මට්ටමේ ජාතික පුහුණු සංචිතය මුල්ම කීප දෙනාගේ කීප දෙනෙක්ම මම මතක් කරන්න ඕන බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන එකම ද්විත්ව ශතකලාභිය. ද්විත්ව ශතක විතරක් ලෝක එකම නෙමෙයි පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ලෝක වාර්තාවක් සමකරන්න බැරි ලෝක වාර්තාවක් සමකරන්න ඔව් ඒක අමාරුම කටයුත්තක්. ඕවර් එක අවසන් 152 විකට් 3යි ආනන්දය. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a busing high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. Sampath Bank. We present your future. ලකුණු වේගය 3.3යි. වැඩිය කතා කරන්නත් බෑ අර හතරට තිබුණා නම් හොඳයි. නමුත් ඔවුන් මේ අදාළම නෑ. නමුත් අර තරගයේ තිබෙන උණුසුම නොයසනම් උද්‍යෝගය පොඩ්ඩක් කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ පිටියේ ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් යම්කිසි මන්දගාමී නැවසනම් උදාසීනත්වයකින් උදා ගන්න සහ අපේ මේ සජීවී තරග නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන්වත් දිරි ගන්නවන්න. මොකද මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් නිදිමත පැමිණෙන වෙලාවක්. දැන් මේ වෙන විට හතරවන කඩුල්ලේ ලකුණු 28ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා තව මද වේලාවක් ක්‍රීඩා කළොත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් වැඩි වෙන්න බොහෝ දුරට අවස්ථාව උදා වේවි. දුර්වල පන්දුවක් ඊට නිවැරදි ස්වීප් කිරීමක් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා පහසුවෙන්ම ඩීප් ෆයිල් එක දෙසින්. ඒකම අපි කතා කරමු සිටි බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු ගැන. ඔහු ටෙස්ට් තරගයේ මුල් දිනේ පන්දු යැවීම සඳහා පිටියට පැමිණිච්ච අවස්ථාවේ සිට විකට් රැක්කා පා ආවරණ බැඳගෙන ඊට පස්සේ පස්වෙනි දිනේ ඊට මැද හරියේදී ශ්‍රී ලංකාව පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ආරම්භක පිටිකරුව වශයෙන් නැවත වතාවක් පා ආවරණ බැඳගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් නවසීලන්ත කණ්ඩායම දෙවනි ඉනිමේ පන්දුවට පහර දීමට පැමිණි අවස්ථාවේ සිට තරගයේ නිමාවට පත් වෙනකන් පා ආවරණ බැඳගෙන විකට් රැකීමේ කාර්යය නිරත වෙලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මුළු තරගයේ පුරාම විකට් රැකීම පස්සේ කළා. අපි හිතුවොත් පා ආවරණ බැඳගෙන මුළු තරගයේ පුරාම දවස් 5ෙම හිටපු එකම ක්‍රීඩකයා තමයි ආනන්දේ බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු. බ්‍රෙන්ඩන් නම් වර්තමානයේ අපිට මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ ආනන්දේ ක්‍රීඩාංගණය විවෘත කරපු අවස්ථාවේ ඔහු ඇවිත් සිදත් වෙත්තුමුනි සමග ඒ තරඟේ ක්‍රීඩා කළා. තියෙනවා. ඔහුත් පුහුණුකරුවෙක් කළමනාකරුවෙක් හැටියට විවිධ භූමිකාවන් ඉටු කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරනවා. රැක ගන්නවා. ශාරද ජයරත්න යම් ප්‍රමාණයක ආක්‍රමණශීලී බවක් පෙන්눔 කරනවා. හොඳයි. මේ අවදානම අවම කරමින් නමුත් වේගය වැඩ කර ගැනීමේ උත්සාහයක් ඔහුගෙන් අපි දකින්නේ. බ්‍රෙන්ඩන් ගැන අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු වශයෙන් හිටියේ පාකිස්තානයේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය එල්ල වෙන අවස්ථාවේදී ඒ බස් රථයේ සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරු බවට පත් වෙලා හිටියේ. ඔහු බ්‍රෙන්ඩන් නොබ අපි මතක් කළා. 158 විකට් 3යි. මේ ඉකුත් වර්ෂයේ 2023 මේ අර ආනන්දය අවසන් ජයග්‍රහණය ලබාගත් අවස්ථාවේ ලබාගත්තේ මේක හැබැයි ඉනිමකින් සහ ලකුණු 8කින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්තේ සංජය ගංගොඩවිල 41යි නාලන්ද 150යි මුල් ඉනිමට ආනන්ද 259යි කඩලු 4යි දමිදු කුලරත්න නායක 108යි නාලන්ද දෙවන ඉනිම ලකුණු 101කට සීමා වුණා. එහිදී තමත්
ප්‍රවේගකාරී ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගත්තේ. හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 18කට කඩලු 4යි දෙවන ඉනිමේ මේනාලන්ද. ඉනිමක ජයග්‍රහණය 158යි දැන්. නැවත චෑරත්නට අවස්ථාව පන්දු 52කට මුහුණ දෙන 21ක් ලබා ගන්න. මාල්ෂ ප්‍රනාන්දු එක පැත්තක් සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරගෙන පන්දු යවනවා. මොකද ඕවර් 12ක් යවද්දි තාම දීලා තියෙන ලකුණු 39ක් පමණයි. මම මෙහි දකින එක හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තමයි ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් සිලිමිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයෙක් යොදලා අර කඩුල්ල දවා ගැනීමට පන්දු යැවීමක් අප දකිනවා. ඉතාමත් හොඳ පාලනකින් යුතුව පන්දු යවන්න ඕනේ. මොකද ස්ක්වයර් කව ක්‍රීඩකයෙකු නැහැ. කව පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. ඔව් පාරක් කෙල්ල වුණොත් කෙලින්ම හතරේ සීමාවෙන් තමයි නතර වෙන්නේ. ඒ පැත්තේ කවුරුත් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත්. දැන් තරමක් ලකුණු වේගය වැඩි වෙලා තියෙනවා 3:36යි දැන්. එදිරිමාන්න. ලොකු පහරකට එනවා වගේ ඇවිල්ලා තමයි අවසානයේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරේ. ලෙන් ෆැස්කෝ වගේ ඩබල් නෝ බෝල් එක කෙනෙක් කිව්වොත් හරි විව් රිචඩ්ස්ට ඔහුගේ ඔළුවට හිසට ඔව් හෙල්මට් පළඳින්න නැති හින්දා තමයි කේන්තියටත් එක්ක ඔව් ඒ ඩබල් නෝ බෝල් දාලා තිබුණේ. දෙකක් විතර දැම්මෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒවට මේ හොඳ වෙම හම්බ. ඊට පස්සේ නෝ බෝල්ම තමයි. නෝ බෝලේ හොයන්න සිද්ධ වුණා. පන්දුව හොයන්න සිද්ධ වුණා. ඒක ලෝක ප්‍රකට කතාවක්. පෙන් ෆැස්කෝගේ ඩබල් නෝ බෝල්. පෙන් ෆැස්කෝ ඕස්ට්‍රේලියා රිචඩ්ස් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නොයසන බටහිර ඉන්දිය පොදු මේ දවස්වල නිරන්තරයෙන් එහෙන කණ්ඩායම් දෙකක්. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාව ශ්‍රී ලංකාවට පෙරදුනා. පොදු කණ්ඩායම දැන් ඊයේ දකුණු අප්‍රිකාවට පෙරදුනත් මේ ලෝක කුස්නානේදී ඉහළ දස්කම් සහ කවුරුත් බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච නිපන්දුවක් නැවතත් පෙන්නුම් කරා තවත් නිපන්දුවක්. ළඟපන්දු යවන්නේ කොහොමද මේ නිපන්දුව? ඒක තමයි. අර සීමා ඉර උපයෝගී කරගැනීමෙන් පන්දු යැවීම. පන්දු යවන්නේ මේ ගැන ඉතාමත්ම කල්පනාවෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. වර්තමාන නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා උඩ පන්දුවක් නැහැ. අලෝතර එකක් තිබුණා නම් ඒ කියන්නේ පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැටියට රකින්න තිබුණා. 160යි 3යි ආනන්ද විද්‍යාලය. ඇස්සරලා බැලුවම තෙරක් නොපෙනෙන නිල් පාට. හුළඟටත් මුසුණු සීතල නිල් පාට. පුංචි පුංචි දේවල් වල නිල් පාට නිල් පාට නිල් පාට. සැහැල්ලුව සතට ගේන ඉවරයක් නැති නිල් පාට. මේ හැම නිල් පාටකම හැංගුණු රසවත් හැඟීම අල්ලන්න පුළුවන්ද? ජීවිතය රසින් පුරවන රසම රස නිල් පාට. Ritsbury chocolate, නිල් පාට හැඟීම. Sambat Bank. We present your future. දින 3ක් පුරා තරගයේ පැවැත්විලත් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්න නැහැ කියන එකේ හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙනවා. එකක් ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනෙත් එක තමයි තරගයට කොතරම් ක්‍රීඩකයන් මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් අනුගත වෙනවද කියන එක. තරගකාරීත්වයේ අත්‍යවශ්‍යතාව. මම හිතන්නේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන්න. එතකොට තනි ගත්තොත් වුණොත් ඒ සඳහා ඒ සටන්කාමීත්වය මම හිතන අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්තම් ඇල්මෙනිච්ච ස්වභාවයක් පාසල් ක්‍රීඩාවට මහා තරග අපෝක ජයපැරදුම් රහිත අපෝක ඩ්‍රෝ වෙනවා කියන හැඟීම හැමදාම තියෙන එක වෙනස් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් තමයි දින 3ක්ම දීලා තියෙන්නේ. දවස් දෙකකදී ප්‍රතිඵලයකට යන්න බැරි නම් මෙන්න දවස් 3ක් තියෙනවා. ඒත් ක්‍රීඩාව මන්දගාමී නෙවෙයි. හොඳ ස්විප් පහරක්. මෙතුක පෙරේරා පාවරණ වෙතට පන්දුව යොමු කරන්නේ. ශාරද ජයරත්න ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත වෙලා කට පිට හසුරන අය ආකාරයට පන්දුව දෙස බලාගෙන පහර එල්ල කරේ. ඔව් පන්දුව වැටෙන විදිය මේ බලන්න. forward short leg to tabudding short leg
බවට පත් එවැනි තත්ත්වයක්. හරි පරිස්සම් තැනක් මෙතන ඒ ටෙස්ට් තරගවල එහෙම එකක් තමයි ඒකේ අනික් කරුණු පිටිකරුගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ උපායශීලී කාර්යයක් ඕක. සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් දැම්මත් කරන්නේ උඩ පන්දු රකින්නට වැඩිය ක්‍රීඩකයාට ඔහුගේ මානසිකත්වය බිඳ දැමීම සඳහා හැඟීම් ප්‍රකාශනයක් කරන්නේ. මෙතුක දකුණින් රවුන්ඩ් එකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. සහුව මැද ඉන්නත් පායින්නත් අතර ඉලක්කයකට පන්දු යවයි කියන අදහසේ මම හිතින්නේ. ෂෝට් ෆයින් ලෙග්, ෆෝවර්ඩ් ෂෝට් ලෙග් සහ මිඩ් විකට් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. නැවතත් පහසුවෙන්ම අවුට්සයිඩ් ද එක්ස්ට්‍රම් පන්දුව පත්ත වෙන්නේ. ඒ නිසා පිටිකරු දන්නවා විකට් එකේ වදින්නේ නැහැ. විනිශ්චයකාරවරයා මුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ස්වීප් පහර සඳහා ලැබෙන්නේ. දැන් ඕවර් 50ක් යවන්න ඕන වෙන්නේ ඉන්නේ. තව එක ඕවර් එකකින් ඕවර් 50යි. ලකුණු 164යි. ඉතින් හොඳයි. ආරක්ෂිත පහර පන්දුවත් හොඳයි. මීළඟ පැය භාගය තේපානය වෙනුවෙන් මුල් දිනේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සිටියොත් අප අවසන් කාල සීමාවේදී වඩාත් වෙනස් පිටිකරණයක් බොහෝ දුරට දක්වගත හැකි වෙයි. නැවතත් ස්වීප් පහරට ස්වීප් පහර නතර කරන්න ක්‍රීඩකයෙක් යොදා තිබෙනවා. ෂෝට් ෆයින් ලෙග් කලාපේ 164යි විකට් 3යි ආනන්දය. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න Asian Paints Causeway Classic Glow. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Right, so 164 for the loss of 3 wickets at the moment down on the college. Just half an hour away from the tea break. The college going on nicely here. 164 for 3. Edriman Zhong Song so far. 70 of 142 deliveries has been a real good calculated innings from Edriman. Came in as the opener. Has certainly taken on the college to a really good position. Just half an hour away from the tea break. Jaratna doing his part. 26 of 60 wickets. Couple of wickets went down in quick succession for Anand College, but ever since that wicket of Kitma Vidana Patirana, Jaratna has come in and certainly given Anand College a good platform. Just half an hour away from the tea break. So Fernando with the ball in hand to bowl his 14th over, none for 41 so far. Fernando, a tall off spinner, right arm off spinner, a tall lad. That point of release, we talked about this earlier as well, that point of release from Fernando, given his height, is coming in from a considerable height, that certainly gives a challenge for the batters, as it tends to dip right in front of the batter, right in front of that good length region, which might actually entice the batter to come to the front foot, or sort of force the batter to get onto his front foot and to play it across. But all in all, this time comes down the track, and that's a really good shot. Has that gone the distance? Oh, yes, it has. There we go. The hands goes up. The umpire says it's 6. And this time it's Jayaratna who has struck a massive blow here. Yeah, I think that's good batting. That is really good batting. Anand need to show some intent. They went to lunch with just 1 wicket down, just little over 100. Watched the ball very closely and then went with the turn. So very little risk involved. Not afraid to come down the pitch. That's good cricket. The spinner quite willing to throw it up. Try and entice him to play that shot, and perfectly executed. This is really good batting by young Jayaratna.
32 of 61. He's taken his time. Nothing wrong in that. But there has to be some intent. It's a happy dugout. It's a happy crowd here at the SSC Stadium. Just nicely bowled. A good comeback from Fernando. Slightly tossed up delivery the previous one, where Jayaratne just came down the track, got to the pitch of the delivery, banged it over, long on for a maximum. And this partnership has certainly worked in the favour of Ananda. Once again coming down the track, but this time didn't really get the connection he was looking for. The Legends tent at the 96th Battle of the Maroons. Now the crowd starting to build up slowly but steadily. Being a Friday, we expected the crowd to come in much later in the day. Last bowler, faster delivery from Fernando, and that's the end of the over. 50 overs done, and Ananda College 171 for the loss of 3 wickets. Cricket season එකේ single TV 20 නැවතත්. ලොකුවට cricket බලන්න ලොකු size එකේ single TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට cricket බලන්න. Smack Trolley Ceylon අපින් ඔබට අපේම කාට. Multiple tens. In fact, I was told there was about 20 different tens here at the SSC for the 96th Battle of the Maroons from both the schools, Ananda College and Nalanda College, and they're just enjoying. The cricket, of course, is happening out there in the middle. And it's such a good opportunity for everyone to come in and just enjoy the brotherhood, the camaraderie, and to see the friends after a long time, and of course the friends and families come together. It's 3 days of fun and excitement, and of course the one-day game is coming up as well, and that's poised to be an historic one with the first ever day-night one-day right here at the Sinhalese Sports Club grounds, the refurbished Sinhalese Sports Club grounds. You sound jealous. Why would I be jealous? You're missing the fun. On the ground for a single. It indeed is fun. Of course, the friends and families, as I mentioned earlier, they've all come together. Very much lesser focus on cricket happening out there in the middle. More focus on fun. So which one would you prefer? I would say a 50-50, a balance between both. And you can't sit on the fence. You can't sit on the fence. You got to choose your side. I would say cricket is better. Okay. Right. Good enough. Accept it. We can move on. Pereira has been bowling in that leg stump line throughout these few overs. I see it as a defensive line for an off-spinner to come round the wicket and bowl midland leg. I would have preferred him to go over the wicket. I can understand 1 or 2 deliveries where he'll look to slide across, but by and large, outside the off stump, slip in, silly point, short leg. So dot ball to end the over, 172 for 3. Make a flavor blast. Flavor blast, make it popper blast. But to win the Rasakhana blast. Win item, make it popper blast. Blast, make it popper blast. Flavor blast, make it popper blast. Blast, make it popper blast. Flavor blast, make it popper blast. Blast, make it popper blast. Rasa patu and a Maggie Popper Blast from Nestle. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow.
172 for 3. There is Edrimana coming down the track. That's a really good shot. He'll be cut down for just a couple of runs. In fact, just a single. That's a good recovery there from the fielder down in the deep. Now, what I like to see here is that kind of an approach, rather than just pushing from the crease. Look at the way he's looking to come down the pitch, and also no real risk in the shot because the ball's turning back. So he threw the line too long on, not looking to go through mid-off. And I really feel that time that the previous shot was the cause of that length, because the batter did come down the pitch, so slightly short. Clever batting by Edrimana, playing it off the back foot. Now this field that has been set, Osada, I like the silly point, I like the slip. He's also got a leg slip. So obviously his leg slip is an interesting one because he's hoping that he'll look to play the paddle or turn. Now that will be the line I will bowl, and I was about to say that I'll remove the leg slip and have him at short leg. Now I see him removing the silly point, but I'll continue to have the silly point just to be under the eyes of the batter and bowl that outside the off stump line and expect this to happen with a short leg in. I really don't know whether there is a need for a leg slip at the moment because he's looking to bowl that outside the off stump line. If he's bowling wicket to wicket, now you see that he's bowling wide to the off stump. So he's moved the short leg. I have no problem with the short leg, but I'd still like to see that silly point going outside the off stump, pushing, tentative. There is every chance that he might just pop a catch to the silly point fielder. 173 for 3. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fast in my right. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Right, so 173 for 3. Edrimana is on 73. He's been cruising along well, came in as the opener. Has shown some real good positive intent right from the start. He's taken his time, 73 of 148. But the way he has batted certainly shows the confidence of the batter. And he has had a good school season as well. Nethu Edrimana was promoted as the vice captain of the team. Now, I don't mind this field. They removed the leg slip. I wouldn't mind even a leg slip if he's going round the wicket and going to bowl middle and leg and expect the ball to turn a bit and maybe the bounce just short of the man at short leg. That's not a problem. That's fine. Have the short leg. You can even have a leg slip. Because he's searching for turn. Beautifully bowled. I like that release, like the action. So he's looking to bowl just outside the off stump. That's fine. But if you're going wide of the off stump, I really can't see why you need a leg slip. But instead you'll have maybe a silly point just to try and create that pressure, being under the eyes of the batter. Nice use of the feet. That's a good contest, isn't it? Batter coming down the pitch, looking to take the spinner on, the spinner looking to try and deceive him in the flight. Edrimana has been quite good in terms of using his feet to come down the track, to get to the pitch of the delivery, to glide that ball, that V region, say. He was in two minds, Jayaratne, but at the last moment he decides to come down the track. And Pereira has been troubling the
the batter so far in these overs. He's been unpredictable with his release, and at the same time just putting the pressure right on these two batters. A couple of overs like this will certainly create that sense of unevenness in the minds of the batters. And that's the end of the over. 53 overs done, 174 for 3. Just at the stroke of tea here. Hedriman and Jayaratne just making sure that they survive out there in the middle. But the run rate has certainly depleted over the last couple of overs. It was right around that 3.94 runs per over. But now it has gone down to 3.27. That means that the spinners from both the ends are now putting some pressure on these two batters, Hedriman and Jayaratne. They're negotiating it well. But at the same time, the spinners have taken a wee bit of control, I would say. Well, that's the top of the grandstand. That's a very interesting place to be in. Nice use of the feet. There is a bit of turn that you see, just a little bit. Nothing dangerous. It's not turning quickly. It's slow turn, but there is something. The surface looks to be a bit dry, so this might be a very good toss for Ananda to win and bat. Let's see. I mean, it all depends on how much they get. Lovely use of the feet. Now, this is what Fernando wants him to do. Come down the pitch, hit it against the turn. Try and go through extra cover. Sort of enticing the batter to come down the track, to play it on the front foot rather than playing it safe on the back foot. And nice to bowl once again. Fernando just making sure that nothing slips away at this point, because the pressure is on these two batters. Right, so last ball of this over. Short pitch delivery, asking the question there. Nothing from the umpire. Slightly faster and a flatter delivery from Fernando outside the off stump. 54 done, 175 for 3. Sampat Bank. We present your future. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. $175 for 3. 54 overs. Here's Pereira. A slightly flatter delivery this time as well, but away from Hedriman. Just an interesting observation on the off spinner. You need to keep an eye on the follow through and the eye on the bowling arm. I feel he could do better. He could finish that action stronger if he could just complete his action a little bit better. See, Upish. I'm talking about the bowling arm. It's the point that he releases and finishes. I would like to see him putting in a little bit more energy as he finishes that. Did that last one. Safe, very safe. But this is good bowling. He is asking questions, which is good.
They're once again playing it off the back foot. This time, Jayarathne just playing it late as well. Pereira, none for 20. And the partnership now between these two batters, 51 of 142 deliveries. They have certainly taken their time, but these are valuable runs. Once again, good use of the feet, just getting it past that mid-on fielder. 54.4 overs, 178 for 3. Anand College well poised to make something big. Oh, there we go. He certainly is enjoying. I'm enjoying the crispy chicken. It's lovely. Yeah. It's lovely, absolutely lovely. Keel's Crest crispy chicken. I can eat all that. Endorsed by Roshan Abhisinga. There we go. They've taken a single there. The Keel's Crest crispy chicken. Brilliant, enjoying it. People watching, you must try it. Fantastic. Why are you not trying? I will eat off the camera. Why? I'm shy. Keel's Crest made using hygienically grown chicken meat. No added MSG, no added preservatives, no added colorings. Halal certified and perfect for every moment. Even perfect when doing commentary as well. That's it at the over. 179 for 3. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. This is what we talked about, the fourth wicket partnership. Siyatha Jayarathne and Nethule Diriman, 53 of 145. They lost a couple of wickets in quick time. That was the wicket of Kitma, the captain, and the opening batter, Silla Peruma. Ever since that wicket, these two batters have come in and they have taken the pressure right on the Nalanda bowlers. They played some really good cricket, a bit defensive bowling from Nalanda College spinners, but now the last 2 to 3 overs, they have found their groove back and they've been bowling well in good areas, just posing some sort of a threat for these two batters. It's been a good battle. I'll give it to them. Very good battle. Good use of the feet, good batsmanship, good technique. I must say that the spinners haven't held it back either. They have looked to attack. They haven't looked to push it through. They will not been afraid to throw it up. So I like this battle. I like what I'm seeing. It's good quality cricket. And both Edirimana and Jayarathne, they look accomplished. They look to be having good technique against spin. That's a good delivery once again, Jayarathne. We've seen a couple of occasions where he was in two minds whether to come to his front foot or whether to play it safe, play it on the back foot. But that was a moment where he was stuck in between, Jayarathne. But he's safe. He got that ball away and he got a single. He got to the other end. Now this is a tricky period. We're just minutes away from the tea break. And these two batters will feel that pressure. And the bowlers will try to make sure that they pick up a wicket here just before the stroke of tea. That would really give a good platform for Nalanda College to come in, because right after the lunch break, within 2 to 3 overs, they got a couple of wickets. So I think that exactly is what they're trying to replicate after the tea break as well. To me, Edirimana looks a very fine prospect. The way he's batting, the way his composure, he looks very stable. Doesn't seem to be worried about the pressure. And also, he knows his areas of scoring. I'm not taking anything away from Jayarathne. He's different. He's looked to take the bowling on, but Edirimana, to me, has looked solid.
He was part of that under-17 national team that toured Bangladesh. Ediriman has certainly proved himself well, and even on this bigger stage. And that's the end of the over. 181 for 3 at the end of over number 56. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. $181 runs on the board for Anand College. This is certainly a good batting display from Anand right after winning the toss. No hesitation from the captains. This is Santhul Vijayaratne. Just bowled 3 overs so far. And he's one of those frontline spinners, I would say, for Anand College. He's more accomplished with the bat in hand, but certainly has that ability to bowl, and surprisingly on 3 overs so far from Santhul. So this is Vijayaratne, obviously going to be the last over before tea. So Nalanda is trying something different just to try and break the momentum. Just bowling and bringing on someone that's different. He's had 2 quality off spinners bowling at either end. I'm not saying Vijayaratne is not quality, but he seemed to be like lower in the pecking order in terms of bowling resources. But still, I like the attack. Have the short leg. You're having a silly point, have the short leg, because you're turning. The odd ball can bounce. It can hit the glove. Vijayaratne certainly gets a good grip off the surface compared to the rest of the bowlers. So that creates an opportunity, as you correctly mentioned, especially with Jayaratne on strike. It's a good chance for Nalanda College to make sure that they pick up a wicket here just at the stroke of tea. See, what I can tell you is that it is starting to turn. And it is starting to ask questions. So, Ananda's first innings score can be very, very important. Beautifully bowled. Turn, look at the turn. Look at how it turns. It turns from outside the stumps at the moment. And you could see that it's turning back a lot. So it will be very, very, I'll be keenly watching to see as to how this surface will continue to play as the game progresses. Yeah, indeed. It'll be interesting to see how this game will progress. There we go, once again, sharp turn and off, and he's bowling in good areas as well. It's not giving any width for Jayaratne to work with. And that is the end of the over. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest-free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Right, so probably this would be the last over before the tea break. Ediriman is on 79. Here's Ratnayaka to bowl his 9th over. See, one thing that we see here is that Nalanda is well served with spin. They got 4 spinners we've seen now, 2 quality off spinners, a very good looking left arm spinner, and that last over
Nicely bowled, but what we haven't seen is that with the left arm spinner bowling, he is trying to bowl more wicket to wicket. So wicket to wicket, the ball's not turning. The off spinner going outside the off stump, that's turning. So the left arm spinner may not be too much of a worry for the batters as long as he goes wicket to wicket. It's coming on with his arm. But when the off spinner bowls at the other end or looks to bowl outside the off stump, he's getting a fair bit of turn. Compared to the other bowlers, as I mentioned early in the previous over, Santhul is certainly generating more spin, getting a good grip off the surface. And it's a good mix, isn't it, from Nalanda College, from both the ends, just putting the pressure on these two batters, Edriman and Jayaratne. They've put on breaks here for Ananda College in terms of the run rate going on at the moment. You can see it's going further down, 3.15. We're maintaining it well, right around 3.5, 3.6 to 7 runs per over. And so far, with the introduction of the spinners, they have done a good job. So there we go, 58 overs done. Ananda College 182 for the loss of 3 wickets, and it's tea here at the day 1 of the 96th battle of the Maroons. Another good session for Ananda College, I would say. I might beg to differ, because I think Nalanda has brought in some control. They got 2 wickets. That's how the session panned out. So you could see that 78 for 2 on this surface in 32 overs, which tells you that Nalanda has brought in some control. Ananda was taking it away in the first session with over 100 runs and going at a good rate, good click. But here, on the other hand, Ananda will be pleased that they pulled it back. They did not let wickets fall. So the partnership, however time consuming it may be, they managed to just keep the damage to a minimal going into tea for Ananda. Especially at the back end of the innings, back end of the sessions, I would say, Nalanda College, especially the spinners, really took control of the game. This is the batting card for Ananda College. Edriman still out there in the middle, battling it hard, 79 of 168. And couple of wickets, Kudagama and Vidana Pathirana, the captain, was dismissed cheaply. And then Jayaratne has joined Edriman out there in the middle. 35 of 88 deliveries. And at the end of 58 overs, 182 for 3. Well, let's take a look at the Nalanda bowling. Lots of spin in that bowling attack. They just made sure that they tied the Ananda batters down. Good economy rates, 2 and 2.2, and everyone else little over 3. But it's just Pamudita who's been the most successful with 2 for 36. Now let's have a look at the highlights of this session. As I mentioned earlier, a couple of wickets fell down early on. And this was Edriman at his best. Now this was that dismissal, the unfortunate run out of there. From there onwards, Hidma Vidhanapathanan joined out there in the middle, joined Nethula Edriman. And this was the half century. He missed out a half century last year. He was dismissed for 49 runs, but this time he made the full use of the opportunity and got to the half century. This was the dismissal of Kidma Vidhanapathanan. Also the Pamudita with the ball in hand. He's been consistently bowling outside the off stump, wide outside the off stump, and Kidma Vidhanapathanan fell to that trap. From there onwards, it was all about Sharada Jayaratne and Nethula Edriman. Really took the control of the game. The spinners were taken on for cleaners by Sharada, showed some intent, and especially as you correctly mentioned, the last few overs the spinners really took control. Right, so the tea is on here at the day 1 of the 96th battle of the Maroons, and we got Callum Shrimal down there at the studio, and over to you, Callum. අනුහයවැනි අනද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ
තේපානේ සඳහා මුල් දිනේ තේපානේ සඳහා තරගය නතර කරද්දී ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 182ක් ලබාගෙන තිබෙනවා විකට් 3ට. ඉතින් මම හිතනවා යම් ස්ථාවරයක් විශේෂයෙන්ම මේ ඉක්ුත් කාල සැසිය අතිශය වැදගත් එකක් බවට පත් වුණා. මොකද නාලන්දය තව විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා ඒ කාල සැසිය අතරතුර. නෙතුල් එදිරිමාන්න නැවත වතාවක් පිටියේ තැන්පත් වෙමින් ලකුණු 79ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ශතකයේ කරා යන ගමනක් තමයි අපිට පේන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් ඔහු නොදෙවි නොසෙල්වි ක්‍රීඩා කරන අයුරක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. පාසල් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට යම්කිසි පරිණත බවක් ඔහුගෙන් පේන්න තියෙනවා. ඒක ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු මේ ඔහුගේ ඉනිම තාම නොබිදුණු ඉනිම නොදැවුණු ඉනිම ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. පහරවල් හාත්පසටම එල්ල කරමින් ඔහුගේ සියලු ප්‍රහාරයන් සමන්විත තාම 6 පහරක් තමයි ඔහු එල්ල කරේ නැත්තේ. නමුත් ඔහු බොහොම තැන්පත් ක්‍රීඩා විලාසයක් ස්ට්‍රෝක් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක විශේෂයෙන්ම කැපී පෙනෙනවා. අපි සමහරට ඔහු ශතකයේ ලබා ගත්තොත් ඔහුට අද අවස්ථාවක් තියෙනවා. ශාන්ත කලිවිටිගොඩගේ ලකුණු 149 වාර්තාව කරා යන්න පුළුවන් වෙයිද මම එහෙම මේ කියන්නේ. ශාන්ත අපිත් එක්ක දැන් මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙන නිසා 1997 තමයි ශාන්ත මේ ශතකයේ ලබාගෙන කලින් රොෂාන් මහනාම ලබාගෙන සිටි ලකුණු 145 අභිභවගී ඊට පෙර ආතු බන්දුල වර්ණපුර ලබාගත් ලකුණු 118 වාර්තාව. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව පෞද්ගලික ඉනිම වාර්තාව ප්‍රසන්න අමරසිංහ විසින් පිට දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමයි රොෂාන් මහනාම ඒක ලකුණු 145ක් ලබාගෙන පිට දැම්මේ. ඊට පස්සේ තමයි ශාන්ත ලකුණු 149ක් නොදෙවි ලබා ගත්තේ. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නකෝ. මම හිතන්නේ අමතක නොවන සිදුවීමක් පන්දු වාර 45-50ක්වත් වගේ ඇතුළත මම වේගෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා. මුලින් පන්දු 140ක් 50ක් අතර ප්‍රමාණයකින්. හතරේ මට හරියටම මතක නැහැ. මම හිතන්නේ හතරේ පාරවල් 20ක් 25ක් වගේ නෑ ඒ කාලේ 6 පාරක් ඉතින් මම හිතන්නේ තේපානයට විනාඩි 30කට වගේ පෙර මම හිතන්නේ මුළු ඕල් බොයිස්ලා ඔක්කොම මම හිතන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවා. ඒකෙන්ද තරඟය නතර කරන්න ඕන විනාඩි 45ක් විතර. ඉතින් මගේ තරඟය ඉනිම මේ නිමාවටපත් කරා. අනිත් අමතක වුණේ අත්දැකීම මොකද? ඒ කියන්නේ කොච්චර සීමා මායිම් දාලා හිටියත් ඒ ආඩම්බර ගෞරවය හැඟීම උතුරා යන මොහොතක සියල්ල කඩාගෙන ඇවිත් තමන්ගේ සෞර්ධය වැළඳ ගැනීම මේ අවස්ථාවේ වුණේ. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ඔබ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. 2005 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. වසර 10ක් පමණ ජාතික කණ්ඩායම සෙකන්ඩ් පෙළ. ඒ කියන්නේ ඒ ටීම් එක නියෝජනය කරා. ඒ වගේම මේ තරගය සඳහා ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මේ තරගය දවස් 3ක් පැවැත්වෙන්නට අවශ්‍ය කරන පදනම සහ සංවිධානය සඳහා විශාල වෙහෙසක් කැපවීමක් දරාගෙන මේ කටයුත්ත කරන්නේ. ඉතින් ඒක විශාල ව්‍යාපෘතියක්. මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතියක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. හරියට මේ කල යුතු කටයුත්තක්. කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් එහෙම නැත්නම් එය අනිවාර්යෙන් ඒ දිනවලදී කල යුතු කාර්යභාරයක් හැටියට තමයි මේ ආදි ශිෂ්‍යයින් සමූහය එකතු වෙලා මේ කටයුතු කරන්නේ. ආනන්ද නාලන්ද දෙවිදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයින් විසින් එහෙම වෙද්දී ශාන්ත තව පැත්තකින් සම්බන්ධ වෙනවා මේ කටයුත්තට මේ ව්‍යාපෘතියට. ඔහු තමයි නාලන්දාවේ තාක්ෂණික කමිටුවේ සභාපතිවරයා. එතකොට තව පැත්තකින් ව්‍යාපාර පැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙනවා නම් නිල බැංකුකරු හැටියට සම්බන්ධ වෙන සම්පත් බැංකුවත් නියෝජනය කරන්නේ ශාන්ත. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකට සූදානම් වුණේ කොහොමද? දැන් මේ පිළිබඳව සෑහීමකටපත් වෙනවද? ඇත්තට මුලින්ම අපි මතක් කරනවා නම් මහේලා ජාරදන සහ උපාලි දරණදාස ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛත්වය ගැන මම හිතන්නේ මාස 3-4ක් හැමදාම සතියකට එකවරක් එකතු වෙලා තමයි මේ තත්ත්වයට කාර්යබහුල වැඩ තියෙනකොට මේ තත්ත්වයට අපි ආදි සංගම දෙක එකතු වෙලා මේ තත්ත්වයට ගෙනාවේ. ඉතින් මුලින්ම මේ ආදි ඔක්කොටම මම මේ අවස්ථාවේදී නාලන්දානන්ද වෙනුවෙන් කරන මේ සේවයට ස්තුති කරන්න ඕන. ඒ වගේම පහුගිය වසර පුරාවටම සම්පත් බැංකුවත් මේක වැල නොකෙඩි මේ අත්වැල කඩා ගන්න නැතුව එක දිගටම අඛණ්ඩව මේ සත්කාරකත්වයේ සපයන. ඒ කියන්නේ කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් බලාගෙන නෙවෙයි මේ විද්‍යාලීය කටයුත්තකට සම්පූර්ණ සම්බන්ධ වීමේ තිබෙන උතුම් අපේක්ෂාව නිසා. ඉතින් අපි නැවත තරගය වෙත අපි යමු වුණොත් මේ දැනට තරගය දින 3ක් පැවැත්වෙන තරගය
මේකේ නම් යම්කිසි ප්‍රමාණයක ඔබට පේනවා ඇති මේ වගුව අනුව නාලන්දය යම්කිසි ප්‍රමාණයක දක්ෂතාවක් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ආනන්දය තමයි මුල් කාල සැසියේ යම්කිසි ගෞරවය දිනාගන්නේ. ඊට පස්සේ නාලන්දය මොකද විකට් දෙකක් ලබා ගැනීම තමයි එහි විශේෂත්වය. තරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් නොදීම. තරගය ගැන මොකක්ද හැඟීම ශාන්ත? මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට යෝග්‍ය තන්නේලක වෙනවා. මොකද ලකුණු ලබා ගැනීමට පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. හැබැයි ආනන්ද පිළ කඩලු 3කට 180 ලබාගත හොඳ ස්ථාවරයක් ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ මෙහෙම ලකුණු ලබා ගත්තොත් සමාජයට හෙට දිනේ පැයක් එකමාරක් ක්‍රීඩා කරලා හොඳ ලකුණු ලබාගෙන අපිට නාලන්දයට අවස්ථාව ලබා දෙයි. එහෙම නැත්නම් නාලන්දය ළඟ කඩලු 2-3ක් ලබා ගන්න වෙයි. මෙතුළු ඉදිරිමානට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඔබේ වාර්තාව කරා යම් කෙසේද ශතකයක් ලබා ගන්න. ඔබ ක්‍රීඩා කරන විදියට. මම හිතන්නේ වාර්තා බෙදීමට උඩ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද කාලය දැන් දින 3ක තරගයක්. දැන් මේ ඔබේ වාර්තාවට කොච්චර වයසද? වසර 29ක්. වසර 29ක්. ඉතින් මම හිතන්නේ බිඳ දාන්න හොඳම අවස්ථාවක්. මොකද වාර්තා අලුත් වෙන්න ඕන, අලුත් ක්‍රීඩකයෝ බිහි වෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ අරමුණ මේ නාලන්දා අනත මේ අලුත් මේකට යොමු වෙලා තියෙන්නේ මේ සත්කාරී දායකලා දෙන්නේ. හොඳයි එhmenan දැන් තේපානිසන තරගය නතර කරලා තියෙන්නේ. දැන් යලි ආරම්භ කරන්න සූදානම්. බලමු මේ කාල සෙස්සීදී කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි ශාන්ත කලවිටුකෝඩට අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔහු සම්බන්ධයි මේ ව්‍යාපෘතියට, මේ සංවිධාන කටයුත්තට සහ මේකේ ඉතිහාසයේ මුල් පිළේ කැපී පෙනෙන නම කියපු පුරුකක්. බොහොම ස්තුතියි ශාන්ත. අපි නැවතත් කැමති SSC ක්‍රීඩාංගණයට යන්න තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. Sambat Bank. We present your future. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Sambat Bank. We present your future. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. අයිබෝන් ලෙජන්ස් වැඩසටහන තුළින් ඔබගේ යාළුන්දිට අප ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය චරිත කීපයක්ම ඔබ යෞවනය චමත්කාරමත් කරන හැඩකාර තාරුණ්‍යයේ අභිමානවත් කල එලි දැක්ම
සියත අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2026 කඩවසම් පෞරුෂිකින් හෙබි ඔබටත් පංච කල්්‍යානයෙන් සිසැඳි සොඳුරු රුවඇති ඔබටත් ඔබේ සිහිනයට දොරගුළු විවර කරන සියත අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2026 ඔබ අවුරුදු 18ත් 25ත් අතර මනා පෞරුෂයකින් හෙබි ආකර්ශනීය තරුණයකු නම් හෝ සුන්දරත්වයෙන් මන්මත් කරන රොවින් සපිරි තරුණියක නම් මෙවර සියත අවුරුදු කුමරා කුමරිය ලෙස නියත වශයෙන්ම අභිසෙස් ලබනුයේ ඔබයි. අවුරුදු කාලේ ඇවිදිල්ලා ඔබේ ජීවදත්ත සටහන මෑතකදී ගත් පූර්ණ වර්ණ ඡායාරූපයක් සමග දැන්ම එවන්න. සියත අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2026 117 හුණුපිටිය වැව්පාර කොළඹ 2 නැත්නම් WhatsApp කරන්න. මේ ඔබේ ජීවිතය වෙනස් කරන ඔබේම වේදිකාවයි. සියත අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2026 උතුම් මාතෘත්වයට කෘතගුණ ගැන ස්වර සිත්තම අම්මා කෙනෙකුට ලැබෙන ලොකුම ඔටුන්න ලොකුම සතුට තමයි දරුවෝ. දසමසක් කුසදරා දිවාරෑ නිතිවරා නුඹ වින්ද වේදනා මට ලොවක් සාධනා. පන ගැහෙන ලේ ගැහෙන ශරීරයක් පපුවක් තමන්ගේ කුස්ස ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන කාටද? ඒ තමයි අම්මා කියලා කියන්නේ. ආදරණීය අම්මේ වඳිමි නුඹේ දෙපා සප්ත ස්වර පෙළහරින් තුරුලේ හංගාගෙනමා ගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රමාණය ගැන අවධානයක් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපි හදන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ අනුව අපි කණ්ඩායමක් හදනවා. ඒ අනුව අපි බ්‍රෑන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරනවා. ඒතකොට මගේ ෆිලොසොෆි එක ඇවිල්ලා මම කොහොමද ක්‍රීඩකයෙක්ව ඩෙවලොප් කරන්නේ? මම කොහොමද ඉන්ඩිවිජුවලි ක්‍රීඩකයෙක්ව තනි ක්‍රීඩකයෙක්ව ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඒ ක්‍රීඩකයාව මම කොහොමද කණ්ඩායමක් ඇතුලේ චරිතයක් බවට පත් කරන්නේ? මම අවශ්‍ය කරන චරිතයක් විදියට. ඒ අනුව කොහොමද කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරන්නේ? ඒ ටූර්නමන්ට් එකට ඒ අවශ්‍ය කරන දේට අනුව අන්නේ එතන තමයි මම ඉන්නේ. වැඩිම අත්දැකීම් තියෙන ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වල T20 වල. ඒතර ඒකේ ෆිලොසොෆි එක පොඩ වෙනස්. මොකද අපිට ක්‍රීඩකයන් ලැබෙන සුමාන 6කට 8කට ඔය කාලයකට විවිධාකාර ක්‍රීඩකයන් වෙනවා. ඉතින් අපි බලන්නේ ඔවුන්ගෙන් ඒ කාලය තුල අපි වැඩිම උපරිම ප්‍රයෝජනයක් අපි කොහොමද ගන්න කියන එකේ තමයි ඉන්නේ. නමුත් ජාති කණ්ඩායමක් වෙනස්. මොකද ජාති කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයෝ අපිට මාස 12ක කාලයක් හරි අවුරුදු 2ක 3ක කාලයක් තියෙනවා. එතකොට ඔවුන්ව ඩෙවලොප් කරන විදිහ විලාශය වෙනස්. ඉතින් ඔය කිව්ව පුද්ගලයෝ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒක එක රටාවන් අනුව තමයි මේ දේ කරේ ජාති කණ්ඩායමත් එක්ක. නමුත් ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වල ඒක වෙනස්. Very good afternoon. We are back with the live action here at the prettiest SSC for the 96 Battle of the Maroons between Ananda College versus Nalanda College. It was two productive sessions for both the schools in the first session and the second session as well. The first session was dominated by Ananda College and the second one was shared between both the school, Nalanda grabbing two quick wickets I must say in the second session. And this is the batting card of Ananda College. Nethuledi Riman really solid out there in the middle with 79 runs. Sella Peruma missed out on 33. Kudagama unfortunate run out at 24 runs, and Vidana Patiran, the captain himself, fouled on 2 runs, and Jayaratna was doing really well with 35 runs on the scoreboard. And it's 182 for 3 where Ananda stopped at the tee after 58 overs. And here's the bowling card of Nalanda College. Only the successful man for Nalanda, the captain himself, Osanda Pamudita, grabbed 2 wickets for 36 runs from his 11 overs.
9 extras, and altogether first wicket was fall down at 67, second on 107, and third on 125. And a good partnership between the batters out there in the middle, Nethule Diriman and Siyatha Jayaratne. And it's a warm welcome to all of you. Here's the session highlights and the wickets. The first one to go down was Danitu Silla Peruma. And that unfortunate run out, the miscommunication between the batters, it was Himira Kudagama, missed on 24. And then the big fish, captain of Anand Midana Patirana, courtesy of the Pamudita. And we are here with the live action. And I do have Haritha Perera. A very good afternoon, Haritha Perera, and it's good to have you here. Yeah, good evening, Satika, the umpires. This is Chandrika Amarasinghe. With him on the ground is Ravindra Kottachi. He's the senior one. 4 brothers umpires in Sri Lanka. That's a rarity and something unique. Television umpire is Hemanta Boteju, whose father, Boteju, also played a lot of cricket. And the 4th umpire for this game is Deepal Gunawardena, himself police officer of late. Yeah, it has been 3 good partnerships, 67 for the first wicket, and 40 for the second, either side of lunch. And now this partnership has been dominated by Siyatha Jayaratne. It's added something like 57 runs, and you can see that Siyatha, who's made 35, has dominated the partnership. Not to say that Nethule Diriman, the vice captain and opening bat, who is on 79, has been sort of overawed, but he's played second fiddle, kept his end up, and supported the Anand cause of getting into a good first innings total. The rate of scoring has slowed down a little bit, but if Siyatha Jayaratne is allowed to bat for more than another half an hour or so, you could see that he is prepared to play some shots. Not essentially take the attack to the bowlers at this stage, but certainly he would love to play a few shots. Exactly, Siyatha was sent to the middle to use his long handle and score some runs as quickly as possible, and to get the scoreboard move for Anand. It's been a productive session, the first session for Anand. Surely they dominated that, and the next session it was shared among both the schools. Nalanda picking up 2 quick wickets in quick time, the captain and Himira Kudagama. And now Siyatha Jayaratne and Nethule Diriman on 79 from 168 deliveries, and Siyatha Jayaratne on 35 from 88 deliveries. I mean, Nethule Diriman made his debut in the big match the last year, missed on 49 unfortunately, and now he has used his chance and the opportunity brilliantly, scoring 79 runs from 168 deliveries with 7 boundaries with a strike rate of 47.02. Santul Vijayaratne for Nalanda to start the proceedings after tea. Yeah, he's bowled only 4 overs for 8 runs. He's operating from the tennis court's end. SSC is famous for the tennis tournament that they run, A-grade tournament. And many other facilities here for squash, for badminton, for swimming. Wonderful sporting facility. The intentions are clear. A silly point has been brought in forward against Siyatha Jayaratne, a first slip as well. I mean, intentions pretty clear. They have to be tight with the line and lens, especially Nalandians with the ball in hand against Siyatha Jayaratne, and inviting him to work it towards the leg side, go for some cross-spread shots. This time charging down the ground, but finds the fielder. 2 dot deliveries after the tee. So, first
body language is good. You don't have to simply be just occupying the crease. Look for some runs. Again, well flighted. Good to see. There's no need to rush things, but certainly pushing the course is quite welcome. Rate of scoring almost down to 3. Santul Vijayaratne expected to bowl a decent line and length and keep the batters under check. And the first runs after tea for Anand from the Siyatha Jayaratne's blade. And it's 59 done. Anand College 183 for 3. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard. Spin from both the ends from the media box end. Hasit Ratnayaka, Siyatha Jayaratne. A good defensive stroke. The 60th over in progress. Anand College 183 for 3. His figures show that he has been economical. Yes, he has been that. He's bowled a good line and length. He's not exclusively troubled the batters, but they've been sometimes beaten through his flight, which is very good. This time charging down the ground, another single from Siyatha Jayaratne, straight to the long off. Whether you are watching at home, enjoying a cup of tea, it's the 96th Battle of the Maroons here at SSC, one of the prettiest cricket stadiums in Colombo, where Anand College and Nalanda College battle it out here. The Anand College winning the toss and batting first, 184 for 3, and the key man and the big fish for Anand, it's Netulai Diriman on 80 runs. Batted with a lot of purpose and responsibility. Cloudless sky. It's a pleasant evening here at Maitland Place. And a easy batting track now. It's settled down in. You got to see the crowds. It's not a full house yet, but a very colourful crowd indeed. It's all happening here at SSC. A lot of enjoyment and entertaining. And it's the last delivery. Yeah, it's a no ball. And all spinners have been guilty of overstepping a lot. They have to be more watchful. The spinners, they can't bowl no balls. This time charging down the ground, Siyatha Jayaratne. Is it a chance? Straight up in the fielder settling down. What a brilliant grab. Catch. He was in difficulty. He never gave up. Eyes on the ball. And that was a brilliant catch. You need to get those sort of dismissals done. Siyatha Jayaratne was shaping up to become a bit of a problem with his attacking stroke play, but take a look at this. Look at this. Siyatha Jayaratne not timed it to the perfection. He just stepped out, took his dancing shoes off, but the field, a Jaffa, perfect. Brilliant grab. That's the skipper.
Vasanta Pamudita holding on to a very difficult guy. He went a long way behind. Almost lost his balance, but 60 overs completed. Anand are now 4 down for 186. Jayaratna gone for 37. Smack Trolley Ceylon up in Nobeta up in Makata. $60 overs done. Anand College 186 for 4. The debutant, Ovin Pereira, at the middle. And, let me tell you, Haritha, he's one of my classmates. So what are the secrets you know about him? A lot. Why not? I'm not going to tell it here, but he's a man. Tell me about the cricket. He's doing really well in the season for Anand. A stylish left-hand batsman for Anand, exactly. And alongside with Nethule Diriman. I mean, we need to talk about that brilliant grab from the Nalanda captain. It was a stunning catch in this type of situation. Look at that. Take another look. Sharada Jayaratna. He scored a 6 of the same delivery, but this time he was missed on it. That's quite inspirational stuff. A captain leading from the front. He's been bowling well. He's picked up 2 wickets. He's broken partnerships. And this one also was looking threatening. 61-run partnership for the 4th wicket. So again, another wicket falling. I will put Anand a little bit under pressure again. They were looking comfortable. They were looking for some quick runs. Especially, that's the job of Sharada Jayaratna to take the scoreboard moving up. The new batsman, Ovin Pereira, 7 matches so far for his career. Best of 63 runs not out, 150. Yeah, his average, if he can top his average and get over 25 runs here, he would be very happy. So would be Anand. It will be another good partnership if Nethule Diriman can hold his end up. Looks like he will bat for a long time. That's the first delivery of the left-hander, the debutant, I must say. A good delivery from Santol Wijayaratne to welcome Ovin Pereira to the crease. Yeah, that's the first ball gone. Now the first run. I mean, all eyes are on Nethule Diriman. I must say the plans are clear to from the point of view of Nalandians. They have to get rid of Ediriman here because he's making trouble here for Nalanda. Very solid on 81 runs. An appeal behind the stumps for caught behind by the wicket keeper. Kitma Vidanapathina, the captain of Anand College. Let's take another look of the previous delivery. It was wide outside the off stump, tries to cut it down. And I was talking about Kitma Vidanapathina. He was being the most run getter for Anand in this season, but couldn't make it long here. Yeah, I just noticed that he's the highest wicket taker too. Better to get the full face of the bat. End of 61. Anand elected to bat 187 for 4. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399.
ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. It's a pretty evening here at SSC. Another college winning the toss and batting first. 187 for 4. The 62nd over in progress. As we can see, the Nalandians and Anandians enjoying it out there. It's not only about cricket, but also about the entertainment. This could be a sporting event, but it's also a huge social gathering. Annual rendezvous that's being looked up to very eagerly. Oh, that's races away to the boundary. Nethule Diriman. That was a shorter delivery. Bread and butter for Nethule Diriman. He moves to 85 runs with that boundary. A welcome boundary after tea for Anand. And that's the first after tea. Usually he's very good, Asit Ratnayaka, with his line and length. This time he dropped it short, and Diriman now sees the ball very well. Picked it up pretty early. Timed it well, placed it even better. Good cricket. Look at that. The outfield is rapid. Nethule Diriman take the maximum use of it. That is expected from Nethule Diriman. A good rhythm, a very good rhythm from Nethule Diriman. After hitting a boundary, just using his basics again. And, that's the 21st boundary of the innings, which was the previous one. This time stepping down the ground straight to the field. Say the bowler. Good to see that Idriman is still confident enough to use his feet to get to the pitch of the ball. .62 done, 191 for 4. Pizza Hut! Flip that! Things are better when you FLIP. No cap, just crust on a busing high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. Sambat Bank. We present your future. .63 over in progress. Anand College, 191 runs on the board. Look at that crowd enjoying it. This time straight to the field at mid-off. It was Ovin Pereira, the new man on the crease, the debutant. Still couldn't bother the scoreboard. Still a note with 5 deliveries. Seems like he's not in a hurry. And that's the first run for him in the history of his big match career. Stepping towards the middle as a debutant. He's on his mark. I think here he needs to bat confidently so that his senior partner, the vice captain, will also feel comfortable. Nethule Diriman has seen 4 of his partners come and go. But he's been rock solid. Batting with purpose, batting with confidence. It's another good fielding effort from Nalanda College. Safe pair of hands. A well-composed innings from Nethule Diriman.
An experienced campaigner, represented under the 17 national team as well. One good thing about the Nalandins is that over the last 1.5 hours or so, they've bowled to a good line and length to the field. Plenty of vacant seats today. I'm sure tickets are all sold out. He got on top of that one, certainly. He'll return for a couple. 63 done, 194 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. There's a massive inflated play area for the kids. It's in baking hot sun, but never mind. There's a few individuals enjoying the facility. Hasit Ratnayake to continue his bowling trot from the media box end. So far, he has picked the wicket of Sharad Jayaratne and a quick single from Ovin Perera. Come on. All eyes on the Anand, the vice captain, who's held the innings together. He has to bite the bullet here. He has to make the maximum use of the surface and bat, stick to his basics and doing good things. He has to make a century here, a one to remember. Unfortunately, he was missed out on 49 runs on his debut, so he has to make it long here. A slip and a silly point. Intentions are clear. Superb concentration. Hardly played a wrong shot. I like the way Nethul Ediriman approaches the bowlers. A very patient knock from Ediriman. He's not in a hurry. He has wasted 184 deliveries for his 88 runs. Correction. A solid player. So that brings us to the end of the 64th over. Anand elected bat 196 for 4 as we join Tejani. Where are you?
Ediriman on 88. Anand College 196 for the loss of 4. The 65th over in precision. Santul Vijayaratne so far wicketless, 13 runs. Oh, that's a good delivery. That's a very good delivery from Santul Vijayaratne. Step down, Nethula Ediriman. So trying to make some move here. Two legendary schools battling out each other, Anand and Nalanda. Numerous players have represented Sri Lanka in national colours from both the schools. A lot of names, a lot of giants. We saw some of them in the pre-show as well. Good thing with Nethula Ediriman is that he's prepared to use his feet, use his crease, get right behind the ball, off the front foot, off the back foot. Great skill. I was talking about the proud product of the Maroons. Let me tell you a few of them in the next over. Since it's the last delivery to come on, Ovin Perera on the strike. A run rate of 3.04 right now. What Ananda is maintaining. A shorter delivery. Oh, missed it everything. And inside edge. And a single to end the 65th. It's 198 for 4. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගල් TV 20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගල් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with Edge Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? It's a beautiful evening here at SSC. A lot of entertaining happening all around the ground. A lot of tense, a lot of fun. Music, whether you are at home, we invite you to come to the SSC and witness the battle between these two legendary schools. Another quick single. The scoreboard keep moving. 190 runs on board, one short of a 200 for Anand. Another quick single, a misfield from Nalanda, and with that chance they cross for a couple. That was the skipper taking his eyes off at the last moment before being able to pick up the ball. 200 up for Anand, and Nethula Ediriman moves up to 90s. He's on 91 from 190 deliveries. Look at that slippery act from Nalanda. And I was saying about the proud products of Anand in the previous over. Some stars to watch. Oh, an outside edge, and it's running down to the boundary. Two fielders in the chase. Will it run? Yes, it is. And Nethula Ediriman moves up to 95 with that boundary. These are important runs when it comes off the outside edge. No matter, runs are runs here for Nethula Ediriman. A partnership is being created between these two players. 19 runs still. Just take another look. It took the outside edge. And bonus runs for Anand. Welcome boundary. And I was saying some information about the proud products. Need to mention about
Arjuna Ranatunga, proud product of Ananda, who was the World Cup winning captain in 1996 for Sri Lanka, as well as Bandula Varnapula. And he's the first test captain for Sri Lanka. A lot of names, a lot of giants to see. The last ball of the 66th over. It's a no ball again. This is frustrating for the bowler and for his captain too. 12 extras, 8 no balls. That was a near thing. It almost went on to that limit off, and that would end the 66th over with Ananda now on 206 for 4. Tejani, you're still there? ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ හදගැස්ම. ඉතින් ක්‍රිකට් වල ජයഘോഷා නංවන්න නම් ජය පිපාසයේ හදගැස්ම එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් නැතුවම බෑ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ සම්මාන කරගත්තා එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් ඇසිස්ටන්ට් බ්‍රෑන්ඩ් මැනේජර් සචිනි රත්නායක. සචිනි, බැටල් ඔෆ් ද මෙරෝන්ස් තෝරගන්න හේතුවක් දෙනවද? ඇයි මේ පාර ජොයින් වෙන්නේ ඕනේ කියලා හිතුවේ? ඔව්. එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් කියලා කියන්නේ දශක ගණනාවක් පුරාවට අපේ රටේ ජනතාවගේ ආදරය දිනාගත්ත වෙළඳ සන්නාමයක්. ඉතින් ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් කියලා කියන්නේ හුදෙක් පිපාසය සංසිඳුවීමට ප්‍රබෝධමත් කරන්න විතරක් තියෙන පානයක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩාවේ තියෙන ඒ ජවය, ඒ උද්‍යෝගයත් එක්ක බැඳිලා තියෙන සන්නාමයක්. ඉතින් අපි දන්නවා තරගයක් ගත්තාම එතන තියෙන ඒ තියුණු භවයේ ඉඳලා ජයග්‍රහණය දක්වා ඒ තියෙන හැම අවස්ථාවකදීම ජය පිපාසයේ හදගැස්ම වෙමින් එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් ක්‍රීඩකීන් ඒ වගේම ක්‍රීඩා ලෝලීන්ව දිරිමත් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මේ වගේ බැටල් ඔෆ් ද මරූන්ස් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම, ඒකට අනුග්‍රහකත්වය දෙන්න ලැබීම පිළිබඳව අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම හැමෝම දන්නවා එලිෆන්ට් හවුස් ලෙමනේඩ් කියලා කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පාසල් මට්ටමේ ඉඳලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න විවිධ කටයුතු කාලයක් තිස්සේ කරගෙන එන සන්නාමයක්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ වැඩ කටයුතු එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. We're back live from the SSC 96th Battle of the Maroons. The man in form, Netulai Diriman at 95. Welcome back, Roshan Abesinger. Thank you, Nimanta. Yes, it's been an outstanding knock. Very patient, well structured, and looking good. That's a poor delivery. He'll regret it that he didn't put it away, but I got to know just a little while ago when I was talking with Oshada that Edriman has already played under 17 cricket for Sri Lanka, and I believe his temperament, his technique is definitely suggesting that he's a good quality player. And well done, well put away, only a single. So he appears to be someone with potential that can go a long way in terms of what we see here. Rightly said, 96 runs, scorching sun in the big match, the biggest stage of their lives is not easy, and he's almost there. Let's not jinx it, but he's almost there. You believe in jinxing, do you? Well, I happen to do that a lot. Well, I've heard this jinxing, but to me, with all due respect to you, it's the most absurd and most unacceptable thing. I mean, if a word used in a commentary box can dismiss a batter, then I think teams don't need bowlers. They can get it done in the commentary box. Absolutely, I was kidding myself, but yes, superstition is a well-believed thing in Sri Lanka, but there's some sort of a problem with an Alantian. I'm sure the heat has to do a lot with how they go dehydration. They need to drink a lot of water, and we had very overcast conditions in the morning, and now to have sun out bright, I'm sure there's a lot of heat in the middle. No, it is a hot day, and it's good to see that players are being attended to, and this is, let's take another look.
Well, he's in some sort of trouble. I think he's struggling because he bowled a lot of overs and it is quite warm, and thankfully he's all right. Sometimes you wonder whether it's a hamstring or some. Well, he is limping. Oh gosh. Well, he's clutching to his. He's just clutching to his. Well, he's going off. He doesn't seem to be well. I sincerely hope that indication where he's clutching to his clutching his thigh, that it's only a cramp and maybe a tightening of that hamstring muscle and not a hamstring tear. Now that will be really sad, and that will be very disappointing for a young cricketer who is walking rather gingerly. Not these ones. They're quite all right. They're moving well. Absolutely, Roshan. Like I said, it's the biggest stage, and any cricketer who plays for his college dreams of playing a big match, and have something like this happening at that stage. Well, we got some friends here. Good Lord, look at them. I think Trifon, who's in that greyish-white T-shirt, seemed to have lost some weight. And then that's Jamudita. Yes, he's very proud about Papre. And these guys, hard-working people, they're done a marvelous job, I must say, Nimanta, that the Papre team has been magnificent. They have been outstanding, and this level of production is not easy, and it involves skill. And I can tell you, so far there's been a lot of it that we have seen. Very likely, Roshan. I was told that this production is covered by 20 cameras. That's international standard. That's the 67th over. Presence, confidence, strength, freedom. Jet to a T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Sampat Bank. We present your future. Right, 4 wickets down for Ananda, and just very quickly we were talking about the production, and 22 camera production, and that is some production, and that is a very good level of production we're talking about. And so many angles, and there's so much that the viewer at home could enjoy with what is available to them. Also the Pamudita, 2 for 36. He's been the best so far in terms of wickets. Edges it, and it's lucky. It splits the gap, and it's 4. And the 100. What an innings by Edrimana. I don't think Nalanda would have grudged it, because if there was a slip, it would have gone to hand. He split the gap beautifully. And yes, it's a big moment. It is a very, very big moment in the young man's life. Absolutely. Wonderful century. Well composed innings. He was very patient. He knew what he was doing. No silly shots. He was on his toes from the beginning. Very well done to Netule Diriman. Young man absolutely deserves this century. Another look. Another look. He was lucky. I don't mind that. I don't think anyone will grudge that. He's worked hard and he deserved it. And a magnificent 100. Well, it's not easy. You spoke about the highest stage for a schoolboy, and playing in his big match, being made note or taken note by not hundreds of thousands, there are millions watching, and also becomes the pride of your college. And just imagine how many young cricketers would want to emulate him. And his name will go down in the records of the Battle of the Maroons. 96th edition, the Centurion, Netule Dirimana. Well, it's a big moment. I mean, let's face it.
anyone. 100 at any level is big. But you do it in front of a crowd, you do it for your college, you do it in a big game, well, that's a milestone. That is a special occasion. That is an unforgettable moment in any young man's career or life. So congratulations to young Edrimana. He has been brilliant. And Roshan, like you said, big match is something else for the schoolboys. We talk about stats, we talk about the season, how they play, how many runs they score. But it all turns around when it comes to their main battle. And Edrimana has delivered. That's wonderful gesture. I don't think there is even an iota of doubt in terms of what he's achieved. That's a bit too wide. That's a good lead. He's got that slip. He's got that third slip. Well, that's a lovely innings. Some lovely drives. Some lovely wrist works. Beautifully done. Beautifully crafted innings. Not afraid to play those drives. Well, had a few going off the edge, but that happens. Very much in control. Anything short. Playing with soft hands, and that was, to me, the only blemish which resulted in the 100. That's a big wide this time. Way out of the off stump. I mean, we spoke about this in the morning. When he came to bat, he was settled from the very first ball. He knew what he was doing. He was very patient, and that says it all. His century says everything what he did during his innings. 200 deliveries, wonderful century. That's another wide. Well, he seemed to be wanting to bowl wide of the off stump. He is working on a plan for sure. He just wants to get Edrimana playing at deliveries wide of the off stump. Yeah, that was across the batter. Starting a little bit too wide of the off stump and going further away. He's not the quickest bowler around. He seams it around a little bit. He's left arm medium, Pamudita, but he gets wickets. At the end of the day, it's not the pace, it's the skill. It's what you deliver. Already he has taken 2 wickets, Pamudita, and he knows Edrimana is at a century, and he will start accelerating slowly. And I think Pamudita wants to provoke Edrimana to play those shots a little wider so that he can get that edge in the slip cordon. He looks a bowler that can control it. He's someone who is looking to bowl more line and length. Yes, he's been a little bit wayward with his line, but his length has been good. And he's asked questions of a man who's got 100. So that speaks for the skill level of this young man. Still probing and persisting wide of the off stump. And Edrimana well settled. He knows what he's getting at. And we spoke about this in the earlier session as well. And the boys have maintained a good run rate. They've been in 3.1, 3.15, at a point 3.5 also. So they've been maintaining that scoring, ones and twos, not only the boundaries. They've been very good at taking the singles as well. .68 overs on the college, 214 for the loss of 4 wickets. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Sambat Bank. We present your future.
Pereira, 22 runs. I like what I see, especially with the off spinners of Nalanda. Very teasing, very probing. Yes, we did speak about this young man's action, where we would like to see him maybe complete it a little bit more, where he will get his energy levels up, get a little bit more. There you are, you could see that non-bowling arm and also the bowling arm, it just really doesn't complete. So if you put in a little bit more effort, you'll get a little bit more energy, you'll get a little bit more in the loop, maybe more revs on the ball can drop. So there are a few things that can happen. I'm sure he'll learn. There are lots of good coaches around. They're working with work in progress. But he's got the basic ingredients of a good off spinner. And also, Nimantha, don't forget, their coach is Nuan Soisa. Now that man knows a thing or two about cricket. And also they have a lot of help from their old boys as well, starting from Mahela Jayawardena and the gentlemen who played cricket for Sri Lanka. They have a good committee. Both the schools have a good solid committee, working committee, who helps these boys to get on to the next level. So that's something very important for these young lads to get to the next stage. Yeah, help at that level, old boys level, inspirations. You spoke about some big names. Ananda has massive names. I mean, Siddharth Vettamuni, to talk with the World Cup winning captain, Arjuna Ranatunga. I mean, Mavanatha Pattu, you can... I'm sure the list is long. That's clever bowling. That's really clever bowling and well played. Played with soft hands. 2-1-4 for 4. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it peppery blast. Pattu enna rasa khanna blast. Hoina item, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Flavor blast, make it peppery blast. Blast, make it peppery blast. Rasa pattu enna Maggi Peppery Blast From Nestle. "69 overs done of the day. Ananda College 214 for the loss of 4 wickets. Edirimana, the Centurion, at 100. Ovin Pereira supporting Edirimana with 4 runs. Good batting from the youngsters. You can see the Paranavadia enclosure, and just above Paranavadia enclosure you get the syndicate enclosure. At this Battle of the Maroons, like I said, people are slowly walking in. It's almost 4 o'clock in the evening on a Friday, 27th February. Pamudita comes back to the attack. The plan appears to be clear. Pamudita to bowl wide of the off stump, test the patience of Edirimana. He's having those 2 men standing back, the 2 slips, wicket keep up at the stumps. So what Nalanda is trying to do is they're trying to squeeze Ananda. They're stifling them. They're not letting them score runs easily, because see, the ball is in Ananda's court. Why I say that, good fielding? Because they're batting first into the 70th over, and they've got the best of the surface. They'll want some runs on the board to attack. So the longer that Nalanda gets Ananda to bat, it's going to create pressure for Ananda
to do something different because they've been frustrated with dot balls. So Nalanda will expect Ananda to maybe manufacture a shot, do something different, and then try and look for the wicket. That appears to be the plan. Absolutely, Roshan. And like you said, he's been bowling quite a good length. And on the spot, to be very honest, few loose balls here and there, but he's been doing his job quite well. And that seems to be the plan. What about this? You're not having this? We have Richberry, one of our sponsors. Time to try it. Absolutely. You should try. It's a very nice chocolate. Driven and driven well. There is a fielder. Going full, going wide. And Edriman at that time driving. So you should try one of those. Just tell us how tasty it is and whether you recommend it and whether it's a taste that suits your palate. Now I tried the previous one. Now this is for you. Like it? It's very good. Okay, that's good. So that's an endorsement. I mean, you don't have the sweet tooth, but I do. You had the fried chicken. I get with the chocolates. Yes. I get the fried ones. You get the sweet ones. As sweet as it could be. Prashant, the two slips aren't moving. They're just there. Every ball. This is skillful bowling. Pamudita. He's looked to go across the right-hander and now he's going the other way to the left-hander. And he's having those two slips in mind. He's bowling to those two slips. He's searching for the outside edge. Nalanda needs to make the breakthrough now because they've got a new player in. Idrimana is not looking as fluent as what he looked getting into the 100. So this is a moment that Nalanda should try and capitalize. So the time for Nalanda to capitalize, 215 for 4. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Let's look at the scorecard. Ederiman leading from the front. Sella Peruma with 33 and Kudagama 24. Jayaratna also with 37. But how disappointing is Vidana Patirana? I mean, spoken very highly, played for Sri Lanka under 19, saw him bat as a youngster. I've been always impressed with the way he batted. Very unfortunate, nicked it to slip. I think he ran into the trap. Well, we talk about a player who's played at, from his perspective, at the highest level. Played for the country at under 19 level, so that's a big achievement. So he should have been aware. Swung away on the leg side. And that will run away for 4. That's a welcome boundary. That was a rare loose delivery. And Edriman was waiting for it. As I said, he looked a little bit out of touch. The fluency seemed to have sort of deserted him. But this short ball, he is on top of it. He pounces on it. Look at that replay. Beautiful shot. And going back to Vidana Patiran Roshan, 2 years ago as a youngster in his first big match, he's someone who scored 90 runs in this same stage, and
I'm sure the team expected a little bit more from him. Well, always, when you're the captain, when you're one of the best batters in the side, the expectations are high. That's not a surprise at all. Lovely use of the feet. But, having said that, what I like is how Edriman has risen to the occasion. You see batters getting off to a start, getting the 30s, the skipper getting out without runs. This is the reserve umpire, he's called, Deepa Gunawardena. Was part of the police force, played first-class cricket for the police sports club. Wonderful hitter, striker of the ball in his day, can hit the long ball. Deepal, good friend, good umpire. I think he's done international as well. Straight to the field there. Just a single. Also, we should appreciate the effort of the umpires, Roshan, Hot Sun. They've been doing an absolutely wonderful job. No doubt about it. I think umpiring today is scrutinized so much, whether it is a school game like this or an international game. There is so much and such a lot of eyes that are falling on their decisions. Turn, but slow turn. So there's so much that the umpires are put under pressure, as you correctly said, Nimanta. So they've got to be at their A game all the time. And it's not an easy job. It's a thankless job. We're looking at a 35-run partnership between Owen Pereira and Netula Edrimana. Coming down the track. Pushes it down. Very well fielded down deep. Wonderful fielding. The keep. 223 for 4. And college 223. It's the session 3 of the first day of the 96th Battle of the Maroons here at Singley Sports Club grounds. This ground have been the home for a lot of Sri Lankan cricketers. Lots of Anandians. Absolutely. In the mix. Avishka Gunawardena has played 15 years and Tilna Kandami 10 years for this club. Good bowling, very, very good bowling. He's not looking to bowl with too much of pace, but what he's done is he's looked to try and seam it around, swing it around, and we're talking about an over that is a ball rather that is 72 overs old. So I'm not so sure whether he's getting any reverse. Doesn't look like reverse, but he's definitely getting some. Now that is where he was looking for the glory ball, because he started outside the off stump to the left-hander, found movement away, and then he's searching for the same movement from outside the leg stump. He won't get it. Doesn't generally happen that way. Would you rather be there or in the commentary box? Well, I'd like to be here. My body says otherwise, that I want to run there. That's the Anand Maroons arena that you see. Good fielding, very good fielding. That's a poor delivery. Not put away properly by Pereira, who's taken 27 deliveries for 5. Really good fielding. Just backed away and was looking to hit it behind point. So neither side, Anand really not looking to press home the advantage.
taking a long time over their innings, which is a bit surprising for me. As a team batting, they should feel very comfortable. What we just saw, Roshan, just below us, is the white Jaguar. Your car? Not mine. I hope it was mine, but unfortunately not. Euro Motors is the authorized distributor in Sri Lanka. I was wondering when you were talking about the vehicle, whether you were boasting about... I mean, they're the automobile partner for the Battle of the Maroons. That's very good. So haven't you suggested that they should be gifting cars to the commentators? That would be the best case scenario. That's the black one, away from us. Yeah, very impressive. Very stylish model. Yep. How would one be to get their hands on a wheel like of a car like that? Very, very stylish and very smart. We were in fact joking about this to the players, that if they hit a 6 to the car, that they will be gifted that particular car. But no one have to do that so far. That might be a good incentive. Last ball of the over. Now that rate of scoring is little over 3 runs and over. Doesn't time it. 224 for 4. ලකුණු 224යි දැන් විකට් 4යි ඕවර් 72ක් ගෙවි අවසන් කොමාරි තරගය විශේෂයෙන්ම එදිරිමාන්නගේ තරගයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඔහු ශතකයක් ලබා පන්දු 14කදී ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාසයත් එක්ක තව ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තොත් ආනන්ද සුලෝහිත සංඝ ශතක වාර්තාව අනුව වෙනවා. ඉහළම ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේ ගෞරවය අත් කර ගන්නවා. ශාන්ත කලවිටිගොඩ තැබූ ලකුණු 149 වාර්තාව බිඳහෙලන්න පුළුවන්. ඉදිරිමාන්නට මේ අඳුකරණය ප්‍රමුදිත තමයි විකට් දෙකම දවා ගත්තේ. සහ රත්නායක එක විකට්ටුවක් ලකුණු 37කට ලබා ගන්නවා රත්නායක. ප්‍රමුදිත විකට් දෙක ලබා ගන්න ලකුණු 44කට. ඒ හැරෙන විට දුවද්දි දෙවියාමක් තමයි අපිට දක්නට ලැබුණේ. මුල් විකට්ටුවේ සබඳතාව සෑහෙන හොඳයි. ලකුණු 67ක සබඳතාවක්. ඊට පස්සේ දැන් මේ පස්වන විකට්ටුව සඳහා ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් පෙන්වු කරන මේ දෙවියාම් සමූහය. දෙවියාම් 4 හරිත. ඉස්සෙල්ලා පෙරුම ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට මේ හිරුන් දුවද්දි දෙවියාමට හිමිර කුඩාගම ඉන් අනතුරුව කිත්ම විධාන පතිරණ නායකයා ශාරද ජාරත්න අවසන් කඩුල්ල මේ වසන්ත පමුදිතුගේ සුපිරි උඩ පන්දු රැකීම නාලන්ද නායකයා. මම හිතන්නේ ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන ලකුණු සංඛ්‍යාව 250ක් නම් ඒ සඳහා අපි ඒ සඳහා වුණ ඇවිත් තිබෙනවා. තේජාන විජේසිංහ ඉන්නවා ක්‍රීඩාංගණේ. අපි ඇය වෙත යමු මොනවද කියන්නේ කියලා බලන්න. කාත් එක්ක දින්න කියලා බලන්න.
පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නගා සිටවනකොට අපිට අනුග්‍රාහකයෝ නැතුවම බෑ. ඕන් තමයි අපේ ශක්තිය වෙන්නේ. ඉතින් ලිබෙරා කියන්නේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නංවන්න හැමදාම දායකත්වයේ දෙන්න කැමති ආයතනයක්. ඉතින් මෙවර ඔෆිෂියල් කැෂුවල් වෙයා පාර්ට්නර් විදිහට ලිබෙරා මේ Battle of the Maroons 96 වෙනි වතාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් 96 වෙනි Battle of the Maroons මේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමේ ලිබෙරා දායකත්වයේ කොයි වගේද ලැබෙන්නේ කියලා අපි දැනගමු. ලිබෙරා ආයතනයේ ඉවෙන්ට් ඇන්ඩ් ප්‍රොමෝෂන් මැනේජර් චමින්ද හේවගේ මහත්මයා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. හේවගේ මහත්මයා කොහොමද දැනෙන්නේ මේ වගේ Battle of the Maroons කියන මේ සන්නාමයත් එක්ක ලිබෙරා වගේ කොහොම කවුරුත් පිළිගන්න මේ කැෂුවල් එයා පාර්ට්නර් කෙනෙක් විදිහට එකතු වෙන්න ලැබීම ගැන මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තරම අපිට ගොඩක් සතුරු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන ලැබීම. මේ අපේ ජයග්‍රහී දෙවනි සුසංයෝගය. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් බිග් මැච් කලාවේ ලොකු වෙනසක් කරපු පෙරලියක් කරපු බිග් මැච් එකක් තමයි ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එක. ඒ වගේම අපිත් ලිබෙරා කියන්නේ කැෂුවල් මාකට් එකේ පෙරලියක් කරපු බෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ දෙකේම ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් එක හා සමාන නිසා මේ ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් එකත් එක්ක අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සම්බන්ධ කරන්න. මොකද අනිත් විශේෂම කාරණාව තමයි මෙතන ලොකු යූත් එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ලිබෙරා කියන්නේ යූත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මෙදාපාර දෙවෙනි වරටත් ගිය අවුරුද්දේ සාර්ථකත්වයත් එක්ක අපි මෙදාපාරත් සම්බන්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් යූත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කිව්වට වයසින් විතරක් නෙවෙයි හදවතින් උනත් තරුණයි නම් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝම මේවනේ ලිබෙරා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් නේ. අනිවාර්යයෙන්ම යූත් කියලා කිව්වට යූත් එකත් එක්කම වයස් ભેදයක් නැහැ. ඉතින් අපි පටන් ගන්නේ අවුරුදු 3 ඉඳන් අපේ ජූනියර් බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන අවුරුදු 3 ඉඳන් ඒ වගේම ඕනම වයස් සීමාවකින් තොරව ඕනම කෙනෙක්ට අඳින්න පහසුකම් අපි සලසලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කට් එක ෆිට් එක අවශ්‍ය විදිහට ගැලපෙන විලාසීතාව මෝස්තරේ ඕනම ඉවෙන්ට් එකකට ගැලපෙන විදිහට අපි වෙළඳපොලේ ඊට ප්‍රස්තාව සලස්සලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපේ ප්‍රොඩක්ට් පිළිදී ගන්න. අපි ආරාධනා කරනවා අපේ ලිබෙරා කස්ටමර්ස්ලට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලිබෙරා ලංකාවේ ඕනම තැනකින් මිලදී ගන්න. ලංකාව යාපනයේද මාතරද උඩරටද පහතරද ඕනම තැනකින් දියවෙනි පුරා විහිදිච්ච බොහොම සාර්ථක අලෙවි ජාලයක් අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ ෆ්ලැග්ෂිප් ස්ටෝර් එක තියෙනවා බම්බලපිටියේ. ඉතින් අපි ඉදිරියට අපේ ප්‍රොඩක්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ තවත් අවශ්‍යතා සපුරාන්න අපේ ෆෝමල් අවශ්‍යතා ඒ වගේම ඉන්නෝවේ අවශ්‍යතා අපි සපුරාලනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඕගොල්ලන් පුළුවන් ලිබෙරාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් අපේ ෆ්ලැග්ෂිප් ස්ටෝර් එක තියෙන්නේ බම්බලපිටියේ. ඉතින් අපි අලුතෙන් අපේ ෂෝරූම් එක තාපව ලොන්ච් කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා අපි සීල දිනාට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි චමින්ද මහත්මයා කිව්වා වගේ ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ අපේ හදවතේ ක්‍රීඩාව. ඒ වගේම ලිබෙරාත් ඔබේ හදවත ළඟින්ම තියාගන්න. ඔබව ලස්සන කරන්න කැෂුවල් පාර්ට්නර් විදිහට ඔන්න මෙවරත් Battle of the Maroons එක ඕන එකතු වෙලා ඉන්නවා. Start with the front foot, please. Can I see the front foot first? Can I see the front foot first? Okay, satisfied. Give me the best angle for the bump ball, please. Satisfied? Yeah. Can we have the front on this? Front ons, please. Is there any angle on this, please? The ball is bit covered to the foot. Can we have another angle on this? No, we can't get any good picture from this. Only the front foot spin vision we have. It's getting in now.
Yeah, okay. Zoom and freeze it when the ball hits the boot. Can we see the boot? Yeah, just show me the boot from this. Okay, freeze it when the ball hits the boot. Freeze it there. Thank you, director. Okay, I made my decision. It was not clear, so benefit the doubt goes to the batsman. Just focus the lights, please, director. මං හිතන්නේ නියත වශයෙන්ම පිටිකරුගේ බූට් එකේ සහ බිමත් ස්පර්ශ වෙනවා මදක් ඒ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරට ලබා දුන් කෝණයන් පිළිබඳව ඔහු සැහැමයකට පත් වුණේ නැහැ. හිමන්ත බොතේජු බොහෝ වෙලාවට එවැනි අවස්ථාවලදී සැකේ වාසිය පිටිකරුට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් මේක මං හිතන්නේ හැමෝම දත යුතු කාරණයක්. යම්කිසි හේකින් දැවියාමක් ප්‍රකාශයට පත් කරද්දී ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිවැරදි සාක්ෂි නොතිබුණොත් කැමරාවට හසු වී නොතිබුණොත් අනිවාර්යයෙන් පිටිකරුට තමයි වාසිය හිමිවන්නේ. ඔහුගේ පාර්ශවයට තමයි විනිශ්චය ලැබෙන්නේ. නීත වශයෙන්ම නොදැවීමක් හැටියට වාර්තා කරන විනිශ්චයකරු විසින්. ඒ තමයි දැන් මේ සිද්ධ වුණේ. දැන් මේ පස්වන කඩුල්ල වෙනුවත් නොබිදි සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 38යි. ඒ නිසා සම්බන්ධතාවයන් මතින් ආනන්ද ශක්තිමත් වෙන බවක් පෙනී යන්නේ. අතත් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. පෙරේරා ඔහුගේ ලකුණු තත්ත්වය 10 දක්වා වර්ධනය කර ගන්නවා. පෙරේරා ටු පෙරේරා. ඔවින් පෙරේරා මෙතුක පෙරේරා හමුවේ 4 පහර එල්ල කරන්නේ. එන ඔහු විශ්වාසය වැඩි කර ගනිමින් පිටිකරන යෙදෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. සෑහෙන වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියා ඔවින් පෙරේරා. මේ දෙදෙනා සහෝදරයෝ නෙවෙයි. නමුත් එහෙම සහෝදරයෝ දෙදෙනෙක් ඒකත් නිකන් හරියට අර හරිත පෙරේරායි කැලුම් ශ්‍රීමල් පෙරේරායි වගේ නේ. හැබැයි මේකෙදි මතක් කරන්න ඕන විද්‍යාල දෙකට ක්‍රීඩා කරපු අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඔව්. දැන් ගිහාන් වීරසිංහ නාලන්දයට ක්‍රීඩා කරද්දී ආනන්දයට ක්‍රීඩා කළ ඖෂධි වීරසිංහ. පහසුවෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මට මතක විදිහට බන්දුල වර්ණපුර නානන්ද නියෝජනය කරද්දී ඔහුගේ සොහිරු සරත් ෆර්නෑන්ඩෝ නියෝජනය කරේ ආනන්දයි. 230යි දැන් හොඳ ස්ථාවරයක් ඇත්තරම. මම හිතන්නේ අරමුණ උනේ ආනන්දය ලකුණු 250ක් ලබා ගැනීම අද දවසේ. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තොත් ඒක විශේෂ වරප්‍රසාදයක්, දීමනාවක්. ඒ කියන්නේ බෝනස් එකක් හැටියට හැඳින්විය හැකි. පහසු ඉරියව්වකින් මුහුණ දෙන්නේ. ඕවරේ අවසන් ලකුණු 230යි විකට් 4කට ආනන්දය. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. හැපි මූඩ් එකේ යම් දැන් පික්මි එකේ වාසිම රයිට් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan. Absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. නිල්මන් අහස්කුණුසක් දිස් වෙන්නේ අනිවාර්යෙන් පිටරම ලබා ගන්න. මට එහෙම කිව්වාම එකපාරට මතක් වෙන්නේ කමල් දේශප්‍රියව. ඇයි? මොකක්ද හේතුව? ඔව් නිතරම කියනවා නිල්මන් අහස්කුණුසක් දිස් වෙන්නේ කියලා. ඒ අතරම ක්‍රිකට් විචාර වාක්කෝෂයේ තිබෙන තියෙන වචන සමූහයක් තියෙනවා. ඒවා මම හිතන්නේ
ඉබේ නිර්මාණය වෙච්ච වෙනේ මහාචාර්ය විනිවිතාරණයන් එක වතාවක් සම්පාදනය කළා. සහ සමහර ඒවා පාඩිත පෙරේරාගේ සමහර ඒවා ප්‍රේමසර රෑපාසිංහයන්ගේ. ඉතින් අපිත් ඇවිත් විවිධ දේවල් අපිත් හොයාගෙන ගියා. හම්බ වුණා අපි ඒවා දැනට භාවිත කරනවා. නිපන්දු වගේ වචන නම් මහාචාර්ය විනිවිතාරණයන් මට ඔබ ඔය විනිවිතාරණ කියලා ඔය වචන ගැන කියනකොට මතකද 1991 ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනිය අභ්‍යාස ආයතනයේ අපි පුහුණුව ලබනකොට ඒ පස්වෙන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් ඔය කතාවල් ගොඩක් තිබ්බා. මහේල ජයවර්ධනගේ පියා. එතකොට අපිට සෑහෙන උදව් කරා. ඔව් සෙන්රජ් ජයවර්ධන මහත්මයා. එතකොට විනිවිතාරණයෙන් තමයි ඒ සියල්ල හඳුන්වා දුන්නේ. නිපන්දුව දර්ශනීය ලෆ් කිරීමක් කවුරුවත් නැහැ මෙතන. ලකුණු 4යි long on long off දෙසින්. දැන් ඔවින් පෙරේරා ඔහුගේ අනුසක පතුරන කාලයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔහුට මං හිතන්නේ එදිරිමාන්ගේ හොඳ උපදේශක් ලැබෙනවා. දැන් ඔබට පන්දුව පේනවා ඔබ අත දිග හරින්න. ඔහුගේ ක්‍රීඩා කරන විලාසය නම් ඔහු ඉතා ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරුවෙක්. ඔහුට පහරවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ බලන්න බැක් ලිෆ්ට් එකේම. සෑහෙන හොඳයි. දැන් මේ පසර කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 49ක් හැටියට වාර්තා වෙන්නේ හතරේ පාරත් සමග. දැඩි වෙහෙසකර තත්වයක් පෙන්නුම් කරන අබුදිත ඔහුගේ මේ 15 වෙනි ඕවරේ යවන්නේ. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 49ක සම්බන්ධය පන්දු 82. මේවා තමයි අවශ්‍ය. තව ඕවර් කීයක් තියෙනවද හරිද අද දවසට? මම හිතනවා තව මේකට පස්සේ 16ක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඔව් ඕවර් 90. ඉෂාන්ක උදයංග අපිට කියනවා අපිට ලකුණු සටහන් කිරීමෙන් සහාය වෙනවා මාධ්‍ය වෙනුවෙන් ඉෂාන්ක උදයංග. මේ පන්දුවරට පස්සේ තව 14ක් යවීමට නියමිතයි. 4 ගානේ ගියොත් ලකුණු 64ක්. අමුදිත ලකුණු 49කට විකට් දෙකක් ලබා ගත්තේ ඔහු. හොඳ පන්දුවක් ඊට නිවැරදිව ආරක්ෂිත පහර. ඒ වගේම එදිරිමාන්නට තව කඩීමක් තියෙනවා පසු කරන්නට ඉවසීමෙන් සහ ඔහු මේ ක්‍රීඩා කරපු විලාශයෙන්ම අද දවසත් ඉඳලා හෙට උදෑසන කාල සමයත් භාවිත කරනවා නම් ලකුණු 150 ඉමට ඔහුට යත හැකි. ශාන්ත කලවිට කොට තිබූ වාර්තාව අවුරුදු 29ක් පරණයි. ඉතින් එය අලුත් කරන්න හොඳම අවස්ථාවක් එදිරිමාන්නට ඇවිත් තිබෙනවා. මගහැර ගත්තේ නැත්නම් පැහැර හරගත්තේ නැත්නම්. ඔහුගේ කැපවීම, ඔහුගේ අදිෂ්ඨානය, ඔහුගේ පිතිකරණේ පහසුව, ඔහුගේ පිතිකරණේ සුමට බව හැමදේම හොඳයි. සොලිඩ්. වගකීම් සහගත ඉනිමක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නැවතත් ස්පෑකට් පහර කාලේ මැනීම අසාර්ථකයි. කල්යල් බැලීම ඕවර් 74ක් අවසානයේදී ලකුණු 235යි විකට් 4යි ආනන්දය. ඉරිංගු කිරි සුදු කැකුළු සෝයා I am Captain යහපෝෂ ප්‍රෝටීන් ගුණයෙන් ශක්තිය වර්ධනය යහපෝෂ යහපෝෂ ධාන්‍ය බලයෙන් යහගුණ පෝෂණය යහපෝෂ යහපෝෂ වින් එක වෙත දුවන පාරේ රන් එක බලගන්නන්නේ යහපෝෂ යහපෝෂ නව බැලිබන් යහපෝෂ ශක්තිජනක ප්‍රෝටීන්. ඒ අතර අපේ විස්තර විචාරය අහගෙන ඉන්න බලාගෙන ඉන්න අපේ හිතමිතුරු අනුර රත්නායක ආනන්ද නාලන්ද සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු සමූහයක් අපිට කොහොමද යන්නේ? ඔහුත් ලකුණු සටහන් කරුවෙක් හැටියට කටයුතු කළානේ. රත්නායක යලි කැඳවා තිබෙන්නේ. ඉදිරියට පැමිණ පන්දු මුණ ගැසෙනවා. තා පහසුවෙන්ම ලකුණු ලබා ගත හැකි. එදිරිමාන්න කලබලයක් නැහැ. ලකුණු 50ක සම්බන්ධතාවක් පවත්වනවා දැන්. ඉනිම ශක්තිමත් කරා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ පසුණු කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය. ඔබ අර සෙන්රජ් ජයවර්ධන ගැන කියපු ඉඳ අර ටෙලිවිෂන් අභ්‍යාස ආයතනයේ හිටියා කේඩි මහින්ද පාලත් ඒ කාලේ. එතුමාත් මතක් කරනවා ජේ.එච්. විල්සන් මහත්මයා තමයි අපිව බලාගෙන අපිව බලාගෙන අපිට මඟ පෙන්නලා දුන්නේ. ගිහාන් සමරනායක තමයි අපිට මේ
කොහොමද රූපවාහිනියක විස්තර විචාරය කරන්නේ සහ සජීවීව එහි සමුඛ සාකච්ඡා ඔය එතන පවත්වන්නේ. හිටියා හේමනලින් කරුණාරත්න හිටියා පාලිත සෙනරත් යාපා හිටියා. ඔව් සැලකිය යුතු පිරිසක්. ඕ අද ඒ කොච්චර දියුණු වෙලාද කියලා ඔබට ඒවකට කැමරා කීපයකින් අද මේ කැමරා 20ක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ පපරේ කණ්ඩායමේ ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන. එතන හිටියා අනුර ජයසේකරත් හිටියා. ඒ සමහර අය කියපු බොහෝ දෙනෙක් දැන් ජීවතුන් අතර නැහැ. බන්දුල වර්ණපුර හිටියා. බන්දුල අයියා තමයි හුඟක් ඒ සමන්නාතවුද හිටියේ. සමන්නාතවුද හිටියේ තමයි එතනට අපි යොමු කරෙත් ඇත්තටම. ඔය බස් ටිකට් එකේ විස්තර ලියාගෙන ඉවරලා ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය කරන්න උග කියන්නේ එයා. ඔව්. ජයන්ත වීරසිංහ හිටියා. ජයන්තත් අපිත් එක්ක නැහැ වර්තමානයේ. මයිකල් අයියත් නැහැ. මයිකල් කරුණාකර. හේමජිත් ෆර්නෑන්ඩු. එතකොට මේ අනුර සටහන් කරලා තියෙනවා මේ 1955 දී ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 1955 දී ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පිටිකරු තමගේ සීමාවට ඇවිත් අවසන්. මට ඉක්මන් ලකුණු කීපයක් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මට පේන්නේ 250 ීමට ඉක්මනින් යෑමේ අවශ්‍යතාව පිළිබිඹු වෙනවා. 1955 දී ධනසිරි වීරසිංහ ආනන්දයට ක්‍රීඩා කරනකොට සොයුරු චන්ද්‍රසිරි වීරසිංහ ආනන්දයට ක්‍රීඩා කරනවා. චන්ද්‍රසිරි වීරසිංහ කියන්නේ ප්‍රබල ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක්. ධනසිරි වීරසිංහත් ඒ වගේ ප්‍රහාරාත්මක නැති වුණාට අන්න ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර රැක ගන්නවා දක්ෂාන්ත බින්දියෝවිත්. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. සෑහෙන වෙහෙසකර ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ඉදිරිමාන ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමත් ඔහුගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවේ ඉහළ බව සනාථ කරන අවස්ථාවක් බව කියන්න ඕන. ඒක සඳහන් කළ යුතුමයි. ඒකම මෙන්න දුවද්දි දවාගෙන තැත් කිරීම ඇත්තරම ඒ ගත්ත අවස්ථාවේ ඔහු කඩුල්ල බිඳ දැම්ම නම් ඉදිරිමානව දවා ගන්න තිබ්බා. ඉදිරිමාන්නේ මේ ඔවින්ව 239යි 75 වෙනි ඕවරය මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආනන්දයට එරෙහිව නාලන්දේ විසින්. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fast in my right. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. ඒකම මේ අනුර මතක් කරලා තියෙනවා. ක්‍රිකට් විචාරේ ගමට ගෙන යාමට ශ්‍රේෂ්ඨ නාලන්දා වන් දෙදෙනෙක් තමයි ප්‍රේමසර යපාසිංහ සහ පාලිත පෙරේරා. 1966 වසරේදී 60කට පෙර ඇපා පාලිත සිංහල විස්තර විචාරක ගමට ගෙන යාමට දැරුත් ඇත. වගේම 1953 දී නාලන්දාව එක කඩුල්ලකින් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. පරාජිත ආනන්ද කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරු වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ නොබෝද අපාත්‍රින් විය වූ හිටපු විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ. අන්න හොඳ කතාවක්. හොඳ කතාවක්. අඩුම තරමේ එක ලකුණක් අහිමි වෙයි ගියා. ඒ වගේම දැන් අතිශතකයේ ලබාගත් ඉදිරිමාන්න වගේම මීට වසර හරියටම 50කට පෙර 1976 දී තිලන් විජේසිංහ ශතකයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 1932 පස්සේ ආනන්දයට ශතකයක් ලබාගත්ත මොහොත. මෙන්නේ පහර තමගේ ඉදිරි විකට්ටුවටම තමයි වැදුනේ. අනුර බොහොම ස්තුතියි. අනුර බොහොම අවස්ථාවකදී ස්වේච්ඡාවෙන් අපිට තොරතුරු දත්ත සපයනවා. බොහොම ස්තුතියි. වා කාලයක් විස්තර විචාර කලාවේ නියැලිච්ච නිසා ඇති කරගත්ත වෘත්තීය මිත්‍රත්වය සබඳතාව තමයි ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තාමත් ඒ සේවාව ඔහු අපිට ලබා දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගන්න නැවත වතාවක්. දැන් 240යි. මේ දුල්නිත අනුසර පන්දු යවන්නේ ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට ඔහු අනෙක් අන්තෙන් අද උදෑසන පන්දු යවුවේ.
ටෙනිස් පිටි අන්තෙන්. දුර්වල පන්දුවක්. හැබැයි ඊට නිවැරදිව ස්ථානගත කරගන්න හම්බුන්නේ එදිරිමාන්නට. ඇත වශයෙන් එතුළ එදිරිමාන්නගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ අපි අගය කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බෞද්ධ චිකිත්සක වැඩ කටයුතු භාරව කටයුතු කරන හැම දෙනාම ඔහු හොඳින් කළමනාකරණය කරගෙන තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා වාරය හරහා. ඒකම ශාන්ත කලවිටිගොඩ එක මම අර තේපානේ අතරතුරේ කරපු කතාබහේදී ඔහු කිව්වා ඔහුගේ වාර්තාව බිඳ වැටෙනවා නම් හරි කැමතියි කියලා. අවුරුදු 20 ගාණක් තිස්සේ ඒක රස්තියාදු වෙනවා කියලා. ඔහු එක බොක්කෙන් කියන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔහු කියන්නේ කවුරු හරි මේක විද දමනවා නම් කොච්චර දෙයක්ද කියලා. මොකද ඒක අලුත් වෙන්න ඕන කියන මහතේ අවුරුදු 20 ගාණක් තිස්සේ ඔහු හා සමාන දස්කමක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් නැද්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි ඔහුගේ ඒ සුබ පැතුමේ. විශේෂයෙන් ඔය තුන් දින තරගයට පැමිණුණා. මොකද එදා කලවිටිගොඩ මේ පිටිය දෙවනත් කරමින් ලකුණු රැස් කරේ. අද ඒ තත්ත්වයට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔව් ඊට අඩු පන්දු සංඛ්‍යාවකින් තමයි මේ ශතකය ඔහු ලබාගෙන තිබුණේ. මතකයි තරගයේ අපි එතකොට මම එතකොට ගුවන්විදුලියේ විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට කටයුතු කළේ. මුළු පැත්තම මේ එකම ගාලගෝට්ටියක් වෙලා හිටියේ ඔහු ලකුණු රැස් කරන අවස්ථාවේදී. අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ ඒ ඉමිහිදි මතකය කොච්චරද කිව්වොත් ඒ කවුරු කෙසේ කිව්වත් උගක් බැරියර්ස් සීමා දාලා තිබ්බත් ඒක කඩාගෙන එනවා ප්‍රේක්ෂකයින් ඒ හැඟීම වාව ගන්න බැරුව. හොඳ බම්ප පන්දුවක්. වයිට් පන්දුවක් හැටියට සීමා. පිටිකරුවට ළඟා විය නොහැකි උසකින්. හැබැයි මේ වගේ බම්පරයක් දෙකක් යවන එක හොඳයි. හොඳයි. පිටිකරුට යම්කිසි තිගැස්මක් ඇති කරන එක හොඳයි. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටම ඇතුළත් කොටසක් නෙමේක. බවුන්සරේ කියන එක. වයිට් පන්දුවක් සජ්ජා වුණේ කෙසේ වෙතත්. තර ඔවින් පෙරේරාගේ ඉනිම නාලන්ද කණ්ඩායමට හිසරදයක් වෙලා තියෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. හොඳ ප්‍රහාරකෙක් බව පැහැදිලිව පේනවා. ඔහුගේ ජවයක් තිබෙනවා. තව ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඔහු වැඩිපුර අවස්ථාව සලසා දෙන්න කැමති ඉදිරිමාන්නට. හොඳ සහය ප්‍රතිකරු කැටියට මේ විකට් අතර දෙවීම ඉතාමත්ම ඉහළින් ඔහු සිදු කරනවා. ඒක විශේෂයි. එපමණක් නෙමෙයි මේ සම්බන්ධතාවය වඩාත් තීව්‍ර කිරීමට ඔහුගේ දායකත්වය හොඳින් සපයලා තිනවා. බලන්න ලකුණු 57ක් පන්දු 96ක සෑහෙන හොඳ වේගයකින් ලකුණු රැස් කරන ආකාරයක් පෙන්වන්නේ. අනුසර නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහර ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔෆ් වෙත යොමු වන්නේ 115යි ඔහුට. ඕවර් 76යි. ආනන්දේ 244යි විකට් 4යි. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. තවත් ඩ්‍රයිව් පහරක්
කැලු මේ වැඩේ කරද්දී අපේ මිත්‍රයා දමිත් වීරසිංහ සෑහෙන ලොකු උනන්දුවක් අරගෙන අද උදේ ඉඳලා මේ හතර වටේ වගකීම හරියට ඉටු කරන්න. ඔව්. තමයි ඔහුගේ එකම අපේක්ෂාව. ඒකට අපිත් හරි කැමති තරුණයෝ එහෙම තමයි විය යුත්තේ. දමිත් වීරසිංහ තරුණේ? ඩ්‍රයිව් පහ. මට පේන්නේ එහෙමයි. නෑ මටත් පේන්නේ එහෙමයි. ඔයද ඔය වයස. මොකද අපි නෑ අපි දෙන්නගේ මැච් වල අමාරු තියෙනවා. ඒක කතාව. රත්නායක ඔහුගේ 15 වෙනි මේ වාහනේට වැදෙන්න 6 පාරක් එල්ල කරොත් රුපියල් 50000ක් දෙනවයි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තාම මේ පැත්ත ගැන කල්පනාවක් ක්‍රීඩකින්ට ලබා දීලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් එල්ල අපිට කිව්වෙන්ද අපි කිව්වා. ඔව්. දෙපැත්තෙම වාහන දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. කියන්නේ ලොෆ්ට් එකක් ගහන්න විතරේ තියෙන හරියට බැලුවොත් හොඳ දර්ශන තිරියටම හොඳ පන්දුවක් රත්නායක 77 වෙනි ඕවරේ යවන්නේ. මොකද එදිරිමාන්නට අද දවසේම අවශ්‍ය නම් ඔහුගේ ඔය කතාව ඒ දවස්වල කිව්වනම් අවිස්තු ගුණවර්ධන නැත්තම් තිල්න කන්දම් බින්නකොට දාශනීය පහරක් ලකුණු 4ක් මං හිතන්නේ නෑ ස්වීපකව ඉන්නවා. එතකොට ඔහුට පුළුවන් එදිරිමාන්නට අද දවසේම අවශ්‍ය නම් අදාළ ඉලක්කය වෙත යන්න. ඔහුට දන්නලා තියෙනවද දන්නේ නෑ. මෙන්න මේකයි ඉහළම ලකුණු වාර්තාව ක්‍රීඩකෙක් ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ ඔහු අනිවාර්යෙන් දන්නවා ලකුණු වාර්තාව. මොකද ඒක ගැන හැමෝම අවධානයෙන් ඉන්නේ. ලකුණු 61ක සම්බන්ධතාව පන්දු 101කදී මොහුව එකම තැනක රඳවා ගන්න තාම නාලන්දයට බැරි වෙලා තියෙනවා. පෙරේරා නිරතුරුවම පෙරේරා හරි කඩිසරයි. මොකද ඔවින් පෙරේරා. ඔහුට හොඳට පන්දු පේන නිසා ඔහු ඒ ඉදිරියට ඇවිත් පහර එල්ල කරනවා. ලකුණු 63ක සම්බන්ධතාවයක් මේ වන විට පස්වන කඩුල වෙනුවෙන් නොබිදි සම්බන්ධතාව. ඇදලා ගහනවා කියලා කියන උඩ පන්දුවක්ද නෑ. ඔව් දැක්කා පිචිං අවුට්සයිඩ් දී ඕල් ස්ටම්ප්. ඒ නිසා තමයි ඒක ඇදලා ඒ පහර එල්ල කරන ලද්දේ. චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වන්දියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky so crunchy it drops. Chunky chocs, love chunky, live chunky, chunky chocs. Speed, dominance, power, limitless. Jet Tour T2 by Euro Motors. Call 0766 199 399. .251 for the loss of 4 wickets. Edriman is going on steadily. Has shown no hesitations whatsoever, has not shown any resistance against his bowling attack of Nalanda College. 117 of 225 deliveries. He has toiled up really nicely here. And this sunshine pouring in here at the SSA. It's been a hot and a humid day. But Nethula Edriman has shown some real grit and commitment to stay out there in the middle right from the start to the very end now. And Pereira, just like many of the batters of this Ananda College batting lineup, have given a good support for Edriman to continue his batting masterclass today. 252 runs on the board for the loss of 4 wickets. And joining with me is Damit Veerasinghe. Damit, it's been an electrifying match so far. The crowd has been building up and the cricket being played out there in the middle is unmatched, I would say. Yes, Oshada, it's been a great day for Ananda College. They've completely dominated the game, especially the boy in the picture now, Edirimana. Big players rise up to big occasions, Oshada, and he has risen up brilliantly. A timely knock for Ananda College.
what better day to get 100 for his alma mater. And also, if I'm not mistaken, you can take the second new ball at the end of the 80th over. And if you have two set batters, Anand would love to have that new ball, especially the likes of Edrimana in the middle. But from a Nalanda point of view, if they can maybe get a wicket, snatching a wicket before that new ball is due, then they can make some inroads to the late middle order. Slower delivery from Anusara, hacked away, didn't have enough power to clear the ropes, and a couple of runs to Pereira. They're showing some urgency now, Oshada, which is great to see. Especially heading into this last few overs for the day. Pereira taking a chance with Ediriman solid out there in the middle at the other end. That gives that permission for Pereira to go over the top. This time a slower delivery, as you correctly mentioned. Didn't really get the connection he was looking for. Not the connection that he was looking for to get it all the way towards the boundary, but still a couple of runs on offer. Once again coming down the track, that the intent is showing. Pereira showing a sense of urgency, and as you correctly mentioned, I'm sure that Nalanda College without a doubt would go for that new ball as soon as it's available for them at the end of the 80th over. This is how Anand College have fared this season. They've beaten Dimasanet College, Kandana, in an outright, which is great to see. They've been unbeaten. They've had a decent season so far. Mostly led well by Kitma Vidana Patirana. End of 78 overs, 257 for 4. Come the people cheer, are they finally here? A whole new era with the joy of rich cocoa. Whole life's a treat again, so good it's almost insane. With a chocolate star by the name of Roccoa. Say hola to Richberry Roccoa. Chocolates made from premium cocoa. Fillings and flavors for the full fiesta. Yes, the name is Roccoa. Go cherry clothes and bar. It's time for Roccoa. Come taste la vida cocoa. Ratnayaka bowling his 16th over. It's been a hard toil for Nalanda bowlers. But it has been a day like that, Oshada. They're running the first one hard, which is good to see. Even after 5 hours nearly, they've still run hard, which is good to see. They're showing some urgency. But there were phases when Nalanda College bowlers really took control of the game, especially at the stroke of tea and lunch. And naturally the batters tend to be more defensive approaching those breaks. But in those phases, especially the spinners of Nalanda College bowling lineup, they really took the control of the game. But as soon as the break ends and the play was resumed, Anand College batters really took the control of the game once again. This time, straight into the hands of the short third man fielder. And Ethiriman, 119 of 229. And if I'm not mistaken, 149, that's the record of the highest individual total. The battle of the Maroons, this time comes down the track. Ethiriman gets a real good connection and it's gone all the way for a maximum. And he moves into 125. That's a really good shot. Came down the track, got to the pitch of the delivery and banged over mid-wicket for a maximum. A shot by a man in form.
showing great authority in the middle now. Nethula Edirimana. Full flow of the bat. And as all good batters do, you get a boundary and then you rotate the strike. It's good qualities of a great batter. 79 completed, 265 for 4. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න. හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. ප්‍රෝබයෝටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත නිව් ඩේල් ඩ්‍රින්කින් යෝගර්ට්. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Another real good partnership, this one. Nethula Edirimana and Ovin Pereira. 70 odd runs between these two batters. And some really good partnerships. We've seen some really good partnerships right throughout this innings from Anand College, and this is second to none. Edirimana on 126. Here's Anusara to bowl his 13th over. Off the edge. There's this fielder down in the deep third man, will be just a single. Yeah, the previous 6 by Edirimana, that's his first maximum in this game. He's shown great patience also, Oshada. You've seen over 25 boundaries being scored, but just 2 sixes today. One by Sharda Jayaratna and one by Nethula Edirimana. Just 3 fielders inside the 30-yard circle. Don't have a 30-yard circle in 3-day cricket, but still you see the invisible 30-yard circle. And it's definitely an experience for these youngsters. A lifetime experience of playing in this conditions, playing at this venue. The easy single for Anand College. And also Oshada, we have Keel's Crest Jumbo Peanuts. It's 3 flavors. You have the salted, chili and the honey roasted. It's available in 25 grams, 70 grams, 100 grams and 1 kilo, and you can buy it in all leading supermarkets and groceries island-wide. So, Katagassina Ratakajja come with breast for the big match season. Make sure you all buy that and enjoy it while you enjoy this kind of batting performance from the Anandians. It's a taste of goodness, the Keel's Crest Jumbo Peanuts. No added preservatives, it's halal certified, and definitely for the stands who are enjoying, for the fans who are enjoying in the stands, would be a favorite. I'm sure it's a favorite for you also, Oshada. Indeed. I'm rooting for this one, the honey roasted jumbo peanuts. I can't wait to try out that. Right, so 268 for 4, 79.4 overs. There's Anusara once again. Cut away nicely, but there's a fielder down in the deep. Both these batters now just looking very, very comfortable out there in the middle. And you talked about this being a really good experience for these players, and at the same time I think Fariz Maharouf made a really good point in the morning that making these big matches 3 days, it's a really good opportunity for these players to play longer innings and at the same time to give that sense of what you can expect in the bigger stage, move into the domestic stage, move into the first class stage. So it's a good experience. And there we go. That's a boundary. Edirimana moves into 130s. That's a commanding shot down the ground. The long on fielder had no chance whatsoever. Powerfully struck. 80 overs done. 273 for 4.
අපේ බිස්නස් එකේ කොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. සුවහසක් සුව බෙදන හද පිරි නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි මාවතයි සුවදනන යන්න නෙම ගමන ගතින් සුවලොව පිරුණ නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි ශ්‍රී ලංකාවේ හැම දෙනාගේ සුවය පතන ආසිරි හෙල්ත් නිමක් නැති ජීවිතයට ආසිරි. ඔයාගේ house පරබක් මෙයාගේ house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house උංගල් house එංගල් house එல்லோரும் சாப்பிடுற ice cream elephant house Pereira house Rimzan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Candy house Jaffna house எல்லோரும் சாப்பிடுற ice cream elephant house Radia house So hot raining house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house Cricket house Carom house Everybody's favorite ice cream elephant house Aurudu house Ramazan house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house හැමෝම කන්නේ ice cream elephant house overs completed 2-7-3 for 4. You have the option of taking the second new ball, Oshida. While the batters enjoyed that little water break, the fourth umpire Deepal Gunawardena came on to the center with the new ball, gave it to the umpires, but the captain of Nalanda College haven't opted to take it. Pamudita was picked up 2 wickets in his first initial spells. They are still opting to go with the old ball, and in my opinion, Oshida, that's the right call. The batters are enjoying, they love pace onto their bats, and it's not the best of times to opt for the new ball. I might as well use it tomorrow morning fresh in the morning. And Pereira starts off with a faster delivery outside the off stump. Ediriman, he's on 132, slowly but steadily heading into that record of 149 by Siyatha Kalamitigota. That is the highest individual total in the history, the 96 years of history of the Battle of the Maroons. 149, that's the highest total, and Ediriman is now on 132, on the verge of breaking that record. Ah, there we go. That's a really good shot. That has to be the shot of the day for me, but won't go all the way for a boundary. But still, the authority of which he played that shot really gives us an idea as to how confident, how comfortable these two batters are, Ediriman and Pereira. Especially Pereira has been playing the ball really hard and has been getting those boundaries as well. But this time, clear, but still, couple of runs on offer. This is good cricket, good intent, good positive cricket right from the start from Nalanda College. Anand Nalanda, the 96th Battle of the Maroons. And you have to commend the efforts of the joint match organising committee, Oshida. Led ably well by Mahala Jayawardena and Upali Dharmadasa.
the co-chairs of the joint match organizing committee, and the rest of the subcommittees who have done immense work. There was that Jet Tour Jeep. If you hit it, you get 50,000 rupees. What better time for Nethula? Get the highest run score of the history of this encounter and then get 50,000 rupees as well. Well, I'm not sure whether the players are aware of that. Adrimani is on 132. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Presence, confidence, strength, freedom. Jet Tour T1 by Euro Motors. Call 0766 199 399. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Yeah, Battle of the Maroons is proudly powered by the official vehicle partner Jet Tour by Euro Motors. Euro Motors has over 20 years of experience in the Sri Lankan automobile industry. Jet Tour is one of the fastest growing SUV brands in the world, which is hugely popular in countries such as China, UAE, Saudi Arabia, South Africa, Malaysia and Sri Lanka. Powerful presence they've brought with this Jet Tour T2 and the Jet Tour T1 SUVs. If you haven't checked out the vehicles yet, make sure you check out the Jet Tour vehicle display area. Beautiful batting by Ovin Pereira. We spoke about the shot of the day in the previous over. For me, this was far better. When you're playing along the ground, Oshada, it's very pleasing to the eye. And to all traditional cricket lovers, look at how he's using the crease. Beautiful batting from the left-hander. Naslu worked away on the offside. When Pereira is seeing the ball really well here. He's playing the field, he's making sure that they're getting the runs in this latter part of the day. Nice intent. Once again, touch too full from the bowler on the outside, the off stump. It's a happy-looking dugout, isn't it? The Ananda College dugout. Ashish Naik, the captain from the previous year. Seeing his boys doing well out there in the middle. 280 on the board for the loss of 4 wickets. This first innings total here at the SSC is very important to set up a good first innings total here at SSC, because when the day goes on, the track tends to grip a bit and then the spinners might come into play. So having that base, having that first innings total is very important. And Ananda College, understanding that, they've been able to put up a good solid total already on the board for Ananda. 280 for 4, and anything about 350, 360, that would definitely be a really big of a challenge for Nalanda College. Edriman on 133 and Pereira, he's on 36. Also, I sense because of this urgency, they might try and capitalize the rest of the 8 overs, get as much as possible, and then maybe you start tomorrow with whatever moisture available, start off fresh and get that advantage and try and bowl Nalanda out tomorrow. If Edrimana obviously can get to that milestone, because obviously there's no point of declaring right now. This is poor bowling from Anusara.
He's a tired young lad. He has tried his very best, but still wavered that time. She's defensive bowling. Yes, sometimes you need to be a little defensive, especially if you're not opting for the second new ball. But maybe take a gamble and take the new ball. A lot of hard choices to be made for Nalanda College, and that exactly is the position. I mean, it forces them to get these decisions or to force themselves into these challenges and, of course, issues as well. Oh, that's almost a no ball, is it? Oh, yes, there we go. Confirmed by the umpire above the waistline. And Anusara, as Damit correctly mentioned, it's been a very tired day. He's bowling his 14th over. Very hot and humid. He's trying hard. He's just making sure that they're getting at least one wicket before the day's play ends. But that kind of bowling will not get 2 wickets. Oh, that's above the helmet, I would say. Above the head for sure. 9 no balls so far from Nalanda College. Oh, yes, neatly played this time. Down the fine leg region, and it goes all the way for a boundary. Pereira moves into 40s. Just a touch, just a slight deflection, and it runs away for a boundary. This is what you get from the Sinhalese Sports Club surface. No room for error. Cannot stray down the legs. Anusara, he learned, would have not played many games on pitches like these, where it's quite comfortable for batting. Mind you, this is the first match after hosting several T20 World Cup matches. You obviously, as part of the ground staff, you need to prepare good pitchers. 286 for 4. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Introducing the Kiev's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in 1 pack. Mini Kievs for cheesy fans. 9 bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiev's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. There we go, 100 runs for the 5th wicket between Nethule Thirimanne and Ovin Pereira. What a timely partnership this is for Ananda College. And Nethule Thirimanne can be mighty proud of how he has batted so far in this 96 Battle of the Maroons. He has put up several partnerships with several batters right throughout this top order from Ananda College. And he has played the anchor role really well and have certainly put Nalanda College bowlers on the back seat. So 133 for him of 235 deliveries. And he has been really positive in his approach. Oh, there we go. That's neatly played away, and he goes all the way for a boundary. Well. That shows the confidence, isn't it, Damit? Yeah, he's now dishing out all his repertoire of shots now, Oshada. He picked the length perfectly. Saw that there was a vacant cover region. He just needed to get a good connection. Beautiful batting. This is a treat from Thirimanne. He was dismissed for 49 last year, if I'm not mistaken. But he's making up this time, Thirimanne. Plenty of changes in the field. Looks like they're going to bowl to his pads. Coming over the wicket this time, Pereira. Tight line and length.
Clipped away off the pads this time. Will be just a single. Nalanda College will be pretty disappointed with their bowling effort so far. As I mentioned earlier, there were phases where the bowlers really took control of the game, but they couldn't really capitalize on those phases to make sure that they break this momentum of Ananda College batters. It was Edirimana who stood against them with the bat in hand, and whenever a new batter comes in, he was there to absorb that pressure, to let the new batters settle in. Except for the case of Kitma Vidanapathirana, rest of the batters really took the advantage of the conditions and the situation out there in the middle. This time cut away nicely, but it'll be cut down for just a couple of runs. And Pereira moves into 42 with that couple of runs, and Pereira, obviously, just as many of the Ananda College top order batters have partnered up with Edriman to put up a good solid partnership now in excess of 100 runs for Ananda. End of another over. 294 for 4. Who would you share your secret with? Elephant 83 overs done so far. It's been a really productive day for Ananda, especially for the batters. A dominant performance from Nethule Diriman. I think 138 from 238 deliveries. Way more to go. A brilliant knock. One of the brilliant knocks I have seen in the present. Jovin Pereira on 43, the debutant. A quick single there. The highest ever individual score scored by an Anandian, known Anandian, is 149. So Nethule Diriman, all eyes are on him to go past that score and create some history and rewrite the history books. A solid player. $295 on the board. Ananda, their plan is clear to bat the 90 overs. The entire day one, they have to dominate. They're really dominating it at the moment. A partnership over 100 runs. And one thing that I see from these two batters is the running between wickets. They've been running superbly since Ovin Pereira came to the middle. A good partnership, over 100 runs. This is what the Ananda needed. Is the Ananda dugout. They seems to be really comfortable and relaxed. Enough runs on the board. Way more to go. The last session, session 3. It's another defensive stroke from Ovin Pereira. And with me, joining with me, Haritha Pereira. Good afternoon. Good afternoon, Satuka. Yeah. You're Setika, isn't it? Yeah. Solid performance. Fag end of the day. Oh!
hot chance. He is middling the ball. It's not going anything right. Just take a look at this. Well flighted, down the track, bang. Save the umpire then, Chandrika Amarasinghe. The chance goes down. It was hit really hard to the bowler. Boom, boom from Ovin Pereira. Gets a lifeline here. Nediriman into 140s. This is a model of consistency. 84 completed. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. ලාසියාච්චිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. The fifth wicket partnership, 112 runs no doubt between Ediriman and Ovin Pereira. Another Pereira to deliver against Nethula Ediriman. Short delivery dragging towards the leg side. Nethula Ediriman, he's trying to accelerate the innings. Obviously, the intentions are clear. Earlier it was a very soft knock. Middling the ball really well, and now Ediriman is trying to get that shots, innovative shots out of his pocket and try to give a chance for the bowlers to take him on. This is really well batting from Anand College. Look at the giant scoreboard, 298, too short of a 300. Nethula Ediriman and Ovin Pereira doing really well out there in the middle. Model of consistency, model of concentration, model of responsibility, Nethula Ediriman. And he doesn't look fagged out. That's the good thing about it. A big fish for Anand. Remember his name, Nethula Ediriman. Surely he will be a big player for the school. 141 runs no doubt. It's not an easy task to hang out there with hot and humid conditions, the pressure. He's handling it brilliantly. Shadows lengthening and pleasant evening at the SSC grounds here in Maitland Place. A very good crowd waiting expectantly for a record-breaking effort in batting. Ovin Pereira has been timing and middling the ball so well. Sarika, you said he's your classmate and he's on his debut? Indeed, Haritha. What a man he is. I'll tell you, he will be part and parcel of a record-breaking effort and a record-breaking partnership probably. Look at the power. He's using the lower hand power really well. On 49 on debut. Can he move into 50? Without delivery. Sure, innings to watch on debut for Ovin Pereira on 49. Yeah, the new ball is due for 5 overs after this delivery, but it has not been preferred by Osanda Pamudita. Way outside the off stump. A wide call by the umpire. Anand College 300 up in the scoreboard with the loss of 4 wickets. 304 for 4 with 18 extras. Let's take another look. Look at that. It slips out of the hand of the spinner. And this time, that's a 50 for Ovin Pereira. What a way to bring up his maiden half-century in the Battle of the Maroons, the 96 Battle of the Maroons. The debutant doing it for Anand.
What a man he is. Supporting role and a stellar knock, getting that sixth boundary in style. 53 not out, 78 balls. Effortless innings of Pereira. Superb stuff, absolute monster. 53 not out from 78 deliveries. Yeah, he's made the stay for Nethula Edirimana that much easier. Brilliantly played. Flighted delivery outside off stump. He saw it early. He's been there for quite some time. He's batting confidently, timing the ball, middling it, and placing it even better. Look at that. That was bread and butter. Straight out of the textbooks. The cover drive. Superb batting. Is the dugout. They are celebrating the second half centurion in the day, followed by Nethula Edirimana. He's on 141. Came in at the fall of the fourth wicket and has been a very good ally in this fifth wicket partnership. Over 100 is the best of the innings. He's played shots all round, played on the front foot, played off the back foot, and ran very well with his partner. Running between wickets had been very good. That's a stellar contribution from Pereira. Terrific innings, a terrific innings I must say from Pereira. Good supportive role for Nethula Edirimana. Well composed innings. This is super batting. The second new ball is now being taken. 5 overs remaining. They want to get Nethula Edirimana. If possible, somebody is sitting behind the bowler's arm. Yeah, he needs to concentrate. 8 short of the highest individual score, Haritha. Yeah, I told you shadows lengthening. That was outside the off stump. Nethula Edirimana tries to work it towards the cover region. These are swing enemies from Edirimana. The Nalanda skipper Osan Pamundita was bowling. Osanda Pamundita, that is. He was the successful man for Nalanda in terms of bowling. Grabbed 2 wickets for 49 runs into his 16th over, going around the wicket. Correction, over the wicket for Nethula Edirimana. Yeah, bit of anxiety. But he looks very composed, not phased. Yeah, come on. Some ignorant people behind the bowler's arm, surely. Meanwhile, a lot of entertainment happening here all around the ground at the SSC. Nethula Edirimana, the intentions are clear. From Osanda Pamudita, a packed offside field, and he's bowling way outside the off stump, inviting Nethula Edirimana to take on a clear invitation from Osanda Pamudita, the captain of Nalanda. Another piece of a delivery from Osanda Pamudita. He has taken the new ball and creating some challenges for Nethula Edirimana. Look at that. That was pitched perfectly. A swing enemies just beat the outside edge, and a good curry from the wicketkeeper as well. It's not easy task to keep the stumps for a fast bowler. Yeah, the Nalanda skipper has done the right thing. Not try to bowl. Just bowl good areas. Again. Yeah, he played and missed on more than a few occasions in that over. This is the first over with the second new ball. He's taken the responsibility of bowling the first over with it. Why not?
He's taken a very good catch. He's taken 2 good wickets. He's bowled with a lot of control. The Anand the dugout seems really interesting. 2 employees doing their job really well out there in the middle. Another quick single to end at 86th, 309 for the loss of 4. I designed Studio Factory, bringing magical spaces to life. As you mentioned, Haritha, the shadows are lengthening and the sun is going down. Yeah, only 4 wickets lost, 4 more overs to go. All eyes on this man. Can he write a new record here at SSC in the first day? It's really interesting. A batter scoring a century in the very first day of this three-day encounter. Yeah, if you think back, we'll have to check back on the records to see if there was anybody who scored a first day 100 in the 2-day version. Indeed, Haritha, the previous centurion was Dinadatalage, but he has also scored a century in the second day. Excellent running between wickets. Colombo skyline ever changing. The beautiful Colombo. Yeah, the Sports Ministry grounds to the left of this wonderful venue, the Singley Sports Club ground. You can see beyond that the Mercantile Cricket Association ground. Also an interesting clash is getting ready nearby at Kettarama alongside with the T20 World Cup. The clash between England versus New Zealand. We are back to the game. Nethulediriman. Another quick single. He moves up to 145. 4 short of a record-making innings. As I earlier mentioned, 149 was the highest individual score in the history of Battle of the Maroons. Scored by Siyatha Kalavitigoda, a former Nalandian. If he gets there, he'll get a double. He'll be the first to score 150. Not only the highest individual score. All eyes are on him. All eyes are on him. Oh, huge appeal and given. Played across the line, an in-dipping Yorker. The new ball has done the trick for Dulni Tanusara. And a tremendous 126-run partnership for the 5th wicket has been broken. Last laugh for Nalanda. At the last session, 4 more overs to go. They have managed to take Ovin Pereira down and he has to walk back to the pavilion. Anusara is the man. Look at that. Take a look at that. In-swinging Yorker. Straight to the pads. Plumbed it. Ovin Pereira was totally uncontrollable at the time. He has to walk back to the pavilion, scoring a well-composed 53 runs of 79 deliveries. Anand College, 312 for the loss of 5. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready.
5 down for Anand. Last moment happiness for Naland. Anyway, they have managed to get a well-composed innings down in their pocket. It was Ovin Pereira who was batting really well. Anusara. So this is Rashan Dilaksha Vijayaratna. He's there because of this. The last dismissal. The second new ball. The second over. Bang. Top notch from Nalanda. Great use of the new ball. Look at the celebration. Silent from Nalanda. The beautiful Colombo. Yeah, Rashan Dilaksha, half centurion. Into his 15th over at the fact end of the first day. Well bowled. Dulnita Anusara. He picked up his first wicket. The new man in Rashan Vijayaratna. 11 matches with the best of 52. An average of 20.09. A one to watch again. A right-hand batsman. Two right-handers in the middle for Anand. A very good leave from Rashan outside the off stump. The last man to go down was Ovin Pereira from Anand. 53 from 79. Courtesy Anusara. Another fuller delivery on the pads. Rashan Vijayaratna just tickle it towards the leg side. Is running down to the boundary. A fielder there. And a very good running. Really good running. 3 runs on the board. And he starts off scoring. So that's a superb team play by Ediriman to give that new batter his first runs. 3 off that last ball. 87 completed. 315 for 5. Anand. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a busing high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. The momentum has been shifted towards the Nalanda. Netule Diriman on 145. And the new man Rashan Vijayaratna 3 from 3. And captain has taken the ball back in his hand. 2 for 50. He's into his 17th over. I mean, a contrasting change in the current run rate. Early it was about 3 and 2.5, and now it's gone over 3.5. It was all because of Netula. Slip catches there, but it evades. Massive effort. Brilliant commitment. Only a couple of runs. It went downhill very quickly. An acrobatic stop from Nalanda. Really did well there to stop that boundary. Saves 2 runs. Just take another look. Keep Yeah, rolling, take a keep clear rolling, look. keep rolling. The umpires check the boundary. Oh, yes. It's boundary 4, boundary 4. Yeah, that was a good call. That was a good call by the on-field umpire. So that's 4 runs to Rashan Dilaksha after all that hard work by the fielder. The effort goes away. It's a boundary, a welcome boundary, and the first boundary for Rashan Vijayaratna.
And a welcome boundary after that wicket for Anand. 319 on the board. A very wide slip and a very wide gully now in position. Pressure on the new man outside the off stump, left it alone nicely. Whether you are just watching this live broadcast, enjoying a cup of tea at your comfort of home, it's the 96th battle of the Maroons, where Anand and Nalanda is battling out here at one of the prettiest cricket stadiums in Colombo, the Grand SSC. Netule Diriman, the man on form. Yeah, he timed it very well once again. Batted all day so far. Netule Diriman. Give credit to the ground staff. Tremendous wicket. Very good outfield. That's usually the case at SSC. This big match has given the big match season a tremendous start on the first day itself. Flick of the wrist. He's heading down to the boundary. He equals the highest ever individual score, 149, the joint highest individual score in the history of Battle of the Maroons. Netule Dhirimana, one short of a brilliant 150 and the highest individual score. What a way to enter the record books. If he gets that next run, he'll be the first batter in the Battle of the Maroons to score 150. Yes, indeed. He is the highest individual scorer of the history of the Battle of the Maroons. Netule Dhirimana, take a bow, young man. Look at the celebration. 150 on the board. Brilliant stuff. 14 boundaries and a 1 maximum. What a knock this has been from Netule Dhirimana since the morning. Brilliant. Well composed innings and a star to watch. A lot of appreciation from the fans, the teammates. Highest ever individual score in the history of Battle of the Maroons. 150 of 253 deliveries, going past the record of 149, which was made by Siyatha Khalabitigoda from the point of view of Nalanda. And now it's back to Anand. That's a nice way of celebrating. He made sure that his supporter was not inconvenienced. Not much of a celebration of, obviously very tired, but another graceful off drive off the front foot, a misfield, and that's it. Into the record books in style. Well played, Netule Dhirimana. Just take a look at this celebration. Not too much. A prayer, comfort in the mind. Thank you. A confident boost innings. Terrific innings, I must say. Says a lot about his character and his commitment. He leads the way for Anand. And some selfies from the fans. I'll tell you, that's a historic selfie. Indeed. An historic moment, I must say, for Anand, the fans of Anand. A record-making, a record-breaking innings, I must say, from Netule Dhirimana. I think for the people who are at this venue, watching this live, they will remember this. Well worth it. Come a long way to come and see this. Brilliant. Why only the spectators? What about we? So I said everybody at the ground. Indeed. I know you are an Anandian. I know you are excited. Indeed, exactly. A really proud moment for Anand. 150. And 325 for 5. I think Anand has done what they came out to do after winning the toss and electing to bat. It's being shouldered on this man, Netule Dhirimana. What a performance.
A really, truly team effort on his part. Spectacular innings. 2 more overs to go after the completion of this over. 1 ball to go. Also the Pamudita. And end of 88. It's 325 for 5. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. $88 overs done. Ananda, this is a brilliant innings from Nethule Diriman. Ananda dominated the first day surely. And brilliant innings from Nethule Diriman. A legend to watch, I must say. A star now for Ananda. 150 not out. Alongside with me, joining Oshada. Yeah, what a feeling. What a feeling for the young man, Nethule Diriman. Missed out a half century the last year, but this time he came in and he has broken the records. They have tumbled the records here at the Sinhalese Sports Club grounds to record the highest individual score in the history of the Battle of the Maroons. And it's been, I mean, that kind of sums up the day for Ananda College. They were quite brilliant with the bat in hand after winning the toss, electing to bat first and never looked back from that moment onwards. And they have declared their innings, Ananda College. And what a scoreboard for Ananda at the end of this day one. 325 runs in 88 overs for the loss of 5 wickets. You cannot ask for anything better than that after winning the toss right here at the Sinhalese Sports Club grounds. And Ananda College, well, it's fair to say they have delivered their best. Exactly, Oshad. What a great comeback, I must say. We can't expect more than this from Nethule Diriman. Getting out for 49 in his debut match, and now this is one of the greatest comebacks that I have seen from a player. Brilliant stuff from Ananda. Surely dominated the day one. They have declared on a giant score, 325 for the loss of 5. It's been that kind of a day. Happy faces all around, right around this Ananda College dugout. They've had a brilliant day with the bat in hand. And the crowd certainly enjoying it. They certainly are making a big impact. Just like how Nethule Diriman made an impact with the bat in hand out there in the middle. The crowd, they're enjoying it. And they're obviously enjoying this good knock from Nethule Diriman. At the same time, having their own sense of joy as well in those stands. As you can see, the beautiful SSC Stadium surroundings looks beautiful. Now this is the session, the last session of this day one. 143 runs, and look at that run rate. Almost 5 runs per over in these last 30 overs, and just a couple of wickets. So once again, Ananda College have certainly proven themselves out here at the SSC grounds, as they have scored 143 in this last session, losing only a couple of wickets. Mostly thanks to the incredible knock of Nethule Diriman. It's been a wonderful day of cricket, and I think we have enjoyed it as commentators. I'm sure if you're enjoying this game from the comfort of your home, from your office maybe, from abroad maybe, and I'm sure that you have enjoyed this wonderful passage of play, this last session of, not only the last session, but right from the morning. Nethule Diriman was there, and the entertainment was there as well. Indeed, Oshada. An historic moment for us as well as commentators. And there we go. The batting card of Ananda. Look at the figures. Starting from Nethule Diriman, the opening batsman for Ananda.
historic 150, the highest ever individual score, followed by Sella Peruma 33, Kudagama, that was an unfortunate run out on 24, Vidana Pathirana, the captain, missed out on 2, and Jayaratne and Ovin Perera played a brilliant innings alongside with Nethula Edirimana, supporting him really well. Ovin Perera on debut, 53 runs, hats off for him as well, take a bow young man, and Jayaratne played a good supportive role, 37. 18 extras, and after 88 overs, 325 for 5. Yeah, looking into the bowling performances, Pamudita was the pick of the bowler. The captain did well with the new ball, and as soon as the second new ball was taken as well, he was there for his team with the ball in hand. Couple of wickets for him. One wicket of his for Ratnaka, and Anusara with the ball in hand. There we go. The session highlights. Just after the tea, it was Sharad Jayaratne and Nethula Edirimana. This was the dismissal of Sharad Jayaratne, courtesy the captain. What a brilliant catch that was. He was missed out on 37. And then it was about Ovin Perera and Nethula Edirimana. Shots all around the ground from Nethula Edirimana. A classy knock. Whether it is from outside the off stump or outside the leg stump, it is runs for Anand. Look at that, Nethula Edirimana. Controlled innings, a knock with patience, a well-composed innings, and Ovin Perera, what a man he is. The power and the timing says it everything. Look at that. Powerful shots all around the ground. And Nethula Edirimana was accelerating the Anand innings at the last session, I must say. He's the big fish for Anand in this specific encounter, the 96 Battle of the Maroons. Ovin Perera brought up his half-century in style, and this is Nethula Edirimana trying his innovative shots just out of the pocket, and both of the batters have added over 100 runs for the Anand scoreboard. Yeah, that partnership really took the center stage on this day one of the 96 Battle of the Maroons. There's been a wonderful effort with the bat in hand. This was the dismissal of Ovin. A very unfortunate dismissal because he was batting really well. And he was making sure that no pressure was exerted on Nethula Edirimana as he just continued to play his natural game. And it was a collective effort from Anand College. Not only Nethula Edirimana, it was the whole top order. This was the moment where Nethula Edirimana broke the record for the highest individual score in the history of the 96th history of the Battle of the Maroons, this 96th edition, breaking the record of Shantha Kalavitigoda. Beautiful pictures coming from SSE. It's been a wonderful day. The weather has been absolutely perfect for cricket, and boy, we have enjoyed some really good cricket in this day one of the 96th Battle of the Maroons. And Haritha Perera, as he mentioned just a while ago, this Battle of the Maroons has certainly paved the way quite nicely for the rest of the season to come in, because this is what we can expect from the schools cricket in Sri Lanka. Good cricket being played on good surfaces, on good grounds. Well, as cricket fans, there's nothing much that you can expect from the cricketers, even though they're school cricketers. They've played with so much of maturity, and we've enjoyed it, and that's what matters at the end of the day, isn't it? Exactly. Right, so that's the end of day's play, and as usual, down in the studios, we got Callum Srimal with Haritha Perera, and over to you two. අපමණ හමුවන රසවත් මිනිසුන් රසයෙන්